Muy buenos días a todos ustedes. Muy feliz lunes. Espero que estén teniendo un excelente inicio de su semana. Yo, honestamente, no podría pedir algo, no podría pedir algo más. Ayer tuve una experiencia de las más hermosas que he tenido en toda mi vida en hongos. Y yo sé, qué manera de empezar el lunes, ¿no? Pero se las voy a contar cuando pueda hacerlo sin llorar. ¿Qué les parece? Porque ayer fue un desastre y no he llorado tanto en mi vida. Y fue de lo bonito, ¿no? Wow. Pero bueno, eso me recuerda a todos ustedes. Hay tantas cosas tan maravillosas y tan hermosas siempre alrededor tuyo cuando ni siquiera las puedes ver. Así que ábrete a todo ello. Eso es lo primero que les voy a decir. También este fin de semana ocurrieron cosas locas, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió en México. Y voy a platicar con ustedes. No les voy a dar mucho contexto de dónde lo sé, qué oí, etcétera. Bueno, sí que oí, pero les voy a dar simplemente lo que es, ¿no? Porque en México, para mucha gente que se pregunte qué está pasando, parece que los carteles están en contra de México. Es Estados Unidos. ¿Quién es? Básicamente, Estados Unidos ayudó, esta es la noticia, ¿no? Estados Unidos ayudó a México a atacar y a matar a un jefe de cartel que le dicen el Mencho, ¿no? ¿Se acuerdan del pirata de Culiacán? Eh, y bueno, eso fue lo que pasó y eso entonces, ¿qué causó? Causó una revuelta literalmente igualito. No me acuerdo cuándo fue, pero cuando capturaron al hijo del Chapo, en, fue, no me acuerdo exactamente dónde fue, pero cuando capturaron al hijo del Chapo, literalmente 15 minutos después, todo el lugar donde lo habían capturado, toda esa ciudad, fue tomada por el cartel. Y eso nos enseñó la cantidad de armamento que tenían, la calidad de armamento que tenían, la calidad de sus operaciones, que habían sido entrenados básicamente por el ejército gringo, etcétera. Nos dio un gran display de eso, donde devolvieron al hijo del Chapo porque literalmente habían tomado toda la ciudad, ¿no? Y ahora es un poco de lo mismo lo que vimos ayer. Pero para todos ustedes que se preguntan qué es lo que está pasando, les voy a dar bastante sencillo este pedo. Eh, y les voy a explicar después el cómo o qué hago. Les explico primero cómo funciona o no. Ok. ¿Sabe qué? Me da igual. A fin de cuentas, les iba a poner un video aquí que hice hace 9 meses, en mayo de hace un año, y les dije que en México, todos mis cuates que están en diferentes cosas, me habían dicho que las fuerzas gringas estaban entrando, el CIA, DEA, todo el mundo, y que algo se iba a armar. ¿Es esto lo que se armó? Les voy a contar exactamente lo que he aprendido a través de ser ofrecido bastantes contratos que tienen que ver con gobiernos. Que, por cierto, si te preguntas, no he tomado ninguno solo, tristemente. No lo voy a hacer, es muy buen dinero, pero no lo voy a hacer. Eh, y el por qué es simplemente no me interesa relacionarme con ese tipo de gente. Eh, y no es que esté mal, tengo muchos amigos que lo hacen, etcétera, pero yo simplemente no quiero. Y no es porque yo sea mejor o no. Saben que me encanta vivir sin preocupaciones. Es la manera más bonita de vivir y pasar tu vida. Entonces, no me voy a meter en esos pedos. Y ahora tampoco les iba a enseñar el video donde les dije que esto iba a pasar, pero no me interesa. No me interesa que me crean. Y acá no me interesa si me crees, no me interesa si crees que soy un estúpido y no sé de lo que estoy hablando. Vivo en Estados Unidos, yo que sé de México, bla, 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 todas esas cosas. Excelente. Tómalo por lo que es. Un imbécil que nunca sabe de lo que está hablando te está diciendo estas cosas, ¿no? Y a fin de cuentas, no gano nada con estar bien. Nada. Entonces, no me importa eso y no me importa que regresen años después y me digan, no me interesa, ¿no? Pude predecir lo que está ocurriendo económicamente ahorita en el mundo hace un año, no gané nada, un centavo, nada. Entonces, no me importa para nada si me creen en esto y por eso no les voy a explicar cómo lo sé. Ahí les va. Alrededor del mundo, lo que ocurrió básicamente lo que ocurrió en México es lo siguiente. Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos trabaja para la gente más rica del mundo. Y eso incluye mexicanos, por ejemplo. Los mexicanos que tienen miles de millones de dólares. ¿Ok? Y para no hacerles el cuento largo, lo que están viendo en este momento es, hay bastantes multibillonarios que están pidiéndole a Estados Unidos ayuda porque dentro de ciertos territorios alrededor del mundo, muchos en Latinoamérica, lo que están haciendo es, hay rebeliones dentro de estos lugares
que se juntan con el gobierno y lo que hacen es, se roban los recursos. Y al robarse los recursos, no le están robando al país, tío, le están robando a multibillonarios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Estados Unidos? Estados Unidos, la labor de Estados Unidos, el trabajo del ejército de Estados Unidos es servir a esta gente que tiene miles de millones de dólares por si alguien se pasa de verga. ¿Ok? Y se los voy a explicar más fácil ahorita, lo voy a detallar un poco, lo voy a expandir un poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa en México? Quiero que vamos a empezar a abrir un poco la fotografía. Piensen en esto, piensen en simplemente, y una vez se los he dicho una y otra vez, no tenemos que ser genios para entender al ser humano. El ser humano es bastante simple y hacemos las mismas cosas una y otra vez y andamos corriendo en vueltas y el comportamiento se repite una y otra vez. ¿No? Eso es lo que nos da las pistas de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Bien, con eso entendido, piensa simplemente en los carteles de drogas que te venden de Colombia o de México. Piensa en ellos. Piensa en la historia de los carteles, donde sea. Las has visto en Netflix, las has visto en todos lados. ¿Qué es lo que ocurre y que todas estas tienen en común? Todas estas historias son gente que quiere poder, que encuentra otros miembros de cartel, dueños de cartel que tienen poder, y entre ellos, ¿qué se hacen todo el tiempo? Trabajan juntos y después entre ellos se matan para robarle la posición al otro. Hacen la paz por un rato, trabajan juntos, cooperan juntos, pero uno de ellos siempre tiene que ser un hijo de puta más mierda que los demás y tiene que ir a matar a los demás por querer quedarse todo lo suyo. Esto aplica, esta misma sed de dinero y todo, aplica en diferentes niveles, obviamente, a lo que hace el gobierno, por ejemplo, ¿no? Pero los carteles son sencillos de identificar. Los grupos violentos que hacen estas cosas, todos los entendemos. Nuestro gobierno funciona igualito, ¿ok? Eso es lo primero que tienen que entender. Y ahora, entendiendo esto, ahora les voy a explicar esta dinámica. Primero, y esto va a sonar bastante raro y una vez más, no me importa ya no les voy a explicar más de lo que tengo que decirles. No, ya me cansé, güey. Estaba viendo mi video que les iba a compartir ahorita que hice hace casi un año, donde me veo todo peinado y decía, verga, todavía me importaba el mundo. Ok, ahorita ya no. Ahí les va sencillamente puesto. El mundo tiene dueños. Imagínate que los dueños del mundo, hay varias personas que les dicen de diferentes formas. Les dicen las 13 familias, las 33 familias, los 50, lo que quieras. Digamos que es un grupo solamente por ponerle un número pendejo que a mí me encanta, el 77. Digamos que hay 77 familias en el mundo que son dueñas de todos los países, ¿no? Imagínate, una vez más, déjate caer en esta estupidez que para ti probablemente no tiene sentido porque fuiste a la escuela y estás estudiando todos estos libritos de información muy importante que te dan y aparte, pues las noticias te dice otra cosa. Entonces no le hagas caso a este pendejo, solamente viene a hacer el ridículo aquí, por favor. Estas 77 familias que son dueñas del mundo tienen diferentes países ellos, ¿no? Entonces, todas estas familias que son dueñas de todo el mundo son dueñas de todos los recursos. Prueba. Dime quién es dueño de todos los recursos en tu país. Si vives en México o en Estados Unidos, ¿quién es el dueño de los recursos? Del petróleo, del oro, de todo. Y te van a decir la gente que es dueña de las tierras. Ok. ¿Quién te da permisos para sacar el petróleo y todo eso? No puedes. El gobierno. ¿Para quién trabaja el gobierno? ¿El gobierno es dueño de todo esto? No, el gobierno trabaja para las familias que son dueñas de todos los territorios. ¿Ok? Y el gobierno lo que hace, y esta es la parte, esto es donde hay una diferencia gigantesca que muy poca gente va a poder explicarte en lo que es un multibillonario, como la gente que tú conoces que es públicamente billonaria, y a la gente a la que los billonarios sirven. La gente que a los billonarios sirven son estas familias que nadie conoce, ¿ok? Que, bueno, tal vez los conoces en persona, pero no sabes quiénes son y tampoco te dicen yo soy el dueño de todo. Simplemente es así de fácil. Estos multibillonarios han sido creados por esta gente que tiene un chingo de dinero. Un ejemplo muy pendejo. Güey, eres un multibillonario que quiere en México. Eres un güey que quiere poner satélites en todos lados, ¿no? Quieres ser el dueño de telecomunicaciones en México. ¿A quién le vas a pedir permiso si eres ese güey? Y digamos que ese güey se llama Carlos Slim. Le tienes que pedir permiso al dueño de México.
Esto es lo que ustedes no, cuando dicen que hay gente, la elite, la verga, no son los billonarios que conoces, son literalmente para los que trabajan y les dan los permisos. Estos tíos no quieren poner su nombre en nada. Por eso todos los países dan solicitaciones para que otras personas vengan y extraigan petróleo, extraigan el oro, extraigan la plata. No tienen ni que trabajar. Ellos les están dando permiso estar dentro de su territorio siempre y cuando cumplan con su palabra. Y esto es lo que genera esta raza de multibillonarios, ¿ok? No voy a nombrar nombres porque definitivamente no me interesa. Pero, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta todos ustedes que hay muchos multibillonarios sheleando Bitcoin, ¿no? Sobre tu billonario favorito probablemente te está diciendo de Bitcoin. ¿Y qué es que lo hace? Porque el güey es súper buen pedo a toda madre y te quiere salvar financieramente de todo el mundo y este billonario se pelea todo el tiempo con el gobierno de su país. Es lo que hace, ¿no? Uno, es una obra de teatro gigantesca, no esta pelea con el país y la verga y todo eso. Eso es una obra de teatro gigantesca. Dos, ¿nunca te has preguntado por qué los billonarios te están chileando Bitcoin y nunca te chilean algo que o sea, porque empezaron ya tarde, ya que Bitcoin subió hasta no sé dónde, ya todos son de yo y Bitcoin. ¿Por qué están saliendo a hablarte de eso cuando nunca te salieron a hablar del negociazo en el que se metieron, que los hizo multibillonarios? ¿Por qué no se están metiendo a decirte, güey, acabo de comprar acciones de esta cosa? ¿Por qué no promueven que compre sus acciones? ¿Por qué promueven Bitcoin todos juntos? Si no entiendes eso, no entiendes de lo que se trata el juego y no lo voy a explicar aquí, no se trata de eso. Es solamente para que te pongas a pensar en lo irracional y lo estúpido que es esto que nos venden como si fuera una realidad. Simplemente no lo creo, carnal, no lo creo. Ok, todos estos billonarios, ¿no? Y esto es algo que ustedes no entienden. Eh, no ustedes, pero mucha gente no quiere aceptar y no quiere entender. Cuando hay todo un teatro, ¿no? De sanciones y de otros países, nos venden a nosotros que todos los países son enemigos y que hay fronteras y la verga. No, de las 77 familias, una vez solamente es un ejemplo, pueden ser las 13, 23, 33, las que quieras. De las 77 familias que son dueñas del mundo, estas son dueñas de varios países al mismo tiempo. Tienes que dividir todos los países entre las 77 familias o si lo quieres llevar al nivel más extremo, las 13 familias, ¿no? Tienes que dividir varios territorios. Estos territorios entre sí pretenden estar en contra de. ¿Por qué? Porque todo esto es una ilusión para todos ustedes que funcionan en este mundo. Es estúpido que a nosotros, los seres humanos que vivimos en este planeta, somos creados en este planeta por este planeta, somos un resultado directo del planeta. No podemos viajar libremente sin pasaporte y tenemos que pedir permiso para entrar a otro territorio. Ningún otro animal en el planeta tiene que hacer eso. Somos tan pendejos que no lo cuestionamos, decimos que es por seguridad. Bien, ya nos vendieron esa historia y cómo lo armaron. Nos vendieron la historia de la división de todos los países y es lo que pasa y por eso cuando les cuentan noticias estúpidas de que Rusia y todos ellos están trabajando juntos a los niveles altos, a fin de cuentas. Ahora, dentro de todo esto, a lo que iba rápido es con un ejemplo rápido. Todos ustedes creen que en Venezuela el problema fue que Venezuela estaba sancionado y son los malos y Maduro. Díganme ustedes, si aprendieron algo de lo que les estoy diciendo ahorita, ¿quiénes son los que estaban perdiendo dinero efectivamente en Venezuela? Díganme, piénsenlo por favor y pónganlo en los comentarios. Quien estaba perdiendo dinero en Venezuela son tus billonarios favoritos. De Estados Unidos, de México, de Canadá, de Europa, de China, de Rusia, todos ellos. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Van y le tienen que pedir permiso, le tienen que pedir un favor a la agencia de seguridad. Imagínate que es un centro comercial, ¿no? Y alguien le está armando de pedo y trae pistolas, ¿no? Y no te quiere, se quiere robar las cosas. Tú eres el dueño del centro comercial, tú eres el billonario. ¿Vas a ir directamente tú a meterte en el pedo con las pistolas o le vas a hablar a tu seguridad? La seguridad de toda esta gente es el ejército de Estados Unidos. ¿Ok? Es lo que tienes que. El ejército de Estados Unidos no está para defender a Estados Unidos. El ejército de Estados Unidos trabaja para la gente más rica del planeta, para poder hacer que lo que ellos buscan se haga. ¿Ok? Y mucha gente siempre me dice, ¿tú crees que Estados Unidos tiene el poder sobre todo y la verga? Lo he visto en dimensiones que no puedes entender.
Y cuando digo dimensiones que no puedes entender, dimensiones que no puedes entender. ¿Ok? A mí no me queda duda alguna, además de mis relaciones personales. Lo comprendo perfectamente. No vengo aquí a echar a nadie debajo del camión porque si no me matan, tíos, ¿no? Ahí es donde no me voy a meter jamás, etcétera. En Venezuela, lo que ocurrió y la razón por la que los billonarios de todo el mundo le pidieron ayuda al ejército de Estados Unidos para sacar a Maduro. Recuerden, la historia que les contaron a todos ustedes es que quieren acabar con el régimen malvado. A Estados Unidos le vale, y al mundo, le vale verga si todos ustedes se mueren. Ya tienen robots, güey. Ya les vale. No puedo explicar cuánta verga les importa a estos güeyes que ustedes estén vivos o no. No les, o sea, pero son un estorbo en este planeta, ¿ok? No les importa si tienen un gobierno culero. Por ejemplo, ahorita en México la pregunta del siglo es, ¿por qué ahora? ¿Por qué están haciéndolo ahora y nunca han limpiado a los narcos? No lo están limpiando. Les voy a contar exactamente lo que está ocurriendo. En Venezuela lo que ocurrió fue lo que pasa con los narcos. Por eso regresamos al principio del video. ¿Cómo trabajan los narcos cuando todos están trabajando en alianza, etcétera? Alguno quiere y se pasa de verga y se quiere traicionar a los demás y robarse todo. Entonces mata a no sé quién y pone control. Eso ocurrió en Venezuela. Para que entiendan algo, los narcos en todo el mundo, sobre todo en nuestro lado del mundo, trabajan directamente para Estados Unidos. Son un producto de Estados Unidos. Puede que hayan nacido independientes, pero Estados Unidos es dueño de todos ellos, de todos. ¿Por qué? Porque los bancarizan, porque los vuelve. Imagínate lo fácil que es agarrar, fuera de pedo, si tienes un pedo de drogas. Fuimos y matamos al güey del ejército de no sé dónde, en Qatar, que le tiramos un misil y cayó literalmente en el asiento de ese güey sin matar a los otros 3 pendejos que iban en el coche con él. Podemos detener todo esto en serio en 2 segundos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por los derechos humanos o...? No, 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 no. Dios, Dios, Dios. Estados Unidos, si quisiera y de verdad tuviera un problema de drogas, detendría las drogas. Iría y detendría a toda la gente distribuyéndola en Estados Unidos. Iría y detendría a toda la gente que le está vendiendo una a una en las esquinas. No lo hace. Estados Unidos pone que está en guerra contra las drogas, pero nunca la ha ganado. Y tienen cosas que se teletransportan de un lugar a otro instantáneamente. Entonces, ¿por qué Estados Unidos no ha ganado la guerra en drogas? Porque ellos son los dueños de. Imagínate esta gente que son las 77 familias que también son dueños de la operación de drogas. Y ahora lo tienes que ver así. Si vives en México, estás muy familiarizado con esto. Abres un negocio, abres tu nuevo restaurante en Culiacán, ¿no? Qué chingón, tienes tu nuevo restaurante. ¿Qué va a pasar al mes de que estés abierto y que todo el mundo esté entrando a comer en tu restaurante? Va a venir el narco y te va a decir, dame 20% de tu negocio para yo protegerte. Eso quiere decir, para que yo no te mate, me vas a dar 20% de todo lo que ganas sin yo poner un centavo ni riesgo. Ese dinero es el que se lo llevan los grandes. Va escalándose y a fin de cuentas se lo llevan las 13 familias. Todo ese dinero se lo llevan las 13 familias. Por eso es que esto funciona así. Todos ellos son dueños de todo, lo bueno y lo malo. ¿Ok? Ahora, en todos estos narcos peleándose unos con otros, tienes que también entender que el gobierno y el narco de la mano en todos los países. Y el gobierno, el narco y la persona que es dueña de todo el país, los territorios y los recursos, son amigos todos. Todos. No lo pueden hacer en público, pero son amigos todos. ¿Ok? El pedo es, dentro del narco, como siempre que hay gente que se traiciona y todo, hay gente que dice, güey, yo puedo convencer al gobierno de hacer lo que yo quiera. Podemos mandar a la verga a estos güeyes y podemos chingar al güey más rico del territorio que cree que son sus cosas. Es muy huevudo, pero tienes que pensarlo así. Estados Unidos mismo ha entrenado, les ha dado armas, les ha dado dinero, los ha fondeado, los ha enseñado a cómo hacer todo esto. Entonces estos güeyes están listos, porque recuerda, si fuera una pelea entre México y Estados Unidos, el ejército mexicano como el de Venezuela tiene 3 frutsis. A los policías en México, mucha gente de ustedes no lo sabe, no sé si ya cambiaron la ley o no. Cuando yo era chico y vivía en México, hacían que los policías pagaran por sus propias balas que te disparaban y por eso nadie disparaba en México.
No sé si eso ya cambió o no. Para que tengan una idea de cómo funciona México, ¿ok? Entonces, tú me estás diciendo que el ejército que no tiene un puto centavo y se mueren de hambre y no tiene nada de entrenamiento, ¿es mejor que las Fuerzas Armadas de los narcos? No, los narcos tienen los ejércitos y son los que compran todo de Estados Unidos, las armas, etcétera, que también es parte de esto, ¿no? Hay muchísimas funciones en todo esto que entre todos ellos usan juntos en una rueda de cosas. Ok, con eso dicho, entendiendo que todos trabajan juntos y que hay rebeldías dentro de estas cosas, lo que ocurrió en Venezuela fue algún grupo de narcos convenció al gobierno de que entre ellos podían cuidarlos y podían chingarse todos los recursos. Ahora, estos güeyes en lo que están haciendo esto, le están pagando al güey de hasta arriba. El dueño de la tierra siempre es pagado, pero los que no son pagados ya son los billonarios que trabajan para los dueños, las 77 familias. Estos billonarios, como tu billonario favorito, el que está en X todo el tiempo diciéndote cómo el gobierno los está atacando, son ellos los dueños de esto. ¿Ok? Esos güeyes son los que fueron traicionados. Entonces, ¿qué hacen estos güeyes? Güey, tú eres un billonario, te dedicas a telecomunicaciones, tienes un chingo de tiendas, creas carreteras. Tú no te dedicas a cartelazos, güey. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le vas a hablar a tus cuates. Oye, ¿estás teniendo pedos en este otro territorio? Güey, ya saqué todo el petróleo de este, pero en este me le están armando de pedo. A mí también. A mí también. Estos billonarios no tienen el derecho de hablarle a las familias. Las familias es de ustedes se arman de pedos, ustedes se arreglan, yo estoy fuera. Y el acuerdo común de todos ellos es el ejército de Estados Unidos está aquí para servirnos. Y así es como todo en este planeta ocurre. México no fue atacado en este momento por nada más de varias cosas que podemos poner en una. Recursos. Los recursos en México. Piensa en la corrupción que existe en Pemex. Pemex es Petróleos Mexicanos en México. ¿Cuántas veces no vacían toda la cuenta de Pemex, todo el mundo? Pemex le pertenece al dueño de México, a la familia de México, ¿no? Y siempre se roban todo entre toda la gente que está ahí. Los billonarios también tienen que ver con esto, porque ellos son los que literalmente ponen la lana para poder hacer el cash flow de sacar todos los recursos. En México tuvieron el mismo pedo que en Venezuela. El gobierno actual de México se juntó con una facción del cartel que se le armó de pedo a estos güeyes que les estaba robando su dinero. Estos güeyes dijeron, mis huevos, vamos con papá a Estados Unidos para que usemos su ejército. Esto había estado ya calentándose. Güey, les dije hace un año que que algo así iba a pasar, ¿ok? Y ahora, ¿por qué lo hacen hoy y no fueron por a donde iban a ir ahorita? Iba a ser a Cuba. Y ahora esto no lo debería decir, pero me vale verga a este punto, ¿no? Porque a fin de cuentas solamente estoy loco y todo lo que les digo es mentira. Recuerde, solamente por entretenimiento, nada más. Solamente por entretenimiento. Este pendejo que es un drogadicto de mierda, no sabe nada. Estados Unidos tiene que ir por Cuba. Y va por Cuba porque Cuba es un punto estratégico para Rusia, para estar ahí, etcétera, y porque de esa forma pueden usarlo como un proxy. No, es como el teatro de todo eso. El pedo es que Cuba y la gente que mueve Cuba también se metieron en un pedo porque entre todos ellos, la gente, los que están en esta rebelión en contra de su gobierno, los que fueron en Venezuela, los que son en México, los que son en Cuba, todos ellos son amigos o tienen un enlace, sea con una familia de los que están del lado ruso-chino, ¿no? O con los mismos gobiernos y la familia ni en cuenta, pero tienen estos lazos entre ellos. Cuba era el siguiente objetivo y es el siguiente objetivo. La razón por la que se adelantaron a ir, y la cosa es, Cuba es diferente, porque Cuba sí vamos a cambiarlo totalmente. Y yo me imagino que Venezuela también. México no. México se va a quedar en la mierda todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es como funciona, es la función de México. Podría ser el país más verga del mundo, literalmente tenemos todo,
pero Estados Unidos lo deja en la mierda y deja la corrupción a bajo nivel para que nunca salga. Y nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Desde chiquito, tíos, lo he visto 42 años, 41 años tengo. Nunca va a cambiar. Es idéntico todo el tiempo. Simplemente evoluciona tantito y ya. Toda esta gente de alrededor del mundo, toda esta gente que está trabajando con los otros gobiernos, por fin ya les cayó el chiste, ¿no? Estados Unidos está de, ok, basta, mis billonarios pobrecitos necesitan sus contratos, necesitan su dinero y además ahora vamos a tomar Cuba. Ya van a ver, se va a volver como Miami, un pedo así. La razón por la que fuimos ahorita a México fue, en Venezuela había un grupo, digamos el gobierno, estaba manteniendo al régimen cubano, ¿no? Que son amigos de estos güeyes, etcétera. Están manteniendo al régimen cubano en Venezuela, ellos, con petróleo y con otras cosas que les estaban, con otros recursos que les estaban dando. En México también este grupo al que fuimos a atacar estaba haciendo lo mismo. Entonces, lo que Estados Unidos hizo fue a Venezuela para cortar todo lo que iba a ser ahorcarse a Cuba. Y se dieron cuenta de que México les estaba dando un lifeline, les estaba dando poquito. Y Estados Unidos dijo, porque el trabajo de Estados Unidos en Cuba es esperarse a que todo el mundo esté en la mierda. No van a atacar, no va a haber guerra, no va a haber nada. Lo que va a haber en Cuba es cuando la gente se esté muriendo de hambre, no haya electricidad y las condiciones sean completamente extremas, es cuando vamos a ir y pretender que los vamos a salvar a todos. El problema es, ese momento se iba a extender muchísimo más de lo que ellos estaban esperando porque alguien en México, estos grupos en México, estaban subsidiando, si quieres, a estos grupos en Cuba. Todo esto es una guerra de recursos. Una vez más, no es una guerra de recursos. Los recursos le pertenecen a las familias. Los billonarios son los encargados y los bendecidos por el pito de estos güeyes. Por eso todos los billonarios son... La gran mayoría de todos los multibillonarios en el mundo son solamente perritos de alguien muy verga. Y esas son la gente de la familia. Porque es de, güey, a ti te voy a escoger porque eres un pinche perro leal, ¿no? Que no importa, lo único que quieres es dinero. Toma y toma los contratos. Es como funciona este pedo, así de sencillo. Entonces, familias tienen todos los recursos, billonarios cashflowean y ponen su nombre escondido en estas cosas para poder todavía mantener más lejos a las familias. Cuando estos billonarios que están cashflowando, ¿no? Que están dando toda la lana, poniéndola en todo para sacar los recursos de todo el planeta, alguien se mete, el gobierno de Estados Unidos viene y pone un alto. Y en este momento, sobre todo, es muy importante poner un alto a quien esté ayudando a estas facciones que tienen una relación con lo que está pasando en Cuba para poder drenar a Cuba. Nosotros lo estamos haciendo, búsquenlo. No tienen electricidad, no tienen comida, no tienen nada, tíos. Y ahora con esto van a tener mucho menos. Ahora, marzo, dicen, en enero cayó Venezuela, en febrero cayó México, que por cierto, nadie cayó, solamente estos grupos. En marzo muy probablemente sea Cuba. Es lo que debería de ser. Y de ahí no tengo ni puta idea. Lo único que me han ofrecido son cosas en estos lugares y todos tienen una gran relación entre todos. Entonces, todo el cuento que te estén haciendo, que la presidenta de México, el narco, siempre han trabajado todos juntos, todos. Y una vez más, Estados Unidos es dueño de ellos, pero nunca te lo va a decir Estados Unidos. Tenemos la ilusión de que este mundo es independiente, que todos los países existen, etcétera. Imagínate que lo que te hayan dicho, la ilusión más grande de este planeta es cómo está formado y cómo funciona. Esa es la realidad más grande de esto. Si entiendes eso, entiendes cómo se comporta todo esto y entenderás qué sigue. Y ahora, estás viendo esto ahora cuando estás en la última parte de un ciclo financiero, ciclo económico, ciclo de negocio, que está cambiando y la última cosa que sube en estos momentos es energía. Por eso en este momento es el periodo de, güey, tengo que chingarme toda la energía, tengo que dejarlo todo de acuerdo a cómo está el plan para salir adelante, porque es lo que tienen que arreglar. Va a haber hay una falla, una falta de energía, tienen que arreglar esto, poder hacerse de más dinero con estas mamadas y pues ya, básicamente es literalmente eso. Es grupitos del cartel que se juntan con el gobierno, que los convencen de, güey, manda a la verga a los demás
y este grupo, por ende, los manda a la verga y todos parece que el gobierno y esto es como, es lo mismo de siempre, simplemente hay un grupo chiquito que se rebeló en contra del grupo grandote que controla toda la porquería y lo están poniendo un hasta aquí. Algo hay que preocuparte, la chingada. No, tristemente, obviamente, violencia de este tipo que ocurre en países como los nuestros, que es abierta y que no, más que estar con ustedes, los quiero mucho y mandarles todo el amor y cariño. Desde acá no puedo ni tengo idea de qué vergas, ¿no? Y les deseo lo mejor a todos. Pero esto debería de simplemente acabar en esto. Porque no es una guerra contra el narco, no es una guerra contra los carteles, no es una guerra contra el gobierno de México que también trabaja para Estados Unidos, una vez más, todos son juntos. Esto simplemente es una guerra en contra de la gente que se está armando un equipito que se creyó muy valiente porque Rusia o China o alguien ahí les estaba ofreciendo algo y ahora Estados Unidos con el pito de la ley, bueno, con el pito de sus armas que son de otra dimensión, les está poniendo un hasta aquí y lo están jugando como si estuvieran ayudando. Entonces Donald Trump ya salió a decir que está ayudando a México con lo de los carteles, bla, 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 todas estas mamadas. Entonces no caigan en estas pendejadas, no se me estresen. Lo más divertido de todo es la bolsa, las acciones en este momento. Los deportes, viene Fórmula 1 de vuelta. No te fijes en estas mamadas, déjalas. Obviamente, por tu seguridad, simplemente si vives en uno de estos lugares, pues tienes que ser inteligente y ver qué pedo. Pero más allá de eso, no vale la pena ni siquiera pensar en esto. Este es el juego de estos tíos y obviamente se ponen medallas, ¿no? Que no les pertenecen. Es todo. Esto es cómo funciona este pedo. Y una vez más, estoy loco, soy un drogadicto, no sé nada de nada, soy un perdedor, un mentiroso, un estafador, todo. Entonces, todo lo que les dije es mamada, solamente es una historia muy bonita para que me pongan atención, porque necesito muchísima atención, ¿ok? Y con eso dicho, damas y caballeros, los quiero invitar a todos ustedes a que me vengan a seguir al Discord de Elite Trading Academy. Una vez más, este Discord es de Elite Trading Academy, no estoy en ningún otro Discord. Si alguien te escribe diciéndote que soy yo, ves una página, todos me están mandando varias páginas de Instagram con otro nombre o de Facebook. ¿Este eres tú? No, güey. Por favor, dejen de hacerme esa pregunta tan pendeja. Pongo mi nombre en todos lados. Existe o Alejandro Salomón, Salomondrino, Salomundo. ¿Cuándo he abierto una página que diga el secreto de mis huevos? Nunca. Y aparte, no hablo de ellas, ¿no? En ningún lado. Por favor, no vayan a caer en pendejadas. Se los ruego por mi vida. La gente tiene que robarse mi contenido para poder comer, como la gente tiene que hablar mal de mí para poder comer. Es parte del entorno de cómo funciona esta vida que es tan maravillosa en línea para todos ustedes, ¿ok? Lo que tengo es, vengan acá a nuestra hermoso Discord y pueden ver que este trade, que por cierto lo dejamos abierto el viernes, les dije, acá voy a esperarme a tocar cualquiera de estos extremos y ahí es donde voy a entrar con el movimiento contrario. Pueden ver lo que ocurrió. Se los puse ayer en la noche en lo que estábamos bajando y honestamente le pegó perfectamente al target y es simplemente una de esas cosillas que son divertidas de trading, ¿no? No busques todo el tiempo el trade. Los trades se presentan y tienes que verlo como si fueras el güey más verga del planeta en invertir y en tradear. No tengo que irte a rogar para tradear, brother. No voy a ir a estar ahí para ver dónde me puedo meter como desesperado. Eso es de pinches novatos. Tú me traes el trade que yo quiero. Y una vez que ves el mercado así, te pones más mamoncito escogiendo qué vas a entrar, que no, te empieza a ir muy bien. Y es lo que empezamos a ver por acá. También Alex los ha guiado, honestamente, toda esta semana en estos cortos. No ha fallado, el cabrón ha estado encima de todo y ¿qué más decirles, güey? O sea, de verdad ha estado en fuego. Criptolingo, para toda la gente que quiera también aprender todas las abreviaciones que han visto por acá, que escuchen en inglés, en español, en estas tablas, en este tipo de contenido, aquí lo tenemos en este tab que se llama Criptolingo. Dense una vuelta, cáiganle por ahí. Y también tenemos los análisis esporádicos de Farhan, que se mete cuando hay movimientos importantes. Ahorita están mandando bastantes señales, lo estoy viendo. Con el mercado abierto, ni siquiera he visto cómo abrió ni nada. Aquí es donde les estoy poniendo todo lo que estoy haciendo. También este fin de semana les hice un video de cómo veo mi inversión en cripto, porque estoy entrando en Coinbase, en Ethereum, en Circle y en los NFTs y qué NFTs, todo eso se los dejé antier.
les hice ese video para que lo tengan. Y aquí es donde voy a siempre compartir todo esto. No soy tan bueno, tengo mi grupito ese de muy chiquito en Instagram, que solamente he puesto una cosa, puse solamente el portafolio y en otros lugares. Aquí es donde se los voy a poner. Este es el lugar. Me da muchísima hueva, una vez más, no gano nada haciendo videos de Instagram, tengo millones de vistas cuando los hago y me pagan 20 centavos, entonces no me sirve de nada, entonces no lo veo tampoco como algo que me entretenga. Y aquí los pongo todos, si de todas maneras lo voy a hacer gratis, lo voy a hacer en un lugar y aquí. No existe otro Discord, no existen Discords de Salón Mondrín, de Salón Mundo, del tío Salo, nunca te voy a escribir, me vales verga, tu portafolio, tus monedas, me valen completa verga, no me interesa platicar contigo, no te conozco, como a ti también no debería interesar platicar conmigo. Entonces, nunca te voy a pedir dinero. Si alguien te está escribiendo y dice que soy yo, no soy yo. Por favor, por el puto amor de Dios, se los ruego. Sé que es imposible, pero se los ruego. No quiero escuchar pendejadas. Y la otra, quieren aprender a hacer todo lo que estamos aprendiendo acá. La manera más sencilla de todo esto es, lo primero que tienes que aprender es el lenguaje de cripto. Y lo que tenemos acá es un cursillo que se llama De Cero a Trader. El enlace está aquí abajo junto con el enlace de Discord. El enlace de Discord es gratis. El curso acá cuesta $29.99 y lo ponemos con precio porque definitivamente es algo que tienes que valorar. Todo el mundo, y se los he dicho 1000 veces, cuando les doy información gratis nadie lo valora y la prueba está en el pudín. Una vez más, ¿de qué me sirve estar en lo correcto de haber dicho que el mercado iba a caer hace un año ahorita? De nada. No gané un centavo, no gané un centavo de respeto, no gano nada. Nada. Entonces, estas cosas cuestan para que entiendan lo que valen, ¿no? $29 no nos va a hacer ricos, pero esto es un curso completamente para principiantes. La manera de aprender, y esto es lo que yo quise hacer cuando quería aprender de trading, quería entrar en un curso que me dijera, güey, A, B, C, D, E. Quiero entender qué programas de software estás usando, de qué se trata este pedo. Dame las bases de qué es una vela, cómo la leo, las cosas más básicas. Y nadie lo hace. Nadie. Entonces dijimos nosotros, güey, sería bueno organizar algo que se llame De Cero a Trader para que la gente lo pueda hacer. Ahora, esto no te va a volver el mejor trader del mundo, pero entre este curso de $30 y uno de $10,000 que hizo un güey que yo conozco, te puedo decir que esto es lo mejor que he visto en mi vida, porque esto te permite entender lo que estamos hablando aquí 3 veces a la semana, gratis. Una vez que ves esto, deberías de entender todo. Y si no lo entiendes, puedes venir. Tenemos otra membresía por acá, la de las sesiones de trading en vivo, donde puedes comentar y todo. Y los jueves tenemos clase. Este jueves no hay clase, tuvimos clase el jueves pasado, que estuvo buenísima. Si no la han visto y eres miembro, vela a ver. De verdad, explicamos un chingo de cosas muy buenas. La gente tenía excelentes preguntas. Y acá también puedes preguntar en vivos y todo eso. Entonces, vienes, ves el curso, aprendes las bases de eso. Nos estás viendo todas las semanas gratis, ¿no? Ya te gastaste $29 y dices, güey, no entiendo algo. ¿Sabes qué? Este de $39.99 por mes tiene el curso entero también y puedes estar aquí en vivo. Entonces, cuando no entiendes algo, vienes a la clase y nos preguntas y así juntas toda la información. Y de ahí te puedes ir a cualquier lugar a aprender del trader que quieras. Con las bases que nosotros entendemos, puedes entender todo. Son las mismas bases que usé yo para aprender y ustedes me vieron en tiempo real a aprender y volverme una verga en esto. Y lo puedo decir así. Es así como funciona. Esta es la manera más sencilla. Las alertas de trading son una verga, pero tío, si no sabes nada de trading y no entiendes esto, no vas a poder aprovecharlas. No vas a poder, te lo digo de corazón, me gustaría poder venderte en la idea que te vas a ser rico solamente siguiendo precios, pero no es cierto. Tienes que entender mínimo la base de lo que estamos diciendo y esto funciona en todo, ¿ok? Y con eso dicho, vámonos a entrar de lleno en los Bitcoin y en el mercado, que me muero de ganas de entender qué es lo que está pasando, de voltear a ver las tablas y vamos a ver cómo empezamos esta semana, damas y caballeros. Alex, Mr. Farjano, bienvenidos, muchachos. Yo. Buenos dias, muchachos. Coming at you from Mexico, where shit's going to hell. Actually, it's all good here. I was going to say, it's over, no? It's done. We already got what we wanted. We Gucci. Yeah. Interesting what a few burning cars will make people think, honestly. Yeah, exactly. And also the extreme, right? Like the United States is attacking Mexico. No, homie, it's the billionaires just getting their contracts back set with the oil companies that everyone's stealing and all that shit. That's it, boys. We didn't learn anything from Venezuela? No? All right. Well, we don't. But I'm glad you guys are fine. You guys are not in these areas either way. Why the fuck risk it? So
What's Yeah. going on with the Bitcoin, Alex? You've been fucking navigating this market quite nicely. Ethereum last night looked like complete dog shit, along with Bitcoin and Solana specifically, And but Sol. Ethereum too. What's going on right now? No, and I appreciate that. It really, downside markets are super nice because they're just really to the book, very technical, very nice. It's really when the system can excel. And really, I mean, we're just still caught between this range we identified. Remember, we made this low on February 12th, right around that $65,000 mark on Bitcoin. This instantly put us right back into that 69K region, solidifying a range for me on at least the lower time frames. Now, right, we're looking at this kind of scenario on the Discord. This is posted already. Let me delete this. We can talk about that later. But again, we're now at 65K. We finally have hit our measured move. Remember the loss of that 69,200. We instantly knew no daily closures under 69,200. Any daily closures above 69,200 is our long zone. But as long as you're closing under this 2021 cycle high, you really have no excuse to start longing Bitcoin at all. Same exact kind of story we had in the beginning of February, now towards the end of February, really just downside price action under 69,200. Now, for me, I really wanted to see that February 12th low ran again. And so far, we have hit that. But again, we're just kind of in the middle of this range. We have hit support, though. And so for me, our TP1 on our ETA shorts have been hit once we reach the zone. Now I'm really watching very carefully. Are we going to continue to be range bound? Very easily, we can make another move up to around $69,000, possibly even hit the daily EMA 34. This will be very interesting because we've seen the last major rejection off of that daily EMA 34. Quickly just turn that 55 off. You can see it more clearly here. So I do think it lining up, with that 2021 market cycle high is, well, juicy to me. Will we end up getting a bounce, or will we start rejecting and possibly making that move down to $58,000 and making a new low here? I mean, many again are convinced February has bottomed us out, and we are going to see this low that was formed on February 5th around that 60,200 Bitcoin price essentially hold. If we start losing 65K, a different story will be coming here, which will mean lower. We'll be wanting to really gauge lower and really be looking at this range that we have potentially forming very slowly, but nevertheless still forming in favor of bears, similar to what we had here, which was just under 69,200. Not good price action. You can easily see you quickly actually rejected that and then made your move down all the way to 56,500. Where then Bitcoin went all the way back up to around that $71,000 area. And then again, deviating, getting the next setup down, then going all the way back down to that $53,000 area, right? The point is, this is a very big range, but as long as you're under that 2021 cycle high, really, I mean, major moves can occur. And even look at here, very harsh rejection, very fast, 10 days went down 28%. You went from a $69,000 Bitcoin all the way down to $49,000. Now, this is important because it just solidifies kind of where we're at now. We are, still within our mini-year range, right? Just 65,000 support, 69,000 resistance. But in my opinion, as soon as you start losing 65K, this is when it starts opening up the possibility of going much lower. Now, we'll go to the higher time frames really fast because really much lower will be, in my opinion, really dictated by this weekly. Now, we have our meme lines here. Very important to see, but you also have a weekly SMA 200 basically in the middle of this range. I'm looking at that as our mid-range, just using that, very simplistic view, but hey, it should work. I mean, weekly SMA 200 deviation gave us a major move to the upside. You can even see here, you're ever so slightly front running it. Remember on that February low, or I guess just this month's low, when we went to that 60,200. Again, many convinced we've bottomed out Bitcoin. For us, the ETA, we're not fully convinced yet because we know, front running these levels doesn't make sense when volatility is super hot. When you're in the midst of a very volatile market, don't really need to be the person front running levels. You can, rather wait. And more so, 60,200 is going to be a bottom. Most likely get a few taps of it, before it's said and done.
or at least very near to it. I don't think you're going to be in this kind of market where you just do this. That's just not the kind of environment we're in anymore. This is like bull market environment. Doesn't make sense. You just move extremely up. What we're seeing now in this bear market is very slow chop zones, very tight ranges that then end up squeezing up. But again, you're not really changing anything in the midst of like this chop here. You're just simply going, okay, right above the 9 to the weekly 21. So, I mean, same thing. It's been multiple weeks since you've hit this weekly 9. How many weeks has it been now? Let's see, we've hit this. So 1, 2, 3, 4 weeks now. On the 4th week, it's been about a month since you haven't hit the weekly 9. This is why whenever you get these squeezes up, very important to be looking at kind of where we're at, because, well, when you get these squeezes up and, well, when we keep just moving down past or far away from, like, let's say a weekly 9, let's say we actually hit this weekly SMA 200. At that point, you'll be around 29% away. It's a range because these will move from just simply a weekly 9. When you get these major squeezes up to like a weekly 21, everyone often gets very bullish because they just forget these are just ranges. So even what we saw in the biweekly, right? Major move up to the 34, didn't lose it, or reclaim it's the better word. It's Monday. That's broke us down. So really, I mean, into March, I still believe we can make a major move. It may come off the back of, again, $65,000 Bitcoin holding, making that move around 69,200 again, reclaiming above 69,200. We'll start giving you that measured move to around 76,000 to 72,800. You can just simply use the weekly 5 and 9. No reason to complicate things here, Bitcoin. But today, actually, I mean, we need to be watching very carefully because still something in my, it's just something here. It doesn't look very strong. You're not getting the reaction that you kind of wanted as a bull. You need to see this daily flip green or at least get a very impressive buyback. Preferably, though, flips green. This 65K acts as a spring zone and you start moving up. The issue is now you are just kind of fizzling out. Really, daily still has 8 hours left to go, and you do see daily volatility is pretty contracted here. Actually, ever so slightly gave you that volatility setup, now firing off to the downside, very sneaky. But I have to look at that as dirty, right? Bitcoin is still being dirty here. And we have to be very cautious when we, well, no, we have not at all hit that weekly SMA 200 quite yet, which still is our measured target on the weekly view. Losing the EMA 100 on the weekly gives you the bias to test the SMA 200. Now we can even see volatility on the weekly, still quite mature and still firing off that BBWP setup. No, actually it reset, my apologies, but back above the moving average on the weekly in the 64% region, still looking quite mature. Very important because, I mean, you're just still getting all these volatility setups that have not changed in the midst of this really move down. It kind of have just made them more mature. Like, for example, this biweekly. Remember, we were looking at it here right before it fired off. Well, here we have it now at 46%, quite mature. You do see that you are just still moving down on the biweekly. Now, biweekly EMA 100 perhaps is going to get lost in 6 days. This is important because this will really start confirming what we see into March, which is a major move happening. Really, I mean, the biweekly's kind of been our friend. As long as you're under the EMA 34, and we said this for multiple weeks, you're going to get the move to the 100. And now we can say, really, if you start closing this biweekly under the 100 or, right, 69,200, you are going to really start getting the bias that you're going to start breaking down. Next target is that biweekly SMA 200 if you get that. So that tells me in 6 days, right, going into this new week, it's going to be very important for Bitcoin bulls to actually start picking this up. Because as long as they're under that 69,200, you are going to just be more in the camp that into March, you're going to get a pretty major bearish setup confirming, which could easily take Bitcoin well past under $40,000, something no one's really talking about right now, or at least in my CR space, no one's really talking about. Everyone still is trying to long, and really the easy trades have just been shorts. Scaling shorts and this consolidation was a gift. And so now what we have is, well, you're at a pretty important spot, the 2021 cycle high. You've seen pretty major moves at this spot. We want to still be paying really close attention to kind of where we're at.
Bitcoin is still not bullish above 69,200. And the farther you get away from 69,200, the more this just confirms how bearish it is. I mean, it's very easy to say that when you're trading at 69K on Bitcoin and it's just kind of chopping on like a daily. But the more you move past 69,200, the more out of really control bulls become, which to me really will just equal more extreme moves to the downside. Which again, a lot of people are convinced we can't go much lower on Bitcoin. We have to get some kind of bounce. And again, we're just not really seeing anything or on the charts telling us that. That's why, feelings don't really matter when you trade. It's all about what the chart's telling you. And right now, it looks like you've lost major support, which should have held. 2021 market cycle high really needs to hold going into March, because it's just going to look like now a monthly deviation. That's not a good sign. I mean, monthly deviations of the 2021 cycle high led to major moves down. You can even see the major rejection where we're currently at 69,200 rejecting literally led Bitcoin down all the way to that $15,000 low. So, I mean, there should be no reason, in my opinion, why bulls don't get the close back above the 2021 cycle high if we're truly at all going to see any kind of impressive upside continuation, maybe even going back to around $100,000. Until then, right, what do we have now? Well, you're getting a monthly sell confirming into March. Again, right, the big point in my analysis now is I'm really focused on how March is going to be, because March to me seems like it's extremely primed for volatility. Actually, I'd say it's looking to me like we're going to see something we've never really seen before. And really, I mean, this entire move from like the all-time high to this place currently, that low 60,000, has been a 52% move. And well, what is this? Since October. So from October 2025 to now, it's been about 52%. To me, it seems like we're about to get like a 40% move in March, which is very interesting actually to see, because, well, if we do end up going all the way down to that $38,000 really Bitcoin, that'll mean that we're potentially in 1 month about to see a major move that has taken Bitcoin around 5 months, 4 or 5. Yeah, my math is right. Yeah, to really do, which is impressive. That's money to me and opportunity. And actually, you would be expecting the lower you go, the more close you are to form that bottom, the more extreme the move should get. And so that's why we don't want to forget the monthly 34 is going to confirm a sell. Now, we looked at this setup last time. I'm going to look at it again. It's on CME because really, I mean, it lined up really nicely with kind of figuring out when you're actually going to majorly move down on Bitcoin. And it was just once you lost that monthly 34, you can see it led to a 40% monthly red dildo here before we ended up slowly chopping down, grinding down, but nevertheless finding some kind of bottom around here. But notice, before we found that bottom, it had to be an extremely deep move to the downside. In 1 month, 40%. Now, it's important because, I mean, having that same kind of bias, you did lose the 34. You went a little to the 5 on the monthly before capitulating down. Now, this is very interesting to me because you are about to lose the monthly 34 into March, sitting at right now 75,700. You also see that this zone is right where the April low was. Very interesting because, well, technically, even the most bearish bears, right? I always say bullish bulls, but now we're in a bear market. So even the most bearish bears would want something like this, SRing what was major support. This April low is what gave us a new all-time high on Bitcoin. But also confluence with that zone being right with the monthly 34. Now, again, we've been talking about how 2022 is really similar to kind of this environment. Again, the major move occurred once you lost the 34. You can see here, this was 7. Okay, yeah. So let's measure this really fast. I guess I'll just measure it from essentially this low here. So again, 62%. Interesting, actually, because what was this one?
Okay, so that was 52. My brain thought 62 on both. But hey, we're not done with March yet. But this one, 62% from the height of the low. And then we ended up closing the 34, right? We lost it. And then again, this candle was, I can just actually look at the candle, was about 40.7%. So like maybe 41% off that high wick, top wick here. The point is, he literally did in 1 month here, like 3 months worth, 4 months worth of downside price action. Yeah, basically, yeah. Like 1, 2, 3, 4, 5. It's like 4 or 5 months and 1 month almost. Again, that's just really important to me because that's exactly what's confirming and what I see into March this year. I mean, you even have, for the first time ever, a monthly volatility setup confirming this. So pretty insane stuff actually into March. And this means that we really want to be paying attention. Yes, we're at 65K on Bitcoin. We have not lost 65K yet. So that still means we are in a range. Now, if we lose 65K, yes, we will be in a range breakdown. You're closing under the prior lows. That's often a sign for continuation lower. I'm not really looking at, again, making a dramatic move to 65K all the way down to 49s. I think rather we can just play this with the weeklies. Most likely we'll get some kind of reaction off the weekly SMA 200 at 58,000. And really, once you lose this weekly SMA 200, to me, this will just really be decimation for Bitcoin. You won't have any kind of support until like a meme line at 49,000. So that means that from this weekly SMA 200, there's still about a like 16% gap from here. Yeah, like 15%. Very tradable moves. I mean, all of this is very tradable into March, going into this end of week. Right, it's very, very tradable because we have volatility. So I want to be watching very carefully. We need to be watching Bitcoin going into March because to me, what everyone is convinced, we really can't see lower. It seems like we really are gearing up for something we've not seen in a very long time to the downside. And you even have volatility supporting it. You have the monthly closing supporting it, the deviation of the cycle high supporting it. And let's not forget as well, you're getting a bi-monthly closure right under that 21. So no matter you look at this, even this bi-monthly is telling you under this 21, you will make that move to at minimum $56,000 on Bitcoin. Now you do see here, you went a little past the 34 when you hit it last time. Here as well, looked a little past it. But I'd say, you know, once Bitcoin starts getting into this range, I will be more convinced a bottom is forming here. And I don't need to be a genius to say that. I'll just simply look at the confluence of the next range with, what was it? It was like with a monthly EMA 100. Bitcoin's never closed below that other than here. But you know, this is more like a failure, like quickly lost it and then got reclaimed. So this is more predatory, but it has closed below it before, but that led to a bottom. But really, I mean, from that point, you've not seen that close below it. So don't need to be a genius on looking at that. If we do end up, let's say, majorly dumping from 69,200, or maybe even all the way up to around that 70,000s, I mean, that still will be your 38% move to the next target. But then even more so, I mean, I can just look what was the biweekly as well. And you've never closed below the biweekly SMA 200. And that's sitting at 40,200. So, you know, I think we can confidently say like into this region should kind of be some kind of bottom, if not locally. You have major macro areas of support there. But I'd like to be surprised. And if you end up losing this, that's when you will start hearing people say, we've never seen like that kind of weakness on Bitcoin before. Blah, blah, blah. And it will be true. You will actually be in an environment on Bitcoin, which will mean this is the weakest it's ever been in its history. If you start closing under, let's say, $40,000. So until then, I mean, we're at 65,800. Still could be lots of money to be made in this new range. That new range could easily be confirming today.
we need to be watching now, right? $65,000 for ETA. I'm very closely, having my alerts set here, because now going back to this scenario, I think we're going to dump SR really fast, 65K. This is when we can start positioning, because we have an easy invalidation. We'll just use the last lower high as our hard stop loss. And then we also know, right, if we're under 65K, we're not bullish, we're actually quite bearish. But if you start reclaiming 65K, awesome. That could be a whole trade in itself. We know we're going to the next range. So lots of money can be made just watching $65,000, in my opinion. But if we start losing it, you're going to be looking for something like this. And this is something I'll be giving ETA, just simply waiting dailies. Now, aggressive traders will be taking this on like the 15-minute, 30-minute, hourly, 4-hour, and they'll just simply be relating what's been occurring. Lower time frames, get the SR, and you just start massively dumping. Here, SR, massively dumping. Here, SR, massively dumping. And then it just changes when you get into a kind of chop zone. So, you do have options as a bear. And even as a bull, if you start continuing to hold $65,000, because you actually are in a bullish deviation setup here on the 4-hour now that I see it. So this will, again, really play into, if we start losing this will have a lot of trapped bulls. Could potentially give you that range breakdown to 58K. But I'm not really looking to scale shorts on Bitcoin until you lose 65K. We've been saying the same thing for days and days, that this is perhaps just a new range. If it's going to be a range, we'll really be shown that this week. You'll start getting the bounce towards 69,200. And this will just be kind of like a battle going into the week. Because remember, we have a pretty important weekly and also monthly, bi-weekly closing in 6 days. So that means that the next 6 days is going to be very important. And if you are a bull, your only objective is to get back above 69,200. Nothing more. Just get back above that zone. Really, then you can start maybe making a move up to around $76,000. But until then, you are more close to a breakdown. You are very bearish on Bitcoin. You even have not a daily vol. Yeah, you have a daily volatility setup we did talk about. So that is firing off, confirmed today. And you even have just that new weekly back under the 2021 cycle high. So far, you've closed now 2 weeklies and you're on the 3rd one. So that's a good recipe for maybe follow through down. Targets don't change. If you lose 65K, you're watching 58,200. And once you lose 58,200, well, that's when the capitulation really can start to 49,000 and possibly all the way down to 39,000. I'll be very surprised if we don't get a major bounce off this $40,000 region on Bitcoin. And again, I don't need to be a genius saying that. That's just simply because you just have that monthly and bi-weekly. So really the charts are kind of telling us what we don't need to get. Looking very bearish into March, you're really losing an important spot. What I'm more interested now going into the higher timeframes is, are we going to get a pretty big mean reversion into March? Are we going to maybe actually test the monthly 34 year, which would be a pretty big mean reversion bounce if you measured from current market price to the 34. It's about a 14% move up. So really not too bad if we get that. Just makes it a little more tricky with the 2021 cycle high, because I've talked about this before. I believe the 2021 cycle high is more important than a moving average, even on a monthly, because this is a big point. This was the last major high before you went to a bear market. You need to see this hold. Being in a bear market and losing the last major high of the last cycle before you went to 15K is a major cause of concern. So I'm interested to just see kind of the reactions where this monthly closes. Will honestly be a lot easier for our shorts if bulls actually stick to landing, hold 65K, move up to 69s, hold it on the monthly, then we can get an easy objective to 34. It's a little more tricky right now because you may open up March and just capitulate. Honestly, this very well could happen. Volatility again is kind of telling you something major is about to confirm into March, and everything is primed up for continuation down. So that's my Bitcoin analysis. We can look really fast now. We've talked about the daily, 65K is the spot. That's where money can be made. Can even look at like the 12-hour, right? We had that 12-hour evening star. You've gotten follow through nicely. 12-hour isn't a short.
You are under the 12-hour 5 and 9. Again, we've talked about this a lot. Under the 12-hour 5 and 9 just leads Bitcoin down. So you are just still in a more dump scenario here. You have a 12-hour volatility setup about to fire off going into, well, the daily close today. And this is, again, more bearish. This is pointed more bearish. Only opium now is you're holding 65K. See HBDR. HBDR is actually freshly breaking down. So again, kind of implications that perhaps we're not going to hold 65K. But again, I don't really want to be front running this zone. And the only reason why is because you've just seen major moves up. I wouldn't want people to be scaling shorts here and then we actually bounce 5-6%. That would just be stupid, because it really can just be, once we lose the zone, even on like a 4-hour, 12-hour daily, you will just start getting follow through. And it can just be one of those, if we were just patient and waited and let everyone else chop themselves out, probably get some easy trading here. But still, nevertheless, 12-hour looks very bearish to me. 4-hour is in a sell. You're even under the 4-hour EMA 5. And all this move did, in my opinion, was just produce the next lower high on the 4-hour. Right? You are in a 4-hour downtrend. So you have your lower low break, lower high was expected. It's just, do we just go to the 5 or the 9? So Bitcoin is taking the rejecting off the 5. If you know, that's not a bullish sign at all, rejecting the 5 on a 4-hour. It just plays into the weakness. I mean, and you should be a little concerned on that, because, well, what did we have the last time we started to leg down? It was 10 continuous red candles on the 4-hour, meaning anytime from Tuesday to Thursday, had you shorted, you would have made money at any moment here. So, I mean, that's why we have to just be a little cautious of this. And mind you, this is in the midst of like an extreme read on volatility. It still gave you that. So you have to be just very cautious of kind of where we're at, in my opinion. And even here at 69,200, this did provide you, it's just very fast move to 60s on the 4-hour. So, right, even the lower time frames look actually quite bad. So we get the point. 65,000 is your big spot. If you're not short now, there's really no point to be shorting. If you're trying to run with like a 4-hour trade, I'd use 967,800 as a stop loss here, but that's quite aggressive, because remember, you're just in a range. When you start trading like this and having your stop losses here, that's how you get these ranges. Bitcoin will go up, take you out, go to 69,200, right? That's why we want to be very patient here. Not looking for anything for ETA until we get something like that. So that's all I have on Bitcoin. We'll go to Tether dominance, because actually something major is happening. Not Cardano. This is a terrible chart. Actually, we'll go to the amazing chart here. One of the best charts right here, Bitcoin dominant. Remember, we had that bullish deviation set up. We were, fully aware that this move was just retesting that daily 9. And you even continued to hold the daily 9. You're now getting the expansion to the upside. You still have that target to around that 8.571%. Very important to be watching very carefully, though. Once you reach this 8.571%, this is the battle spot for Bitcoin. Most likely, this will line up with a $58,000 Bitcoin, and you still are in a deviation setup on the daily here. You would be looking at this zone to get retested minimally. So that's currently what we're doing, and this has been just what we've been talking about. I see no reason why we wouldn't retest this zone. Only until you get back above 8.571% is when you can start becoming mega bullish on this chart. Now, not to say this chart isn't already mega bullish. I just think it would be a little inconsiderate to be talking like this when I do see a bearish setup here. And I do know bears are going to be running with this, because they have nothing. So this is what we don't want, right? This will break us down. We'll start retesting the higher time frame levels. Notice it's not bearish. It's actually quite bullish. If we start moving down, we may just start retesting that monthly 5 into March. We go to the weekly here. We may just test the weekly 9 again, something we haven't tested in multiple weeks into March, right?
And then even the bi-weekly EMA5 has been a good spot. So, right, notice this doesn't really get bearish at all. And what did we say was above 5%? You're not allowed to become bearish on this. I think that was a good call so far. And so you can see now we can say is as long as you're above 6.485%, you're not allowed to get bearish. Rather, this is just a major range. And that's why we want to be watching the 8.571% because it will just start breaking out, right? Visually, you can see the range here. And then if I, let's say, took this out, yes, you can see this isn't even in a bigger range, right? And that's just like a mid-range. So if you really start breaking out of here, this will just be a major shift in this chart. And actually holding it, breaking out and holding it. And I will actually throw that line back on. There we go. But still looking marvelous, honestly, marvelous. Lower time frames off the bat, I can just see, well, let's see if we close above this wick high on the daily. Wow, 12-hour really looks bullish to me. So I'll fix that. We'll do it here, right? And this really is looking bullish for continuation around 8.571%, or just about a 4% more move up. I mean, you have a 12-hour volatility setup. You are above the moving average. You are in a 12-hour buy, and this is just turning in. This could easily turn into a nice hammerhead. I mean, just filling out that wick body to the upside. You already retested that 5. Maybe you get that reconnection when it starts moving up. It's just like the same thing here. You just start moving up. But, right, still very bullish on Tether dominance. This is a range. You are looking at basically a move to around 8.571%. And it's not really until you get the reclaim of 8.571% where, well, that will start constituting a new all-time high potentially. You'll actually get a move up to around 9.498%. And at that point, you're going to remember, well, wasn't Alex talking about the yearly chart? And at this point, you already are at 9.49%. Why wouldn't you make a new macro high on Tether dominance? And then we'll have to see kind of where that finds resistance. But I will be very, very, very not surprised if we end up making a new macro high on Tether dominance. It just looks very primed to do so. Even into March, you're about to get that fresh breakout. Now, if I'm not mistaken, we've talked about this setup. Yeah, I'm not mistaken here. Interesting, because now that we've identified a setup in March on Bitcoin, it is interesting to see that even on Tether dominance, you're getting a setup. And what is it? Well, all this move from December to now has just given us that top side 38.2% move. You reclaim the median, you move up to the top side 38.2%. So it's not like Tether dominance here is in breakout, confirmed, already pressing the 61.8%. Already passed, like, no, we're not in the extremes. We're just now into March about to confirm an HBDR breakout. To me, this is very important. So we look back at 2022, we made that move up to the top side 38.2%. You then got the closure above the 38.2%. You were in a breakout. Come the next month, you got the retest, and then this is what led you up 31% on Tether dominance. Now, I mean, from the accurate all the way up, I mean, this gave you a 65% candle in 1 month after following, right, that 38.2% reclaim. And this wasn't even on a volatility read, really. Was not. So I think that's very important because we are about to confirm a 38.2% breakout going into March. And you are in a monthly volatility setup to the upside. So that could mean that wherever this 38.2% shifts could be where we get our pullback. Because remember what I said, I'm unsure into March. We're going to test the 34, just 69,200. But now, right, the picture kind of gets more clear. And what we can see is really once we retest that 38.2%, we did just start massively moving up on Bitcoin. No, on Tether dominance. We started massively moving down on Bitcoin. My apologies.
So for me, all I have to wait now is the monthly to close where it's at, see what a 38.2% is, wait for the retest into March, because this is still gearing up for a 40-50% move. If it's going to be the same thing, this retested the 38.2% and went all the way up to the 78.6% on a wick basis, and even a little past it. So, right, this will shift, but if we do retest, let's say this zone here, maybe 7.84%, something like here. If we do end up retesting this, this could actually start taking us up into March all the way up to 12%, which would be about a 53% move into March, which is very interesting because, again, remember what we've shown here on stream, which is into March, you're getting major setups saying that a 40% move down is very likely. So, you know, lots of juicy things here for me. Even Tether dominance, though, is literally looking the same way it did before Bitcoin massively capitulated. And even here, look at this bi-monthly, about to reclaim back above the median, something that Bitcoin really has not been able to do in a very long time. I mean, you got a closure, but then you opened back under the median and moved up. Got a closure, moved up. Median. Here it is. So whatever, just one time in Bitcoin's history. What the frick? There. Wow. What a fun thing to do. So here, 1, 2, 3. So 3, so 6 months. No. Yeah, 6 months. So 3 closures above the median on the bi-monthly. And then it did 1. And that was it. Here's another one. But like, notice the reactions every time just are kind of like nothing. I guess this was more impressive. It was like 82%. So yeah, I mean, that was pretty impressive, honestly. Actually led you to the extremes on the bi-monthly. Here got back above that. Well, it closed above it, didn't open back under it. It's a little more tricky here, honestly. But here's a better one. Held the median, and then this went right up and actually got that breakout. Important, nevertheless, because, well, we are getting back above that bi-monthly median. Next target is 14%. So again, we'll just need to see where this shifts, because imagine this shifts to like 12%. Then we're really getting confluence of that monthly idea, which again, last time we did this, we hit the 78.6% right here. So that would be pretty juicy, but means that into next month, we're potentially going to make a new all-time high for Tether dominance. So I'd be very cautious if you're a Bitcoin bull. Bitcoin looks absolutely terrible, something we've never really seen before. And it really is looking like a major capitulating move into March is coming. Now, we've looked at Bitcoin, we've looked at Bitcoin dominance. We've looked at Tether dominance, but we need to look at Bitcoin dominance. And this is very easy, this chart. There's just 2 things. Monthly, 21 needs to become loss into March. So far, you are pressing it. You are in a monthly breakdown. So we'll need to see if this actually loses the 21 into March. But most importantly, the weekly here. Once you lose this weekly EMA 100, this will start signaling a capitulation style on Bitcoin dominance. Now, we have been seeing Bitcoin dominance move down, Bitcoin move down. I want to be watching very carefully Bitcoin dominance as well with Tether dominance going into March, because if this starts losing this weekly EMA 100, closing in 6 days, very important. This really will start confirming a weekly breakdown to me. I'll have implications that this low at 57.69% for the culture is not going to hold. And we're going to perhaps
start making our move down to that weekly SMA 200. Now, volatility here is giving you the biggest setup we've ever had in this weekly's chart, in this Bitcoin dominance chart on the weekly. It's a better way to frame it. That's telling me, again, into March, this confirms this could be really something we've never seen before in markets. So we're really getting on Tether dominance, on Bitcoin, and even on Bitcoin dominance, different things saying that a major move is coming. We're just, we just need the confirmation. We're very close to that. Even here, Bitcoin dominance, this starts really confirming this volatility setup to the downside. You really could just start seeing Bitcoin dominance capitulate very aggressively. I mean, look at the last reaction here. Rejected 59.69%. This gave you a 19% move to the downside in 1 week. I mean, from a month, it was like 40%. What about 2022? So here, March, April, May. April, interesting. April 2021. April 2021. Interesting. Lost my train of thought there, but right, we get the point. Very, very, very bullish stuff on Bitcoin dominance here on the weekly, actually. So we want to just be watching this very carefully. Markets are just in a very interesting spot going into March. If we do really end up losing that monthly EMA 34, this is when, in my opinion, the setup activates. We need to be really, really watching carefully for a move down to 38, 39,000 into March. That doesn't mean you can't bounce first. And even total here is losing the 34, similar on Bitcoin. This very well could get a nice bounce around 2.5 trillion and then dump. And you'll have a measured move down to 1.5 trillion. That's insane. You're going to just wipe $1 trillion off the market cap, really. $1.05 trillion, essentially. So you'll wipe off and come down to here. Now you're also getting a volatility setup, which is the lowest read ever on this chart, for whatever it's worth. So again, just playing into the idea that crypto is lining up for something we've never seen before. You should be very cautious. And also, as a bear, you should be very bricked up for March. You should be paying very close attention to $65,000, because what we want to do is be gauging the right breakdowns. And we understand once you lose 65K, you'll start breaking down to 58K, which just in that alone is like, I mean, what is that? It's like, I think 10%, if my memory is not wrong. Yeah, like 10%. That's really not. That's a definitely tradable move off just some patience here. So that's all I have. Bitcoin's weak. I'm very excited for March. I'm seeing lots of major setups for some odd reason. And it's amazing because we're just identifying these all live publicly. So we'll really be able to see kind of the follow through. Very similar to that weekly Silvergrass confirming, bi-weekly 34, not getting reclaimed. Right? Bitcoin's really telling a story here. So that's all I have on crypto land. And really, I'm watching 65,000 like a shit hawk because I want to be catching this move down with ETA again. Or adding to our shorts from a lot higher. All righty. Just confirming. Can you guys hear me? Oh, yeah. Oh, beautiful. I can be heard. Now we'll switch over to Bitcoin with our good old friend Bluffin. All right. So we got momentum flipped to the downside right now, freshly entering into the bearish control zone, with volatility now expanding from, I believe, extreme lows. Yep, and we're getting a fresh sell signal here on the jewel. We have hit the target from this breakdown of the 38.2%, which was the 78.6, and that level is at about 64,500. We have now hit that area, and we are slightly bouncing from that zone. We're still below the 61.8%. However, if you want to see a more extended bounce, probably going to have to close over that level at about 66,000. That'll also take you back over this wick
wick low, making a little bit of a swing failure over here. Then you're likely going to come back up and retest this 38.2% around 67,500. Close below this area though on 66K, and you're likely going to come down to again the 64.5 area, and then you're probably going to break down at that point and come somewhere around 59 to 58,000, and we're going to get to that 58,000 level on the weekly. Let's see what else there is here. There's hidden bearish divergence also because we have taken out these highs on momentum with price making lower highs. That I believe confirmed right over here. So that did take us to that 78.6%, and that's going to be active as long as you're closing below 68,230. 8 hours about to close in 4 minutes, looking quite bad. It's flipped down with volatility expanding, and also it's 8 hours giving you us a continuation on the sell signal. You got a little bit of a move up, but you front ran that 5 EMA, and now you're coming back down, and you're approaching that 78.6%, which is going to be your target from losing this 38.2. Last time you failed to close below it, but if you do close below the 78.6% at about $65,400, this is likely going to come down pretty hard. Probably going to come towards somewhere at least 97.5%, which right now that's at around 62,000. Last time it bottomed at the 100%, and if it does that again, that'd bring us to 55,000. 4 hours now flipping, or rejecting the moving average, and once again losing the curvature to the down, flipping down, and volatility is still expanding, but momentum flipped down, and we got a nice projection of this 5 EMA, and we're once again back below the 88.3%. So if you close below about 65.7 in about 3 minutes, you're probably going to come down to somewhere around 64 at least for another attempt at the slow, and probably going to come lower at that point. Today is also now flipping down, entering into the bearish control zone with volatility now freshly expanding, and we are freshly losing the 38.2% now on the 2-day. That level is at about 67,800. If you close below that area, you're likely coming down to at least the 78.6, and that level is at about $60,000. And that would be a retest of the slow here. 5-day is still flipped down, getting close to flipping back up. It hasn't quite gotten over the moving average yet, with volatility close to going into contraction. This has just kind of been going a little sideways and down here since we've lost this 200 SMA. We have yet to get that retest. Not looking like very likely that we will get that retest at this point. Looking much dirtier than other crypto shits like Coinbase, for example, on this 5-day got a perfect retest of this 200 before continuation down. This is not going to give it to you, and you're hovering right around this 88.3%. Once you start to lose this 88.3% at 63,000, it's kind of nothing but air until like 55,000. Weekly also positioned to the downside with volatility expanding. Weekly is still making its way towards that 200 SMA, which is going to be the target, with the weekly slip across to the downside and weekly hidden bearish divergence, and that's going to target somewhere around 58,000 currently. 2 week is now starting to flip back up, getting over the moving average, but this has not closed just yet. This closes in about 6 days to confirm, with volatility very close to going into contraction. We are now once again below that 2-week 100 EMA, which we did hold on this last close. And if we do close below it, it's going to bring us down to $58,000, at least somewhere around the 78.6. Monthly also positioned to the downside with volatility expanding. Monthly has hit that target from losing the 38.2%, which is at 78.6 at about 64,000. And we are currently bouncing. We got 5 days left to go. It is an eternity in cryptocurrency line. And if you can close monthly below the 78.6, you're likely going to dump into somewhere around 46,000, which lines up with the monthly 100. The monthly 100 is where we bottomed out on this last bear market in 2022. And also, I believe COVID came pretty close to the monthly 100. And monthly's also got bearish divergence with higher highs on price, lower highs on momentum. Quarterly is also flipped to the downside, getting right around that 61.8%. The target from losing the 38.2 is going to be your 78.6. And once you lose your 61.8%, that's going to be an actionable move to the 78.6. And that level is sitting at around 43 to 45,000 currently.
Tether has put in a fresh drive of hidden bullish divergence on the daily. This is going to be active as long as you're closing over 7.955%. You've hit the easy target, which is the edge of the bullish control zone. Next target is going to be the critical zone. That level sits at about 9.6%. Going to be taking out these highs here. And volatility is now back at extreme lows and it's starting to expand from extreme lows to very close to getting over 15% with the hidden bullish divergence. $12 also starting to expand volatility at extreme lows. Nothing there. 8 hours also expanding. For our local top, but this looks like it's about to be invalidated right at the edge of the bullish control zone. Two-hour putting a fresh drive of hidden bullish divergence. The target from there is going to be the simple moving average at around 8.41%, and then the critical zone is 8.77. It's looking quite good. Are we in the critical zone yet? No, not quite. The critical zone's at about 8.8%. That would be the target from this divergence. Bitcoin Daily is putting in another drive of hidden bearish divergence. This is going to be 1, 2, 3 drives on confirmation. And this will confirm with any close below 66,992. And that's going to give us a move down to the critical zone, which currently sits at about, wow, $55,000 or 54.6. Very close to $55,000. With volatility now, we're doing a touch and go of that 15%, just below 15%, now getting back over. It's doing the opposite of the bull market now, where the bull market would put in bearish divergences, which would then lead into a hidden bullish divergence, taking us to new highs. Now it's putting in bullish divergences that lead us into hidden bearish divergences, taking us lower highs and lower lows. Pretty close to putting in a local top here. This is going to confirm as a local top if you close below about 65,580. And then that will target the critical zone at about 61. Two-hour also has hidden bearish divergence. That's going to target at minimum the simple moving average at 64,000, but more likely the critical zone somewhere around 60 to 61,000. This would also target the critical zone here once you put in a local top, and that will confirm as a local top once you close below 65,600. That's going to give us a target towards the critical zone, which is at about 55,600. Weekly is also right at resistance at the simple moving average. Critical zones at same level, 55.6. It kind of looks like we're going to go a little bit below this weekly 100. Or 200, I mean. Quarterly also has bearish divergence. This will be active as long as you're closing below $114,000. You fit the easy target, which is the simple moving average and the edge of the bullish control zone. The next target is going to be the criticals. The neutral zone when it updates. But as of now, neutral zone sitting at 19,400. It's likely going to update several times. And quarterly forming 3 drives of bearish divergence, which will confirm with any close below 74,441. And that'll give us a move down to this 21 EMA, wherever it is at that time. Right now, it's going to make its way up with every single close. On this next open, it's going to line up somewhere with this meme line, which is at this last 6-month closing high, which is at about $46,000.
this one. All right. Start with the daily. Daily is now freshly flipping back down. We're rejecting the bullish control zone, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $67,400. A little dyslexia there. And volatility is doing that touch and go with momentum freshly flipped down. Once you get back over that moving average, this is going to confirm a downside volatility setup. 12 hours also freshly flipping back down with volatility now expanding, getting over 15%, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 66,350 or 66,400. So once this does close, confirming that volatility expansion, that will fire off this downside setup. 8 hour also freshly flipped down, rejecting the bullish control zone, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 67,700. 4 hours also flipped down with the derp of death and volatility expansion, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $66,000. 2 hours, it's currently flipped up, but very close to flipping back down. Once this does flip back down, this is likely going to activate that more short-term move to the downside to tag somewhere around 60 to 61,000. And this is going to flip down if you close below $65,500, which you are a little below at the moment. 2 days freshly flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 66,800. And this is right at the edge of the critical zone. So this is pretty weak, not even able to test the edge of the bearish control zone. Let's switch to index. 5 days currently flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $69,200. Weekly, it's also freshly flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $69,000. And weekly is remaining flipped down with volatility expanding from many periods of 0%. Easy target would be this weekly 200 SMA at around $58,000, 58.5. 2 week is also flipped down with volatility expanding from 2 periods of 0%, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $72,700. Monthly is also flipped down, and it's going to remain flipped down with volatility expansion very close to firing off a monthly setup as long as you're closing below $115,500. That's very high up, very, very, very high up. That's like $50,000 above price action right now. Pretty likely this is going to remain a downside setup once this volatility fires off. And on this next open, you are going to enter into the bearish control zone. If this was going to be bullish at the edge of the bearish control zone, this pivot would have gone down. And every single time monthly momentum has entered into the bearish control zone, it's been a bear market. You've never gotten one of the ones where it rejects the bearish control zone and then it goes back up to new highs. Never happened. Every single one of these enters into the bear market, enters into the bear market, enters into the bear market in the bearish control zone, enters into the bearish control zone. Every single one of these has gone straight into the bearish control zone. You gotta assume the same thing's gonna happen. That's always happened. And quarterly is also flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $108,000. So on all of the high time frames, Bitcoin is shifting really heavily into the bearish control. You do have 3 drives of bearish divergence on the 6 month, which is going to confirm with any close below 74,441. Quarterly's already confirmed the bearish divergence. You've hit the easy target, which is somewhere around 71 to 66,000. From there, you are seeing a little bit of a bounce. We actually went to 60,000, but you saw a little bit of bounce from that zone. That bounce is pretty likely played out at this point now, and it does look like you're going to go towards that weekly 200 SMA somewhere around $58,500. Confirmation is going to be getting a 4-hour close below about let's say 60. If you want to be conservative, 64,000. Be a little aggressive, 65,000. At least a 4-hour close, and then target somewhere around that 50, 58. But I do think you'll go a little bit lower towards somewhere around 55, 56,000, which is the targets of your bearish divergence. And somewhere in that zone, I think you're probably going to get your more long form, bigger bounce, maybe couple of weeks, couple of months. Same thing that happened in 2022 when we hit that bottom in the 30s in the beginning of the year, and then we rallied over the next couple of months from like 34,000 all the way up to 48,000, and then after that was over, then the next bear market like down started in the summer of 2022. Something like that is going to happen.
maybe we go to around 58, 55,000, get a bounce from there over the next couple of months, and then sometime around Q3, maybe Q4, then we see the final leg down into somewhere around the 40s or the high 30s, and then possibly sometime end of year or maybe next year we can bounce, consolidate, and then over the next year, and then maybe at the end of that year or the next year, the next bull market starts. Who knows? I'm just spitballing over here, just throwing wild guesses at the air. But in the low time frames, momentum is starting to flip down, and you're putting in bearish divergence. You have hidden bearish divergence on the daily, and if that does confirm with that daily volatility setup, that is going to take us towards at least that $58,000 to $55,000 area IMO. And the invalidation will be getting a week. If you want to be super conservative, a weekly close over $98,000. If you want to be a little bit more aggressive, you can use $80,000. I prefer to stick to that $98,000 level though to be safe. Very unlucky that happens though. More likely that this is just going to make lower highs and lower lows. Perfecto, señor. Very clear. Thank you very much. Very, very, very simple to follow. Salamis might be just pulling ahead. It's playing. Bitcoin was yesterday, but Salamis is also playing with this volatility setup. So just something I'll keep an eye on, because if Salamis takes down this low, in my view, takes out this low right now on 76.63, this volatility will expand really, really fucking strongly, because this keeps going up and down, like keeps expanding over the average and then don't. And for me, either way, we know how this works. If it's going to go up, it's going to take out that, but it should be a very, very small move here. If it goes way below and then this expansion continues, then I'm guessing Bitcoin's going to follow you exactly where you're saying, those $58,000, $60,000 flat, and Sol might hit 74, right? 72, perhaps. That's what I'm looking at. So just something to keep an eye on. Yeah. Somebody should take Grant Cardone up on that 715 Bitcoin offer for that Miami mentioned, and then once in the 40s, swap back. Yo, Grant, you want the house back? I gotta say, I do love his passion of trying to find someone that has had Bitcoin for a long time that's willing to sell it to him for way less than what it costs, just because they bought it before. Like, I can go on an exchange and just get my money one-to-one. But Grant Cardone is such a great guy. Why am I going to pass on this opportunity when I can just buy this cash? No. There's this dude who I follow who was like the number one trader on Bybit in 2022 bear market. Pretty legendary guy. He made $1 billion shorting the 2022 bear market. He posted saying, any of my friends who gives this guy any Bitcoin, I will personally beat the shit out of you. That's real class. That's real class right there. I think people can learn a thing or two from that man. All righty, I appreciate you, sir. Vamos a empezar. Estoy viendo Solana en este momento. La razón por la que estoy viendo Solana está cayendo de los 79. Pero atentos, aquí hay una jugada bastante, no voy a decir sucia, pero un poco sucia. Pueden ver que nuestra volatilidad en Solana está expandiendo en este momento, ¿no? Y esto es ante esta vela roja. El principio del movimiento se dio con esta que va a la baja. Ahora, ¿esto quiere decir que ya Solana garantizado va al piso? No. Lo primero que tenemos que hacer es llevarnos este mínimo de acá. Y ahora, ¿por qué le estoy enseñando Solana cuando estamos hablando de Bitcoin rápido? Fácil. Déjenme pongo esto acá para que lo vean. Una vez que nos llevemos este mínimo, aquí hay dos posibilidades. Una, en el movimiento de Bitcoin que les dejé el viernes, les dejé esto. Si baja acá, entramos en long. Si sube acá, entramos en corto. ¿Qué fue lo que hizo Bitcoin? Bajó a la zona de entramos en long y no subió a la zona de entramos en corto. Pero si pueden analizar dónde estamos en este rango en la diaria en Bitcoin, esto tranquilamente puede hacer esto, y continuar con el jugueteo, ¿no? La razón por la que los traigo a Solana acá es, Solana nos puede dar la pauta de a dónde va Bitcoin en ese movimiento. Lo que tendría que hacer Solana para decirnos que va más para abajo es no solo llevarte este mínimo, pero ver un cierre sólido debajo de estos 76, 79 en cualquier temporalidad a partir de 4 horas. Si yo veo un cierre abajo de 76 y digamos que el precio está aquí en 66,
no voy a shortear aquí abajo, voy a esperarme a que el precio regrese y tiene que rechazar. ¿Ok? Le estoy dando la jugada por adelantado. Y esto simplemente se daría, una vez más, llevándote estos mínimos y un cierre por debajo de los 78.69 exactamente. Si no tienes ese cierre, esto puede ser una tomada de liquidez, ¿no? Como siempre, hice un bajo más bajo, todo el mundo se apanica, ve el setup de volatilidad y esta chingadera se da la vuelta y regresa acá. ¿Y eso cómo se vería? Como si Bitcoin fuera a hacer esto. Otra vez. Y una vez más, Bitcoin también te está dando el mismo setup de volatilidad. Ayer lo estaba impulsando cuando llegó a 64, 63, pero hoy está bajando. Solana es el que está regresando a expandirlo una vez más. Entonces vamos a tener cuidado y vamos a poner atención a estos movimientos para ver qué es lo que vamos a hacer. Solana es el guía. En este momento Solana está delante de Bitcoin y tenemos que simplemente ser pacientes, ver qué es lo que pasa por acá. Sobre todo para mí, que estoy intentando comprar un puto NFT más. Ya sé, les digo todo el tiempo que ya dejé de hacerlo, pero no puedo. Tengo una adicción bastante asquerosa. Entonces me gustaría ver Solana en 60 para comprar una cosa bastante cariñosa. Pero bueno, da igual absolutamente eso. Vamos a empezar con el análisis de los Bitcoin. Vamos al índice. Recuerden que tomamos el índice nosotros. ¿Por qué? Porque tiene la mayor cantidad de datos. Esto empieza en el 2009, tal cual como Bitcoin. Básicamente acá lo puedes ver. Empieza en octubre del 2009. Tal cual como Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos lo crearon y lo soltaron. Fue ese mismo día. Entonces tenemos datos de ese mismo día. Digo, perdón, Satoshi, el hombre que está cambiando al mundo y salvando a todos. Estamos viendo a Bitcoin en una tradicional tendencia alcista en la trimestral, pero podemos ver que nos cargamos ya la parte más alta de la estructura y ahora estamos justamente ante esta posible siguiente parte del escalón que nos pondría entre los 49 hasta los $39, $39,000. Nadie está diciendo que esto va a ocurrir de la noche a la mañana, nadie está diciendo que eso es lo que va a pasar mañana. Pero es algo que tenemos que tener en mente viendo la tendencia, viendo que tenemos este mercado, por ejemplo, algo importante que anotar, porque esto lo estamos viendo también en el S&P 500. Les voy a poner el S&P para que lo vean en putiza. Y déjenme lo pongo en la de 2 semanas. El S&P 500 también está haciendo lo mismo. El S&P 500 ya lleva aquí desde octubre, noviembre, ya son 4 meses y simplemente está haciendo esto. Cuando vemos y volteamos a ver a Bitcoin, por ejemplo, en nuestro ciclo de 4 años, ¿no? Y decimos, güey, este fue el final de este ciclo y lo ves en la trimestral, sobre todo, puedes notar que Bitcoin tuvo en nuestro segundo ciclo un blow off top. Eso quiere decir que acabaste con una vela topera. Esta vela topera tuvo rápidamente un alto y luego volvió a caer y cerró tal cual, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Un cierre con euforia. El cierre que vimos en el 2025 a 26 no es un cierre con euforia. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de liquidez. Para poder tener cierres con euforia, tienes que tener muchísimo dinero en el mercado. El 2020, 2021 lo explica por sí mismo. En el 2026 tienes menos dinero. Recuerda que toda la impresión de esta zona es la que nos llevó hasta acá, ¿no? Con un poco de continuación, pero básicamente todo un ciclo de 8 años. Por eso, la primera parte de esto tienes euforia, la segunda parte no tienes euforia. Es importante distinguir estas cosas porque a cierto punto, cuando estés tradeando, tío, vas a mucha gente solamente busca finales que parecen euforia. Y para nosotros no fue así esta vez. Sabíamos que podría acabar en complacencia o en apatía, no sé cuál sea la palabra correcta para esto, pero acaba simplemente... es un mercado cansado que ya no puede subir más, que no tiene este tipo de gasolina detrás para poder hacer ese blow off top y es justamente lo que vemos. Tienes una vela estilo toperón acá, la verde, pero lo interesante de esta tendencia alcista que se rompe es también tener esta vela envolvente bajista. Eso es que literalmente cubres toda la vela pasada de arriba para abajo en una vela roja. Esto sugiere reversión e instantáneamente lo estás viendo. ¿Qué hubiera confirmado cualquier cierre de esta vela trimestral por debajo de los 80 y estás en los $65,000?
tienes 1 mes y 9 días si quieres revertirlo para que esta vela regrese por encima de los $80,000. Pero si volteamos a ver al pasado, esto se ve un poco difícil. ¿Por qué? Porque en el pasado, una vez que perdimos el promedio del 5 en la trimestral, en el ciclo pasado, por más que hayamos tenido nuestra primera y segunda fase en ese ciclo, ¿no? Que fue nuestra primera fase esta, acá, hasta acá, y nuestra segunda fase fue esta, ¿no? En la primera fase de este ciclo y la segunda, la única vez que rompiste y cerraste por debajo del promedio del 5 trimestral fue una simple vela que te llevó de ahí hasta el 21. Acá cerraste la pasada, ahora estás por debajo del 9, estás combinando lo que hizo esta vela sola en una. Lo único que te faltaría el promedio del 21. Ahora, lo vamos a hacer ahora, estamos una vela adelante. En este momento, esta es la vela donde estamos ahorita. Y una vez más, el mercado se parece y el ciclo se parece porque es un ciclo de liquidez y estás justamente pintando esa vela. Para mí, ahora puedes ver que se aguantó el promedio del 9 y rebotó. Lo que yo creo es que la siguiente vela es la que nos va a llevar por debajo del 21, posiblemente hasta el 34, si se pone cariñosa la cosa. Y eso nos pondría ahorita en los $45,000. Pero es lo que sigue. Todavía no está aquí, todavía no tenemos ese movimiento fuerte. En realidad, todas las noticias para mí, por la razón por la que no estoy haciendo un corto ahorita en Solana, viendo la expansión y todo, es porque las noticias efectivamente son negativas. Les había yo dado el trade que si subía o bajaba iba para el otro lado. Ya tocamos el extremo de abajo. Yo creo que vamos a ir a rebotar, pero una vez más, no lo voy a jugar, voy a esperarme a ver qué es lo que está haciendo Solana. Además de esto, cuando volteamos a ver volatilidad en la trimestral, esto fue nuestro indicador número 1 para saber que habíamos cerrado y habíamos topado. ¿Por qué? Porque en los ciclos, cada que tenemos un punto bajo, perdón, esta no es el índice. Aquí estamos. Venimos de aquí arriba hasta acá abajo. En nuestros ciclos de 4 años, ¿no? De liquidez de 4 años, cada que Bitcoin se da la vuelta del fondo de esta tabla, es cuando fue el movimiento más fuerte a la alza. No significa que aquí fue donde tocó fondo. Esto es tu confirmación de que ya viste el fondo y ahora vas a ir para arriba explosivamente. Y literalmente este fondo de acá, los voy a poner en rojo para que lo vean, donde empieza la V. Este fondo de acá, lo que fue el setup de Hamas. Cuando nadie esperaba que Israel fuera a ser atacado por Hamas, ese fue el setup igual de explosivo que eso, que todo el mundo creyó que la bolsa se iba pal pito y no sé qué. Bitcoin en este entonces estaba en 27, $28,000, después de haber caído hasta los 15,000. Se dio un regreso a los 25, 24 y de ahí reventó a la alza muy rápido. Esto fue octubre del 2023 y puedes ver que en los siguientes 2 años Bitcoin simplemente subió. Lo mismo pasó acá. Y ahora, esta fue la del 2020, julio 2020, después de la pandemia, para que lo tengas. Y ahora, muchos creen que esto sería el tope del mercado, pero no lo es. El tope ya lo viste, como ya viste el fondo acá, recuerda. Acá lo que nos indica es que ya viste el fondo, ¿no? Acá no es nada. Acá es donde ya viste el tope y ya viste el tope. La primera sesión donde volatilidad contrae por debajo del promedio. Y esto es octubre del 2021, ¿quién se acuerda de ese trimestre? Y esto fue octubre del 2025, ¿quién se acuerda de este trimestre? Simplemente si hubieras estado viendo esto, te hubieras dado cuenta del por qué nos volteamos rápidamente y nos dimos cuenta de que esto había llegado a su tope. Simplemente por porque volatilidad estaba diciéndonos que literalmente había cambiado la estructura del movimiento y lo seguimos. No es que seamos listos ni podemos leer el futuro, es simplemente cositas pendejas como estas. Vamos a la mensual. La mensual en Bitcoin está preparando, hablando de volatilidad, un setup del punto más bajo. Cuando tienes algo del punto más bajo moviéndose para arriba al punto más alto, y ahora esa es una posibilidad, ¿no? La idea es, si vienes del punto más bajo, tienes la mayor cantidad de espacio para moverte. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a ver el movimiento más fuerte que hemos visto en la historia de Bitcoin, muy probablemente. No es garantizado, pero muy probablemente lo vayamos a ver. Ahora, ¿cuándo? Cuando esto empieza a expandir por encima del 15% y todavía estamos en el 9%. Ha estado jugando. Cada que Bitcoin cae, esto expande y se regresa, expande y se regresa. Pero recuerda, esta vela no va a cerrar hasta el final de este mes, este fin de semana. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que hasta que no cierre y tengas un cierre aquí arriba y luego un segundo, eso quiere decir que va a tomar 2 meses.
no puedes en verdad tomar la expansión en contada. ¿Por qué? Porque puedes ver un movimiento así, donde caíste, subiste y caíste, ¿no? Una vez. Lo mismo fue acá. Este fue, caíste, creíste que ya chingaste y pito, güey. Es más o menos por acá donde tenemos que estar muy al pendiente de esa volatilidad. Temporalidades más cortas nos van a ayudar. Ahora, puedes ver perfectamente que por más que haya estado en una temporada, en una subida, una tendencia alcista, te llevas toda esta estructura y ahora estás jugando en este rango de acá, que es básicamente esto, ¿no? Y básicamente esto te debería dar los movimientos desde los $50,000 hasta los 75 es un rango, ¿ok? Lo puedes dividir en varias diferentes formas, etcétera. Pero lo interesante de este gráfico es lo que nos dice que ha pasado en el pasado. Esto nos enseña los movimientos de Bitcoin y los que estamos a punto de ver y lo que vamos a continuar viendo. ¿A qué me refiero? Uno, las mismas características hubo en el tope del mercado en la tabla mensual, donde tienes la M de McDonald's antes de la caída. Acá tienes la M de McDonald's antes de la caída. Bastante fácil de entender. Estas son divergencias bajistas de precio. Cuando son al revés y están abajo, son divergencias alcistas de precio, pero estas son bajistas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente ya viste tope y estás dando una reversa. Ok, segundo factor. Tienes claramente, ¿no? Dos topes y en medio tienes una consolidación. Dos topes, una consolidación. ¿Cuál es la característica de dicha consolidación? Esta fue para abajo, la que nos llevó a máximo histórico. Esta fue para abajo, la que nos llevó a máximo histórico. Y ahora, para la gente que está esperando ahorita, entonces, ¿qué sigue? Lo que sigue es caes, reconcilias, consolidas para arriba y caes. Y ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Caímos, consolidamos para arriba, caímos. Y ahorita estamos consolidando una vez más para arriba en cortas temporalidades, lo que dice que nos va a dar continuación esta caída. Una vez que caímos del promedio del 34, y aquí fue lo que les dije la vez pasada, nunca pasamos esa vela. Cuando caímos del promedio del 34 en la mensual, que es la línea blanca que están viendo aquí abajo, puedes ver que apenas si llegamos de vuelta a donde abrió la vela, básicamente a donde abrió la vela y volvimos a caer enteros. Esto fue lo que a mí me hizo pensar cuando estábamos aquí arriba, que ya no regresábamos arriba de los 78. Y literalmente lo ha jugado tal cual. Esta vela va a cerrar en 5 días, literalmente nada. Así que pongamos atención a cómo acaba. Cualquier cierre por debajo del 55 nos sugiere que el 100 sería el siguiente promedio visitado, la zona roja, que fue donde hicimos fondo la última vez. Y ahora, ¿se tiene que repetir idéntico el fondo y todo? No, pero ya estando aquí quieres estar agregando a tu posición. Porque te da igual si llega a 20, a lo que sea. Ya comprando en esta zona, estás comprando a muy buenos precios. ¿No? Por más que al final de todo esto te vayan a inventar que la idea es que Bitcoin se va a ir a cero, siempre lo repiten, es lo mismo, las mismas narrativas, ¿ok? 2 semanas nos viene dando una fotografía bastante bien pintada. Tenemos ceros de volatilidad a la alza ante la caída, lo puedes ver por acá. Y es por eso que no quieres jugarle al verga y entrar en longs. Para mí, los cortos, tal cual como los ha estado haciendo Alex, han estado funcionando súper, súper bien. Estamos cayendo por debajo del promedio del 100. En el último ciclo, en la de 2 semanas, la última vez que caímos por el promedio del 100, ya era junio, cabrón. Junio. Y estábamos entrando a lo que fue el fin del mercado bajista, donde en noviembre encontramos suelo, que es más o menos lo que estamos esperando en esta zona. Mucha gente preguntando, ¿no? ¿Cuándo podemos comprar? Tío, entre verano y fin de año. Y ahora, aquí lo que va a depender es lo de qué tan rápido vamos a entrar al paradigma de los bancos y las instituciones cambiando su dinero por dinero digital. Eso va a llevar el paso de todo, en mi opinión. Pero hasta ahorita no hay nada más que especulación en ello. Tenemos que empezar a ver las señales, ¿no? En la vida real y todavía no hay. Todavía no hay nada que me diga que esto ya empezó, que estamos por ahí, nada. Lo único que sí, y tengo que decirles, es los intereses. El bono a 10 años, tío, está empezando a caer. Esta es nuestra media. Ya estamos por aquí abajo en el 4. Si rompemos el 4, y esto es lo que habíamos dicho antes. Ahorita ya estás viendo que en octubre 23, cuando Rey Dalio te dijo que no compraras bonos, fue cuando más debiste haber comprado bonos. Luego acá, en enero del 2025, Rey Dalio que te dijo que no compres bonos, fue cuando la segunda mejor oportunidad de comprar bonos. Acá,
en mayo del 2025. Pueden buscar todas estas fechas y poner Rey Dalio. También te dijo que no compraras bonos. Y ahora te estaba diciendo acá que la deuda de Estados Unidos iba a desaparecer, que se iba a ir a cero. Y también fue un momento bueno para comprar bonos si te perdiste todo esto. Ahora el rendimiento está cayendo. Pueden ver que hay ceros de volatilidad potentísimos, los más grandes en la historia que podemos ver en esta tabla. Literalmente no encuentro nada y estoy en el 92, más o menos acá en el 84, que fue cuando nací hace 41 años, teníamos un cero de volatilidad igual que esto. ¿Y esto qué marcaría? Si ves esto caer, va a decir la fuerza del dólar va para arriba, el dólar es lo que está siendo comprado y esto haría que no habría dinero grande persiguiendo Bitcoin, Solana, ni ninguna de tus pendejadas favoritas, ni las 7 magníficas. Así que hay cosas cambiando, pero todavía no estamos en el paso grande de ello, ¿ok? Regresando a la de 2 semanas con Bitcoin, pueden ver que tenemos volatilidad expandiendo. Les voy a poner el HPDR rápido para empezar a analizarlo acá. Y podemos ver dónde estamos. Una vez más, después de que cierre esta vela de 2 semanas, este fin de semana, ahorita nuestro objetivo debería ser los $55,000, que es lo que estaba diciendo justamente Farhan, porque tenemos volatilidad, momentum apuntando para abajo, volatilidad expandiendo, el precio en donde está. Siguiente objetivo debería ser este 78.6%. 88.3% es donde está tu promedio del 200. Ojo. Y normalmente esta chingadera fondea en el 100% en el fin de ciclo. No, en el 97, en el 95%. 95. El 95% está aquí, en 44,000. Ahora, en la siguiente abierta de esta vela tenemos que ver si se mueve para abajo o no. ¿Ok? Es lo que tenemos que estar al pendiente. Por ahora, si fuéramos, les tengo que dar el otro lado también de esta noticia, si fuéramos a superar los $69,000, los $70,000, podríamos llegar hasta los 77 o de cagada hasta los 83. Por ahora estamos simplemente cayendo y si sigues al güey que te sigue en el parque diciendo que sigas comprando, vas a acabar comiendo mierda y te vas a cansar. Semanal. Semanal tienes un cruce plateado a la baja, no has tenido un retesteo del promedio del 9 desde entonces, tu promedio del 9 se encuentra en los $76,000, lo que una vez más, lo habíamos platicado en la sesión pasada, para mí este sería el extremo más rico para hacerle un corto a Bitcoin. Que llegue a retestar el promedio del 100 otra vez, podría, porque literalmente este promedio del 100 aquí arriba está donde está la zona azul, la parte baja de la zona azul, y solamente caímos y lo perdimos. Nunca hemos regresado a probarlo. Y eso sería el extremo más grande. El extremo más grande estaría en 84. Para mí el 76 va a ser difícil de romper, pero hemos visto rallies, ¿no? Ahorita si me voy justamente hace un año, vámonos justamente hace un año, ¿qué les parece? Estamos viendo febrero 26. Perdón, dejo de pintar. Aquí estamos. De acá, Bitcoin estaba en 35,000 y dio un pompazo hasta los 48,000. Justamente en estas fechas. ¿Ok? De acá, un pompazo de 40% es lo que dio. Vámonos ahorita rápido a donde estamos. Acá, reajustar este pedo. Perdón, mis indicadores baratos. 40%, ¿no? ¿Dónde nos pondría eso? Pongámoslo aquí abajo. Usemos esto, aunque en realidad fue este el ejemplo, pero voy a usar los dos. A la verga 84. El mismito movimiento del año pasado nos llevaría a 84. Y además, eso tendría sentido, porque antes de caernos hasta la verga, que se me hace difícil que solamente continuemos cayendo. Nada es imposible, pero yo siento que a algún punto tenemos que tener un rebote, tío. Llevas 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas en rojo. La última vez que viste eso, ¿cuándo fue? 1, 2, 3, 4, no. 5. No sé cuándo haya sido la última vez, pero llevo un chingo que no vemos algo así. Estando por debajo del promedio del 200, ya tuviste un cierre por debajo de,
puedes venir a la zona de los 60,000. Una vez más, coincide con lo que estaba diciendo Farhan por acá. Vamos a la de 5 días para darnos un sneak peek a dónde vamos. Puedes ver volatilidad expandiendo, estamos llegando a un límite. Podríamos perder los 63,200 y eso nos llevaría a los 60, 58 hasta los 54. Y aquí es donde podríamos encontrar ese rebote grande. Tienes un cruce plateado a la baja, no ha retestado el promedio del 9, tu promedio del 9 está en los 75, el S&P 200 en los 77. Y esta es para mí la zona extremo. ¿La podemos romper? Sí, para ir a esos 80, de nuevo, sí. Pero yo aquí haría un corto, mínimo si llegáramos a esos niveles, encontrarías un rechazo fuerte. Por ahora estás en la mierda y continúas en la mierda, no hay nada que reportar, con volatilidad expandiendo ante el movimiento a la baja, hasta que no contraiga en esta temporalidad, volatilidad, y eso es por debajo del promedio, no puedes decir que va a haber una reversión de esto. Puede que en temporalidades cortas tenga rebotitos pendejos a 69, 71, caer, etcétera, pero no el movimiento de reversión. Voy a tener que ver esta tabla con esta volatilidad para yo decidir que, ok, ahora está cambiando algo. En la diaria, si creías que estabas ya sobrevendido y todo, cuando ves que perdamos el 61.8% en los 65,500 en un cierre diario, atentos, 65 planos, ¿ok? Si tienes un cierre diario por debajo de 65, corto. Y siguiente nivel, 61, 62 hasta los 59. Voy a llevarlos al trade de el día, que es donde estábamos en nuestra tablita. Lo vieron ya por acá. Y por ahora, damas y caballeros, estamos en el rango todavía. No te lo puedo explicar y enseñar más fácil. Puedes ver perfectamente el rango en el que estamos tradeando. Estás dentro de esta estructura. Ahorita estás, ¿en dónde? En medio. Entonces, ¿cómo vamos a calcular dónde son las liquidaciones grandes? ¿Ok? 5 por 2 es 20. Eso quiere decir que un 20X es completamente eliminado con un movimiento de 5% a la baja. Ese movimiento en este momento, que estamos casi en el promedio, está en los $62,000. En los $62,000 deberíamos de encontrar un fuerte rebote y lo que yo haría, porque estos 62,000 están jugando bastante sucio, yo entraría 62, 60,500 y 59 plano. Eso es lo que abriría yo. ¿Por qué? Porque esto me permite jugar con un margen de error acá. Y como les digo, 7 de 10 veces te quedas en el rango. Si lo rompe ya a la baja y continúa, pues bueno, ahí es donde perdemos, ¿no? Donde nuestro trade sale mal y tienes que saber cómo invalidarlo perfectamente. Pero para mí es eso. Si estoy acá en el rango, me voy a esperar una vez más a esto, a que vuelva a jugar, que llegue a la zona donde les digo, y ahí es donde me voy a meter. Estamos en medio del rango, ha estado jugando un juego bastante pendejo, pero lo que había estado jugando hasta ahorita es, bueno, y todavía lo está jugando, esto, consolidación alcista, y eso es bajista. A cierto punto esto sí va a romper y se va a ir para abajo. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Por ahora es lo que estamos monitoreando en este momento. Solana es la más fácil de seguir. ¿Por qué? Solana cae debajo de los 76.90 y tienes un cierre de 4 horas por debajo de acá, por debajo de esto, olvídalo, aquí vas para abajo. Y el truco sería, tienes un cierre por debajo de los 76.69, esperas a regresar acá y ahí es donde puedes entrar para hacer el corto al siguiente nivel. Y si esto ocurre con esto, Bitcoin va a ser lo mismito. No tienes que ser un genio para entender eso. También Ethereum se ve del culo. Ethereum está haciendo exactamente lo mismo que están haciendo Solana y Bitcoin, con setups de volatilidad, etcétera, para que lo tengan en mente. Ahora sí, all right, boys, let's go to Aeromexico. AERO would be next. AERO. Let's check that out. AERO. And they're doing United States flights, I believe, too. Oh, they have all over the world. Oh, so that's not news.
What did they change? It's that they, oh no, they're listed on the New York Stock Exchange now. That's what they did, yeah. And they paid me to tell everyone about it. It's pretty good. Where's my check? Yeah. But they're also announcing new flights, and I also have some other insider information that I can share with you guys. But don't worry, I did not buy the stock, so I'm not participating in the bullshit. Yeah, what a interesting chart to say the least. Let's look at this on the daily. We can just see, yeah, so November 2025 up until now, you do see today you're entering into a daily sell. Would you lose really 1942? You are going to really start going back within this new range, which you've seen this before, $19 region. Specifically here, you made that high at 1969 for the culture. Rejected, and then you made a nice move down to that 1770, which has been kind of holding since the reclaim in November. So, I mean, since this chart really began, it went down, lost 17 bucks, went up, reclaimed it, and so far it's been holding. Now, I want to be watching very carefully, though, because if today we end up getting into a sell, right, you're under the daily 34, you have the 9 crossing below the 21, you're also losing this area of support. Just more implications on why this could start moving down. Now, unsure if even the higher time frames have anything worth mentioning. Okay, at least the weekly does. And so the weekly today in this week plays into really why 1942 is a big spot to hold. You do see this getting lost today. This will have implications for a bad weekly candle closure. Now you do see that you got one reclaim of the weekly 9. That's awesome, but you need to start seeing bulls keep the energy and actually specifically hold around that weekly EMA 9. It's at $19.71. So very near that 1942 spot. In my opinion, the next 4 days, you really do need to see 1942 just continue to hold. That at least will give bulls some kind of bias on retesting that weekly EMA 9, maybe into next week again, and possibly having another chance of reclaiming it. If you end up just losing this into this week, you're going to just run the risk of a breakdown towards 17. And so that's why into today, it's going to be very important to be watching this closure because, right, if dailies start losing support, you really can't be betting on a good weekly closure because it'll all just kind of bleed into each other. So really important closure today. And so far, it's really kind of not sticking the landing, actually. Just looking quite bad. The hopium was that, this would just turn into a throwback today. But so far, not really getting bought up. And with 4 hours left to go, you need to be watching the zone carefully. If you do end up seeing this hold 1942, though, just more on a reason on why, this could just be solidifying that 1942 region as support. So if you're trading this, better to wait and watch. Let's see here if we have any kind of thing for investing. No, not really. Really, if you're an investor on this, you're just trying to bet that this is forming an uptrend. Simply put, but right, there's just no data, not enough data to really be talking about that. That is just kind of what aggressive bulls want. Yeah, obviously, it's not going to be an HPDR. 5-day will probably be better. Oh. So if you're going to be a person betting on the monthly being potentially forming an uptrend, then we should be seeing that correlate into a weekly and 5-day. I like the 5-day a little more than the weekly, just gives you a little more of that data here. You do see, just based on more closures, actually, no. No, yeah. 5-day. So in my opinion, again, 5-day plays in what we see on the daily, which is 1942 is a major spot. You do see that you're trying to potentially reclaim that 5-day 9. You're leaving a pretty nasty wick here. You need to be watching the closures very carefully today. The 5-day really confirmed what we're saying on the daily. You can see that really you have been rejecting that 5-day EMA 5. And so if you continue to stay under it, even if this 5-day closes green, which it will, that still will be an implication that you will start moving down towards 17 bucks again. So again, this perspective is pretty nice on that 5-day, really needing to close above 1942. But also you could argue the 5-day shifting into a downtrend. This plays into what I was saying on the monthly. If you're going to bet on a monthly being an uptrend, you should kind of see it all bleed into each other. The 5-day, the weekly looking good.
And so far, this is not really looking that good. I mean, you couldn't take out the last 5-day lower high, even on this move up, brewing a lower low break, which will be very important if you do start seeing 1942 reject. You do have a measured move down to that $17 region. Perhaps this low here is not going to hold then. This is just in a downtrend or forming a 5-day downtrend. So you have series of lower highs here. And so that's why, right, the monthly is not giving you a lot of data to be saying confidently this isn't an uptrend. Just aggressive bulls are saying that or trying to bet on that, using this low as just the low. But we know, right, if the 5-day starts shifting into a downtrend, looking bad, that this low is most likely going to get taken out. Therefore, we probably should be looking at these lows as more of a magnet. I mean, on any macro low, which in this case, right, we don't have that much data. You can just put a meme line at this low and say, yeah, if you start losing 1770, you will get a target down to that $15-16 region. So really level to level trade, not looking the best as long as you're under 1942. Today, watch that very carefully. You could be losing support, all while the 5-day is simply going to reject the EMA 5, something it's been doing on this entire move up or down. I was looking at this. It was holding on the move up. Here, you're rejecting the 5, and rejecting the 5 maybe today. That's all I have on this chart, though, trying to squeeze as much out of it. 1942 is your big spot. Use the 5-day as correlation if you're going to get bullish or not. And really, I mean, as long as you're under that, you should be looking at more 1770 as the next target. Very well could range. Could do this. Not even having any kind of volatility setups quite yet. So you could range. This could start contracting volatility and giving you a setup for the first time ever. Curious to see if the 12-hour, no, 6-hour. Now just hitting the extremes. Oh gosh. There we go. Yeah, so no setup here. And even though the 2-hour, you've just lost that 1742 support. So not the best sign already going into the daily close today. Just remember, you have only 2 of these left before we close. So if you're betting on 1942 holding, you've just freshly lost it on this 2-hour. Bears are basically looking for a move down to 1770. It probably won't happen today, but it could very well just start moving down and then playing into a bad weekly. 1942 is a big spot for me. Watch that carefully. Under it gives you that move to 1774. Not really allowed to become bullish on this chart until you take out January 28th high. Once you take January 28th high, that's when you can become a bull. It starts looking better, and this perhaps is in a breakout, right? You're just taking out trend shifting, taking out the lower highs. And even into last week, you did not do that. Just looks like you formed the next major lower high. So we can now do this and this. So we'll see into next week if this does anything other than breakdown, but looks kind of weak to me. So just be very aware of that, honestly. Thank you so much, senor. Much appreciated. And Farhan, just so you know, you're going to do CRM. I believe that's CrowdStrike, right? I'm not sure. Salesforce. Duh. Thank you. Ok. No sé por qué me acaban de escribir varios de ustedes diciéndome que lo que está ocurriendo en México es porque van a imprimir dinero en México. No sé si se han dado cuenta o no. No me gusta hablar de esto y no lo voy a volver a decir en voz alta. Lo que está ocurriendo en México es un cambio de paradigma, donde estamos mandando a la gente que viene de primer mundo, que no le alcanza a vivir en el primer mundo, y la estamos mandando ahí, y eso va a destruir tu economía. Es lo que está pasando en México. Va a haber una disparidad más grande aún de la gente, y sobre todo cuando entren los robots. Pero bueno, da igual eso. Pongámonos contentos acá nosotros. Andamos a nuestro pedo. Por cierto, tengo una tabla semanal. Estoy viendo Aeroméxico. Aeroméxico salió el 3 de noviembre. Me acuerdo porque Aeroméxico fue un gran sponsor del tío Salo. Y ahora toca analizarlos. No se preocupen. No tengo conflicto de interés en este pedo. No estoy metido. No tengo extras. Nada, ¿no? Solo les quiero decir eso. Aeroméxico, podemos ver que estamos literalmente en el mismo rango donde salimos, ¿no? El precio salió a la venta acá
Ahora, ¿por qué me gusta esta zona y pongo una línea meme acá? Para la gente que siempre me pregunta, ¿dónde pongo una línea meme? Y lo que siempre le digo es, empieza arriba y ve dónde tiene sentido. ¿Cuáles son los puntos importantes de una línea meme? Que el precio sea rechazado, que rompa, haga altos históricos y caiga. Esta es una zona importante. ¿Ok? ¿Cuál sería la segunda? Voy a poner otra acá para que vean cómo lo hago. Lo hago en la de 2 semanas, pero aquí tengo muy poca información. Acá voy a probar esto o la parte baja de este rango. La parte baja de este rango me gusta. Ok, esta es la que sigue. ¿Por qué? Porque rechazo, una vez que lo rompí, alto histórico, caí, aguantó, una vez que caí, caí fuerte, vuelvo a regresar. Ok, aquí abajo, ¿dónde lo voy a poner? Acá. Ok. ¿Por qué? Caí, intentó rechazar, no pudo, un segundo. Acá. Rechazó, lo pude romper, caí, me apoyé, ¡pum! A la alza. Esa es una línea muy importante. Una vez que caigas de acá, va a caer mucho más fuerte. ¿Ok? Y ahora, donde estamos ahorita, puedo poner una media para que lo vean. Acá. ¿Por qué? Abrimos por arriba, rechazamos. Rechazo, rechazo, rechazo. Ruptura, explosión a la alza. Soporte, soporte, ruptura. Rompimos a la alza. Estamos aquí abajo. Esta línea de acá, en los 19, 16, es muy importante. Cierres por debajo de ella diario, vas a 17.88 y de ahí podrías ir a buscar los $16 por acción. Siempre y cuando, y aquí es donde pondría esta también por si tienen dudas. ¿Qué son estas cosas comparadas con la línea blanca? La línea blanca es donde hay fuerte soporte y fuerte resistencia, las líneas lisas. Las que tienen rayitas es donde hay fricción. Son movimientos fuertes, pero nada que ver con los primeros, ¿ok? Ahora, eso es lo que estamos viendo. ¿Estamos dónde? En la tabla semanal. Estamos por debajo del promedio del 9. El promedio del 9 se encuentra en los 19.69, que es más o menos aquí, ¿no? Estamos, ¿cuánto? 19.25, un poco abajo de ello. Nada loco. Habías tenido 1, 2, el tercer cierre no te lo dio por abajo. ¿Qué es lo que estarías esperando si todo sale bien? Que esto sea un mega SFP y que rebotes a la alza. Sería lo más chido. Ahora, ¿es fácil decir eso? No. ¿Por qué? Porque la tabla tiene muy pocos datos. Voy a usar la diaria y en la diaria vamos a verlo. Es más, aquí te puede decir si vas a caer o no. Lo único que tienes que hacer es esto. Agarras este mínimo, lo juntas con este rechazo. No. Aquí. Con este rechazo, caída, pompazo, pierdes esta línea meme de acá, que es literalmente una vez más los 19. Me encanta cuando encuentro este tipo de cosas. Caes de esta línea, vas a caer mucho más abajo. ¿Por qué? Alto, alto más bajo, alto más bajo. ¿Qué es lo que sigue después de un alto más bajo? Un bajo más bajo. Si no estás encontrando tu alto más bajo aquí, digo, tu bajo más alto acá, esto va a hacer que te lleves los 17.40. Y acá es donde se pondrá interesante. ¿Entrarías en 16.88 o te esperas a los 15.99? Para mí, y esto es personal, no por la compañía ni por nada, pero después de ver 1 millón de empresas, y ahorita, lo que hay aquí, después de ver 1 millón de empresas, tíos, donde he visto IPOs de izquierda a derecha, les voy a poner algo neutral. Coinbase. Sales, rebotas, ¿y qué es lo que pasa? Siempre pierdes el precio del IPO, caes por un rato y después ya lo rompe. Tesla ya es muy tarde para enseñarlo. Circle. ¡Pum! IPO. Vale, güey, nos fuimos a 300. Tu Paco favorito te dijo que esto es imparable. Compraste aquí arriba y ahora nosotros somos de los únicos que estamos en verde esperando a que caiga más. Bajo de esto. Aeroméxico está, en mi opinión, haciendo lo mismo. ¿Lo puedo garantizar? No. Pero para mí, la diaria es la más fácil de todas. ¿Por qué?
En la diaria voy a tener un cruce plateado a la baja acá. Tengo mi promedio del 55 aquí abajo y el 21 aquí arriba. Si esto continúa para mañana y pasado, vas a tener un cruce plateado a la baja. Tienes, una vez más, lo más fácil, y esto nadie pone atención. ¿Qué es lo que toca? Vamos a hacer un poco de clase de análisis técnico. Alto, bajo. Alto, más bajo que este. Bajo, más bajo que este. Alto, más bajo que este. Tuviste este alto más bajo, tuviste este bajo más bajo, y ahora tuviste este alto más alto que este, pero más bajo que este. Y al caer, te llevas esto, los 17, vas a reventar los 16 del IPO, ¿no? El punto más bajo al que has llegado. Y ahí no sé cuál sea el precio al donde te quieras amarrar, no tengo ni puta idea, lo tendríamos que ir paso a paso. ¿Qué es lo que hago yo si estoy en esta tabla? Tengo que esperarme a ver dónde va a acabar el movimiento, ¿ok? ¿Qué es lo que haría normalmente? Voy a checar un poco de temporalidades más cortas, ¿no? Sabiendo que estoy en una tendencia bajista diaria desde el 26 de diciembre, ¿no? Lo que voy a hacer es checar la de 12 horas. 12 horas, alto, bajo, todavía no se da nada. 8 horas. Alto, continúa buscando bajo. 4 horas. Alto, continúa buscando bajo. 2 horas. Continúa haciendo nuevos bajos. 1 hora. Y aparte con expansión de volatilidad y también acá. No, va para abajo. Por ahora. ¿Dónde una buena zona de rebote? Ahora, esta es una acción que vas a invertir en, me imagino, y no vas a tradear. Porque en sí los movimientos son muy pequeños. Pero si estás intentando agregar a tu posición, una vez más, yo tendría mucho cuidado. Si entro acá en los 17.88 y uso esto de invalidación, nada mal, un 2,70% de pérdida. Es lo que yo haría. Un long aquí, tal vez en la parte de abajo de acá, en los 17.70, cualquier parte de esta vela. Te llevas esto como sea y te sales. Y así mínimo pierdes. De $100,000 pusiste 270, perdiste solamente 2,000. De 10,000 perdiste 200. ¿Me entiendes? Es poco y valdría la pena. Aquí no hay un corto porque nada es seguro, te puede dar la vuelta, pero volatilidad está expandiendo, estás ante una tendencia bajista, pero puedes hacer el argumento, que seguro alguien lo está haciendo, que, no ve, estás cayendo. Ya me lo hago extremadamente dramático acá. Sí, tíos, o sea, ni dónde rescatarlos. Caes de esta línea y vas para abajo. Y además tienes hombro, cabeza, hombro, que tiene un movimiento mínimo de que podría llevarte a los $13. Si es que se llega a dar. Así que Aeroméxico por ahora tiene cara que va a ser lo que todas las empresas en todos los IPOs de toda la historia. Primero da el pompazo y luego da el chupazo. Así que ahí lo tienen. Aeroméxico. Vamos con. No es CrowdStrike, es Salesforce. Salesforce. God damn, I don't know why I keep forgetting the name Salesforce. It's because it's a gay name. It is pretty gay for a company that makes so much money. And brokers. Higher. What's that? What's that again? New York firm? The New York firm, McKinsey. Hire McKinsey for a new name. What were you saying, Alex? Oh no, just both charts are dumping. So easy nice. mistake to get them. Salesforce, Crowdforce, dump All force, forces. dumping. Air Force. I'll let you sir to it and hang on. What's next for you, Alex? Solamis. Oh, beautiful. All right. So do we have enough data? Let's start with the quarterly. So on the quarterly, we got momentum still positioned to the downside, getting very extreme down here, though, at about 92% with volatility expanding, and the Jules still playing out this sell signal.
And we are continuing this move after losing this 38.2%. We got a bearish retest of the 38.2%, and then we got a smashing red dildo straight to the 78.6%, all the way down to the 88.3%, and now we're approaching the 95%. Somewhere around this 95 to 97.5% area, I do think is where you're going to be getting a strong bounce. Not necessarily a reversal, but a strong bounce, because you're going to be at very extremes on the HPDR. Probabilities are going to be against continuation from this zone, and you're going to be tapping this 55 EMA for the first time in history. It's sitting somewhere around 164, $165. Let's say somewhere between 170 to 160 bucks in this zone. And the more high probability trade you can take in this area is that when you drop below the 100%, as low as you go below the 100%, you do have probabilities that you're going to close the candle above that 100%. So if you want to take that space in between there and ride that with that 100% probability rate, might not be the best return, but you got probabilities on your side. So if let's say it comes down to somewhere around this zone here at around $136, maybe to line up with this previous zone. If you were to draw a meme line right there, let's see. And then do how much of a percentage is that back to the 100%. Hey, that's a free 17%, not bad. And what's going to turn this bounce into a reversal is if you can get a close back over about 296 bucks, and then that'll take you up to new all-time highs. Not in here yet. Monthly, come on. Sometime today. There we go. Monthly is also positioned to the downside with volatility expanding. Monthly is rejecting getting out of the bearish control zone on the jewel and just switching back into a sell signal, looking like quite shit. And you're approaching the 95%. Somewhere around this 160, possibly 150 area is where you're likely to get that bounce. Close to a silver cross down also on the monthly. 2 weeks positioned down, volatility is expanding. Every single time frame is positioned down. You got a silver cross to the downside here. You got somewhere around 160s. You're likely going to approach next. Weekly is very, very extreme to the downside at 98%, with volatility at 98%, and you're within the 97.5% range on the HPDR. More unlikely you're going to come down to this 100%. More likely you're going to go towards somewhere around 160 to 150 and then bounce from there. Same exact look on the 5-day as the weekly. 2-day is now starting to flip back up on momentum with volatility going into contraction. You do have hidden bearish divergence forming here because you have taken out this high on momentum with price making a lower high, and that will confirm with any close below 180 bucks, which we are below at the moment. And once you get that close, that brings you down to somewhere between 160 and 150. Daily is now firstly flipping back down, rejecting getting out of the bearish control zone with volatility going into expansion, and week daily is putting in hidden bearish divergence after taking out these previous highs on momentum, price being a lower high. This will confirm with any close below same number, 180 bucks. That's going to give you your move down to like 160s, 161, between 160 and 150. And the daily jewel is now starting to lose the buy signal, flipping over into a neutral. 4-hour also flipping back down with volatility expanding. Fresh sell signal on the 4-hour jewel with a fresh loss of your 38.2%. This is taking us all in one candle all the way down to the 78.6 at 174. If you continue to hold this 78.6, maybe you see a little bit of a bounce, another try at 180 before lower, maybe fill this gap at 184. Lose the 78.6, you're just going to dump straight through. I'm not very decided on the idea yet if we're going to fill this gap or not. 2 hours also positioned very heavily to the downside with volatility expanding. You are still holding, or you closed below the 88.3%. So if you do come back to retest it, that puts you at that same high 170s, low 180 area, and then continue dumping. Let's go for a side.
Oh, wow, nice. 6 months is putting in a fresh drive of bearish divergence here, and this will confirm with any close below $232.21. That's going to give you a move down to the bearish control zone, which currently says this is impossible. But the neutral zone is at 151. Very interesting, right around that 150 zone. And then that'll eventually put in hidden bullish divergence because you're going to be taking out this low, and as long as you're closing over 132, that'll be hidden bullish divergence, and then you'll have 3 drives of hidden bullish divergence, and that'll likely take you up to your all-time highs. Quarterly also has, or currently has multiple drives of bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 343, and your next target is the neutral zone, which currently is going to update, but it's currently saying about 144, very close to 150, and you're approaching this 55 EMA. Monthly also has multiple drives with bearish divergence. This is going to be, fuck, I hate when that happens. This is going to be, it's 1, 2, 3 drives here, and this is going to be active as long as you're closing below $265, and your next target is the critical zone, which will update several times. Right now it's at 116. 2-week also has bearish divergence. Next target is the critical zone. This is going to update multiple times, but it's sitting at $60 now. Weekly also has hidden bearish divergence. 5-day also has hidden bearish divergence. Every time frame's got bearish divergence. 3 days got bearish divergence. Local top here on the daily, somewhere between 168 and 164. Four-hour also has hidden bearish divergence, target somewhere around 147. And 2 hours also got hidden bearish divergence, targets 162. That momentum. All right. 6-month momentum is freshly flipped to the downside with bearish divergence here, and you are going to remain flipped down as long as you're closing below $300.50, and you're rejecting the bullish control zone, and you're likely going to make your way into the bearish control zone from here. 6-month bearish divergence is not good, but also most of the move has already played out. So it's likely going to be one of the ones where the bearish divergence turns into a hidden bullish divergence. Let's see how much of a move down that is from the top from where we are now. We're currently down 52%. If you were to come down to 150, that's a almost 60% move down. Quarterly is also flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're with bearish divergence, as long as you're closing below $328. Monthly is also flipped down, volatility expanding, also has bearish divergence, and you're going to remain flipped down as long as you're closing below $196. 2-week is freshly flipped down with volatility expanding, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $240. This also has bearish divergence, by the way. Weekly also flipped down with the derp of death, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 189.50 or about 190. 5-day also flipped down as long as you're closing below 216 with the derp of death. 2-day freshly flipped down within the critical zone, and you're about to get a double extreme on volatility, and you're going to remain flipped down as long as you're closing below 180. Daily also freshly flipped down with volatility about to go into expansion again, and you're going to remain flipped down as long as you're closing below 179. And 4-hour freshly flipping back down with volatility going into expansion from almost extreme lows, and you're going to remain flipped down as long as you're closing below $182. So on the high time frames, it's not exactly bearish, more so corrective, because this thing has gone like kind of straight up for many years since like 2004. It's gone literally straight up. You got some corrections here in 2008. What was the COVID crash? Somewhere right over here. Down to the 9 EMA really. So this is the first real test of your 21 since your bear market in 2022. You are losing the 21 now on the 6-month, and you are putting in bearish divergence, but that likely is not going to really take you that much lower. I'm kind of really looking for this quarterly 55 EMA, somewhere around this quarterly 55 EMA to be the spot. And on the 6-month, that would with the bearish divergence, that would target you somewhere around that 140 to 150 zone.
And as long as you are closing 6 months over 132, they'll eventually switch into a hidden bullish divergence, and it's going to be 3 drives of hidden bullish divergence, and that's usually the magic number. 3 drives that takes you up to your new all-time highs. On the low time frames, you are also getting volatility starting to expand with bearish divergences across the board, with volatility setups firing off now to the downside, making it very likely you are going to approach somewhere at that 160 to let's call give you a range between 160 and 140. I'm saying 140 because that would be slightly lower, and that is what some of the bearish divergences target. So it's possible you could get it awake into 140s, but as long as you're closing over 132, you're still set for that hidden bullish divergence. On the low time frames, with volatility expanding with this move down, I do think you're probably going to not see much of a bounce at all, if you even see a bounce, probably not, and just go towards somewhere around that 160s to 150 area before you really see a bounce. And from there, if you can bottom and with that hidden bullish divergence, make a local bottom, that'll take you to your all-time highs. And to make a local bottom, you need to close 2 candles over the previous candle's wick high. So if you can close 2 of those, that will confirm a local bottom on the 6 month. That's going to require a 6 month, 2 6 month closes. It's a year. Then it'll take probably like 3 to 4 candles for that to play out. So there goes another like what 2 years, something like that. So yeah, that's a long time. So what you're saying is basically what you said before, because I have this. Excellent. Thank you, señor. Estamos viendo CRM, Salesforce, damas y caballeros, lo pueden ver acá. Tope, 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 caída. Habíamos platicado de esto, ¿cuándo? La neta no me acuerdo, pero ya llegamos al primer objetivo y el segundo objetivo está por ser tocado. Y es justamente donde vamos. Hemos estado platicando y les he dicho varias veces que literalmente parece que literalmente nos da la impresión de que la última parte de la caída del mercado, y para que sepan, esto es cíclico, no es algo nuevo que me saqué del culo y que está funcionando porque puedo ver el futuro, ya saben que no. Lo que pasa es que está repitiéndose todo. ¿Qué fue lo primero que pasó en la bolsa? Cayeron todas las acciones normales, a las que nadie está volteando a ver. ¿Qué fue lo segundo? Lo último que está, lo penúltimo que está pasando en la bolsa. Las 7 magníficas, un segundo. Las 7 magníficas están empezando a caer, ¿no? Ahora, ¿cuál es la tercera parte de esto? Cuando ya caen las 7 magníficas, lo que sigue son los índices, y los índices ahora están cayendo, ¿ok? Estamos en medio de esto. Y una vez más, solo se los digo para que estén en la movida y le pongan atención a ella, no por nada más, pero lo que sigue, el fin del rally, el fin de todo, acaba en oro, en energía. Y energía efectivamente está en la mensual, puedes ver al petróleo, había roto esta tendencia bajista y ahora va para arriba. Esto, en lo que toda la bolsa cae, junto con los índices, debería de, en lo que la bolsa cae, los índices caen, esto debería subir. Y esto debe encontrar tope, no sé en qué nivel, solamente estoy dándoles un ejemplo. Cuando esto encuentre tope y caiga, ese es el momento más culero. Aquí, básicamente, más o menos en esta área deberíamos encontrar fondo. Cuando veamos ese movimiento en la energía. ¿Ok? Y esto no nada más es exclusivo al petróleo. Gas natural está en una tendencia alcista, por más que se vea que está cayendo, etcétera, está en una tendencia alcista. ¿Ok? Y está en medio de este setup de volatilidad que tenía cara que iba a ir para abajo, pero yo creo que va para arriba. Entonces, estamos viendo la energía y la crisis de energía en la que estamos entrando, además por temporalidad de ciclo, es esto. Y ahora tienen que entender, puedes ver las tablas, puedes ser uno de esos güeyes que estudian todo, que se aprenden todo. La economía es mucho más fácil de lo que te cuentan todos, ¿no? Y de lo que ellos mismos la ven, tristemente. La realidad más sencilla de poder entender esto es lo siguiente. Estamos acabando, les he contado, ¿no? El ciclo de Bitcoin de 4 años no es el ciclo de Bitcoin, es un ciclo de liquidez de 4 que entra uno dentro de 8 y uno de 16. Cada ciclo de 16 años es el fin de un ciclo de negocio. En promedio, puede pasar un poco más, un poco menos. El último ciclo de negocio fue el de la gran crisis financiera del 2008.
En el 2008 cambiamos de tener compañías que era coches.com, pito.com, peceras.com, mishuevos.com, ¿no? A Facebook, a redes sociales, a negocios disruptivos como Uber, DoorDash, ¿no? Todas esas cosas. Ese fue un cambio de ciclo. Los negocios cambiaron. Entramos en la prima del coche eléctrico, entramos en otras cosas. Y ahora estás viendo que todos los negocios están cambiando una vez más por la inteligencia artificial. Estás entrando en un nuevo ciclo de negocio, tío. Espero que no lo tenga que explicar más de eso. Es bastante sencillo poder entenderlo así. Y es cuando vienen las correcciones. Estas correcciones, ¿no? En CrowdStrike, que es CRM, digo Salesforce. Estas correcciones son bastante normales en estos periodos. Salesforce ha estado en una tendencia alcista literalmente desde el 2008 pero potente. Y esto que estamos viendo ahorita, el breakdown de acá, fue la primera avisada. Si no has comprado y no has agregado en Salesforce, personalmente yo lo dividiría en 3. Y ahora tienes que ver esto. Ahora, una cosa importante. Yo no sé nada de Salesforce. No tengo ni puta idea. Tú tienes que creer que esta empresa no se va a ir a cero y que la inteligencia artificial no se la va a comer. No tengo ni puta idea, ¿ok? Esta no es una de las empresas en las que yo invierto. Esta es una empresa súper paquera que todo el mundo conoce, etcétera. Todas estas empresas puede que nunca más regresen con inteligencia artificial. Esa es mi tesis. Por eso no invierto nada fuera de lo que yo sé o lo que creo que sé. Está 52% abajo. En la caída del 2022, que fue esta, cayó hasta casi 60%. Estás ahí, básicamente. Y el 2022 fue una oportunidad gigantesca. En los aranceles, Salesforce cayó solo 33%. Por lo que, si estás buscando agregar a Salesforce, tío, nunca en tu puta, estoy viendo una tabla mensual para quitar el ruido, nunca en tu vida has tocado el promedio del 200. ¿Ok? Yo dividiría mi entrada en 3. Promedio del 200, esta línea meme en 164 y dónde está el precio ahorita. Y ahora, ¿qué me haría salirme? Tío, si te llevas los 125 para abajo, y yo creo que esto podría ser muy posible para todas las acciones, llevarnos el mínimo del 2022. Sé que suena cabrón, pero en mi opinión existiría probablemente esa posibilidad. Y aquí es donde yo les digo, donde no me importa, estoy en Tesla, estoy metido en mis pendejadas en Coinbase, que si en Coinbase, por ejemplo, y esto es algo que ustedes van a tener que lidiar con en este mercado bajista. Si ahorita te cagaste, estás en cash y nunca has estado en un mercado bajista comprando el mercado bajista, aquí, literalmente, te digo esto. Yo comprando Coinbase, no por acá, bien. Mi última entrada de Coinbase está aquí, 113, ¿no? Si esta chingadera cae y vuelve a hacer esto y se queda en los 70, no me importa. Ahora, personalmente, y mi problema es diferente al suyo, cada quien tenemos una estrategia diferente y tenemos diferentes vidas y diferentes maneras de hacer dinero. Yo cada mes tengo más dinero, ¿no? Espero que todos ustedes también. Entonces, de lo que yo tenga más, si llego a caer acá ya que puse toda mi entrada, voy a meter dinero de mi mes aquí. ¿Ok? Para poder bajar mi promedio más. Pero si no tuviera este dinero de mi mes aquí, me voy a quedar aquí amarrado y no me importa. Porque eventualmente esto va a ser así, va a regresar así. Este momento es el que te espanta y el que espanta a todo el mundo. La pregunta es, en Salesforce, ¿no? En CRM, que estamos acá. Si CRM llega a caer más de esto y estás aquí, y una vez más, yo pienso que Coinbase no se va a ir a cero y yo sé que muchas empresas sí, se los he dicho. Para mí, la noticia paquera es que la inteligencia artificial es una burbuja. Eso es para tontos. Esa es la noticia simple, esa es la noticia estúpida, que es comparada con algo que cualquier imbécil puede entender. La inteligencia artificial va a literalmente hacer que todas las empresas se vuelvan 3 o 1. Y ya, lo he platicado 1,000 millones de veces. Y ahora lo estamos empezando a ver. Ya hay gente que habla de cómo
inteligencia artificial sacó un programa nuevo y ahora estas empresas bajaron, ¿no? Si tú eres de los que creen en esta empresa, esto es lo que yo haría. No voy a jugarle más. Entrada 141, entrada 163 y entrada en donde estoy. Es lo que yo estaría buscando. Esto llega a bajar y luego se cae y nunca regresa. Güey, está en ti porque tú eres el que confía en esta empresa. ¿No? Ya fuera de ahí. Técnicamente hablando, estás ya en una zona muy deliciosa para esta empresa. Comparando las caídas grandes que ha tenido, ya estás en ello. Ya está en ti agarrarte los huevos y decir, güey, yo entiendo esto bien y confío en él. Chingón. Voy a llevarlos a la diaria para poder hacer un trade en corto plazo. Puedes ver que estamos cayendo, continuamos cayendo. Tienes altos, bajos, altos más bajos, bajos más bajos. Me encantaría reportarles algo aquí, pero se ve del pito. Tienes todavía camino para caer. Cualquier oportunidad de corto estaría en los 181, que es la parte baja de la zona azul, y tienes una muy buena invalidación justamente en la parte alta de esta vela, en los 182.35. Es lo único que hay. Güey, voy a entrar en long. Pues bien, puedes entrar también aquí en long y lo puedes salirte en el mínimo de esta vela. ¿Tiene cara que eso va a funcionar más que el short? No, hasta ahorita no tienes ninguna sola reacción que diga que va subiendo. Literalmente la de 4 horas, vela topera, instantáneamente seguimiento y aparte tienes un setup de volatilidad a la alza. Puedes tranquilamente venir a esta zona. Más fácil, si quieres llevártela tranquila, 181 corto con una invalidación de aquí arriba en 182. Long, tal cual donde estás, con una invalidación en la parte baja de la vela, aunque no es lo que personalmente yo me aventaría. Y para aquellos inversores, la tabla mensual es la que los va a guiar a todos. Y deberías ya de tener una excelente entrada acá, otra acá y otra acá. Una vez más, esto no es para mí, no lo conozco, pero si esto no se va a cero, tiene cara de que está en una excelente posición en este momento. Ahí lo tienen. Vámonos con Solamis, damas y caballeros, y Alex, que nos cuente qué está pasando en los Solamis. Tell me, Alex, please, am I going to be able to buy the NFT I want today, or am I going to have to wait? Let's see. The price to go down. Let's see how the crypto markets are going to do, because really it's just been following Sol, honestly. Yeah, let's go to the quarterly, and we'll go down the time frame. So off the bat, I mean, this is looking, well, not good at all. Sol versus Bitcoin is what we're going to start first. One would argue this is the most important chart. And you do notice the quarterly has just freshly lost, all major moving averages. You do see the quarterly was holding the quarterly 5, the EMA 5, and the 9 very well. But it wasn't really until you got that deviation of the 9 and the 5 where you've just lost them all. You've now rejected that quarterly 5, which has been held as support. You do notice here you have the 21 starting to populate, but you just have not a lot of data. But what we can say is you've opened below it and you're rejecting it along with the 5. So really not a good sign. Visually, you can just see here, if you just look at this zone, big moves occur down and also up from this region. You really have nothing but air until, well, now the meme lines can come. That 1019 level. And for me, in my opinion, since this is now breaking down, even on a quarterly, this isn't a quarterly breakdown, I think we should be considering running actually these lows that were formed in 2023, actually closer to the 6192 level. You do notice as well, we are in a solid downtrend, just forming lower highs on the quarterly. To me, I would like to see a move down to this, essentially macro low that was formed in 2023 before it's all said and done, or really just another like 46% drop before you can actually get a reasonable bounce. And there's reasons behind that. If you now start looking at the bi-monthly, you really do see the bi-monthly downtrend taking hold here, lower high, lower low. So right, if into March you get any kind of bounce at all, you're going to be looking at that 13538 level as the first big spot of resistance. Do you notice the last few months, right? I was holding as major support. You've broken down, you're freshly losing that support. So any rally up will just look like a rejection of that, targeting around that 101 region
or if you lose that, you'll get that deeper pullback. But again, very convinced we are just going to capitulate like style here and start really moving down into March. And the reason is just because of how weak the Solver's Bitcoin chart really is. I mean, just consistent monthly red dildos. You also here have the 9 and the 21 crossing. And you also have just a fresh loss of support here. Notice you haven't really hit the next target, and you're also just kind of in the middle of the chart, really playing into the idea that into March, you know, any move up to this 1-3 level is a gift. You really, though, into March could just dump down and fill actually the February's wick down. You also notice here monthly volatility is creeping at the lowest read. Now it's not there yet, but right into March is very well could be lower than what we even saw here December 2024. We want to be really watching carefully because, well, Solver's Bitcoin looks just really bad, honestly. Really, in my opinion, should have just held above that 152 level. Ever since losing that, it's just been really bad price action the last 3 months. It's interesting because you still are in a bi-weekly silver cross to the downside. Now got weak on this move up, but actually never uncrossed out. So you still are even rejecting the silver cross bi-weekly 9, essentially. But like in this zone that we're currently in, it's just a little more tricky because you have just seen very explosive moves out of this range. They've only really, you know, had little moments in this spot, like here, where it was like a wick high, came down, went up. But really, you're in the zone now on Solver's Bitcoin where volatility is hot and you really can just dump through until the next objective, which for me now is that 101 level. I'd be fully just aware of how weak this looks, not really looking like it wants to bounce at this point. And even if it does bounce into March, you should be watching very carefully that 131 region or just easily the bi-weekly 5. I do think it's appropriate to use a bi-weekly 5 on this chart considering how weak it is. And then look at this bi-weekly freshly breaking down. So all we've done essentially is August, September went to a breakout. This was a false breakout on the bi-weekly. And then, you know, September to October, you fell back within the blue zone. And then October to November, you've lost the median. And then now you're in a breakdown. You've retested it in January. Here you're just now pressing another breakdown. Really concerning here, honestly, and just plays into the idea that really once you lose that 50%, the next objective is potentially that February low, right in that 61.8%. So just be fully aware that, well, even on all time frames so far, Sol Bitcoin pairing looks terrible. Actually, really bad. Go here to the weekly and look at this. You've lost to 61.8% into this week. You have a massive drop down to the 78.6%. And just from that point, you're talking about a weekly new range of 14% to the downside. Confluence of our target to around that 1019 level. And why it's that, you know, why that zone for me? It's simply just based on these highs flipped in support. You have the breakout. You never retested it. Right, you can see here, somebody here, you broke out, you didn't retest it. Now in 2022, you did end up actually losing it on its first retest. So just something to note there, because well, we've seen the similarities of 2022 already versus now. You broke out, you were looking at that spot in 2022, lost it. So you've broken out, you're still looking at that spot. Ideally, we won't lose it because if you do lose this zone, you are going to see a major leg down on Sol. This will have massive implications that, you know, maybe we are going to run the lows actually. You know, I'll talk about that more on the dollar pairing, but maybe Solana just has a lot more lower to go than a lot of people are thinking. And even here, this volatility, so by month, bi-weekly is breaking down along with the weekly volatility setup, which is, you know, in breakdown here just per the EMAs, see the HBDR, right? So you do have volatility supporting that move to the 78.6% at this current point. And it should just start happening this week is what this HBDR ranges tell me. I mean, you can maybe retest at 61.8%, but as long as you're under that, you are going to have an objective down.
which is already what we see without HPDR, right? If you just view without the indicators, that is just the next objective here. And you're just in the middle of the range. So just be fully aware. The Sol BTC chart looks terrible, and that tells me that if you're buying, NFTs on Solana, you're most likely going to get it a lot cheaper if you just simply wait for the breakdown here. All right, that's what I want to hear. Because like you could buy NFTs now, but if we even run that low, which even the weekly HBDR is saying we very well could run this 15% down on just the Bitcoin. You know what the problem is? That right now we're at the point where NFTs are let's just call it a bottom, right? But price might still fluctuate and whatnot, but they're at a bottom. If you want to get like cool shit, it's almost impossible. So now what I do is I wait for big dumps. And when there's a big dump, people don't have time to change their listings because when the price of Solana dumps, they change it for more Solana. So what I do is really predatory. I just wait for Sol to drop when no one's waiting for it. And instantly I go all in. That's the only chance you have at really getting better prices. So that's what I'm waiting for. Hopefully that move, I'll catch it when it's like 4 a.m., 8 p.m., something like that normally happens. And that's when I go in. So that's what I'm hoping for. That's a quick meltdown. Yeah. It is looking like that. Like, once we reach this zone, you've hit that weekly HBDR target. Even the 5-day here has just been range bound between the 38.2% bottom. So it's in a breakdown along with that 61.8%. So really this is the range on the 5-day, very tight. But right, you are brewing a big drop down to that 78.6%, which again, just reference is at current market price, about a 14% drop. So you very well could just get a swipe down, hit support, and then we start moving up. And even if we get something like this, I mean, on the higher time frames, remember, this could just correlate to like a bi-monthly retesting. Like we could come in for this zone support, retest, lower high, and then come down. But still, regardless, lower for me seems more likely on the Sol Bitcoin pairing, 14-15%. So then that, right now going back to, or now going to the fun chart, actually, the dollar pairing, you can see quarterly looks terrible. No way to easily put it, you've essentially deviated support on one quarterly. You've rejected it massively. You have one more month to go, but I mean, in this exact spot, you've seen a capitulation wick that took you from literally where we're currently at all the way down to a $25 Solana. So that means that, okay, maybe March is going to be very interesting then, because that is, we still have one more month to go on this candle. Now, this bi-monthly looks weaker than it's ever looks weaker than it's ever been before. You have the 21 now populated, and it's been populated since 2023. You even had that hit support here in March. Got a nice bounce before, moving up to that 250 zone. And then even here, still closed above the 21. So here you've massively rejected, deviated it. So even if Solana in the next 2 months goes all the way up to 121, 120s, you have to look at that as a short opportunity because you've never been under the 21 since populating. And even if you don't like the 21, that's fine. But really, I mean, look at the reaction of when you lost the 5 and the 9. You lost it, you just went down more. We can actually measure it from this close down. So that way we're not even getting this wick of 50%. It's still 72% more down once losing that 5 and 9 on the bi-monthly. Now, I wonder how the reaction will be when you're holding it very strong here. Every move down was holding it this entire bull market. You freshly have lost it. Now is every move up just going to reject it? Right? I mean, so far, that seems like what's occurring. This is a 37% candle to the downside after rejecting the 9 and the 5. Now you do have that 5 coming down to 131. Perhaps it'll come closer to that 121 going into March. Massive support here. The issue is if you're trying to get 121, the issue is it just disregards the 80s. And so if the bi-monthly closes actually under $85, that's going to be my sign that
maybe we're not going to actually get a pretty big move up on Solana. And it's actually just going to start it's just going to start going down towards that $59, $60 region. Now, you have to assume that's going to hold first tap. You haven't hit that yet. Similar to like the Bitcoin pairing, you broke out. Here you broke out. You came in. You didn't hold the retest. So ideally, he just broke out. You'll hold the retest. Because if it doesn't, Solana will easily go back to $40. And then, okay, we'll extend that line again. If it doesn't hold, you'll go to 23. And if that doesn't hold, then wow, yeah, you're all the way back to maybe testing $10s and $8. And people will see these lines and say, well, that didn't work last time, but it literally worked last time like that. You just kept SRing massive support into resistance on the lower time frames, which then led you to the next leg down. Here as well, 85, right? It loses 85. You reject 85, boom. Loses 23, you end up rejecting 23. So we want to be watching Sol very carefully, but it really is looking actually quite terrible. Again, some of the weakest we've ever seen Solana. And even here, look at the 34. Now it's in a massive sell. And you're just kind of in the abyss, hoping you get a squeeze up. Sol's not going to be bullish as long as you're essentially under, like, God, it's just so bad. At $236, really. I mean, I'll use this last wick high. Even if it rallied all the way up to the zone, it still would be in a downtrend. Now let's go to the HPDI and see the monthly here. Ooh. Well, I'm curious to see where this will update, because even off this, you're still getting a $55 Solana basically right by the next meme line. So, yeah, no matter how you look at it, just terrible. And even now, look at that monthly median at 208. Wow. Honestly, I think Solana is going to go a lot lower. Now, for me, we can now look at the weekly. It'll be a little more helpful. And you can just easily see, as long as you're under $85 on Solana, you're going to have an objective move down to like 58s. And that's just going to be that's just it. Simply that. You have a volatility setup supporting that idea. And you even have like a predatory wick that did get bought up. You've lost support. It's now deviation. Any kind of retest is a short for me. And this wick, people are using it as like the bottom, but this just could act as kind of a trap, similar to this one here. Once you broke it, you capitulated down. A lot of stop losses placed here. So once you break it, you may just capitulate down. Because from this wick, let's just measure the next objective. That's still, yeah, about 14%. So really hard for me to be bullish on Solana under $85, really. I don't see any case really to be bullish here. And as long as you're under 85, you should be gearing up for a move down to 58 to like $60. And really, that's it. I mean, nothing more to really report on this. It looks cooked. We'll go back to the monthly. And I mean, remember, we were talking about how honestly bad this looked once you lost this 34 here in November. And this is why moving averages are nice, and also why this market's been pretty easy. You lose a monthly 34 that was support, and well, you've had some pretty impressive following months. We can go to the weekly. You really stay under the EMI 100. You just made a move, and I'll clean this up a bit, to that weekly SMA 200. Okay, now you've lost it. And then even here, look at, I remember posting this exact trade on the Discord, was here. We're under the weekly SMA 200. Technically, this should be the dump spot, and it was. And so now we're losing support again. Next objective is around $58, $59. And you can even see, again, if Solana ends up rallying all the way back up to $100, this won't change anything. This is now a mid-range. 85 is now resistance. And as long as you're under that weekly SMA 200, you're really not going to be talking about 121. So actually, now that I'm looking at the lower time frames, it really does seem like if you do into March close under $85, you're not going to really get that 121 retest. You may just retest that $85 and actually capitulate.
So that's going to be helpful for ETA actually, because I'm always looking at trades for Solana, because I remember when Solana was doing amazing to the upside and also amazing to the downside. And well, if we're still in this environment, then that means that we still have so much more downside price action we can possibly catch here. Yeah, honestly. Now, Bitcoin's showing a pretty massive move. I'm not really getting those vibes on, like, not an actionable, easy setup to see a big moves brewing on Sol. The issue is it just looks so weak. Like, there's like this. Where do you buy if you're investing in it? I mean, where your moving average idea is, are you buying here like that? The chart looks like it's just like dead, honestly, but I'm not really seeing anything that would show a massive move. Maybe, no, not even this. Wasn't even a setup. It's just above the moving average now. I guess you could just argue perhaps this range is just the massive move. It's 32%, 85 to 58. Interesting. And also, I guess we can use the same times. I mean, when Bitcoin put in that 40% candle to the downside, it was, right, monthly losing the 34 year. So I won't confuse people like there. While also we're potentially doing that now, while Solana is doing the same thing as it was doing here. Here, yeah, meme line support before it capitulated. And then even here in May, you can see, so you went to the 5. So it went from 85 all the way up to 96. Yeah, but I just don't see it going to 100. So regardless, I mean, you're literally in like the same environment here, brewing another just capitulating move down, honestly, which does line up with kind of why Bitcoin, well, is looking the same way as well. So in summary, you're losing 85 bucks. It's looking terrible for Solana. I would not be bullish on this chart at all. And really under 85.30, that's a specific number, 85.30, you're not supposed to be bullish on this. If you close the monthly, which is closing in 5 days under 85.30, I'd be looking at a move possibly in the March to rally up to, 85s, maybe all the way up to 90s before rejecting massively and making its move down to 58s. I will be looking at maybe 58s to possibly 38 as a bottom zone. And why I have to look at 38 is because if we don't hold 38, you're going to get a move down to like the 20s. And at that point, what is stopping Solana from actually coming back down to like 9 or 10 bucks? Now we can go to macro trend here, and you can just see why really that $30 to $40 zone should hold. You can come very close, just like last cycle, testing the last major macro higher low. So for us, that could look at like a $39 Solana, possibly even all the way down to 20s, maybe. But the hopium for this chart is the macro uptrend is still holding. I'll delete it like there. Higher low, higher high. As long as you don't take out, and Farhan's talked about this before, as long as you don't take out $8, you can just make some kind of higher low here. So there's your hopium for bulls. But that also means that you can come all the way to like $8.50 and still make a higher low and then move up. It is an altcoin, which means that this chart could easily still go down 40, 50% at current market price. So just be fully aware of that. 85 bucks is your spot to gauge into March. As long as you're under that, you're going to get a move down to 58s. And well, this weekly is already gearing up for that. I mean, you can just see it's breaking down. But that doesn't mean we can't retest 85 going into March. I'd actually bet on that. And that'll line up with probably a mean reversion bounce on Bitcoin as well. On Sol would be interesting. Go back on the daily and look at the last cycle, exactly where we at right now. The date. Look at the date. And you were around the price we're at, probably a little level above or below. And then you had that bump to 100 and something. Today's February, so it would be February 23rd, 2022. Okay.
So this one. No, this one. Interesting. 23rd, sorry. Oh, 23rd. February 23rd, 2022. So you're 21, 22, 23. There you go. Yeah, right over here. So we're kind of there right now. And then look at what happened around, was it March to the right? Yeah, this is April. It just held and went to 120, 140 probably. Yeah. That's a good point. I see what you're saying. So like you can see here, current market prices here. This is where we did get some kind of support. Crazy, but right? again, didn't need to be predictive. It was just, all right, we reclaimed 85, retested it, moved up to that 107. Then once you lost it again, you just weren't breaking down. Like we're again at the same spot, the 77s. Here, you deviation play, you reclaim. So you got the reclaim and then you retested here. And then, you made your big move up. So that's why I still stand on 8. As long as you're under $85, you have to be very cautious. Once this starts breaking down from this region, it does really start to break down. While other times it can, kind of trap shorts. But even shorts here had a pretty easy way to get out. Oh man, we're holding 85. I just am covering this. We're holding 85 here. I'm just going to cover. So really, I like this perspective because it is telling a story. And so now being here, you've tried to hold 85, but it doesn't really hold. You've tried to also break down. It's not fully breaking the 77s. So you really can't actually see now. Like if you start really, in my opinion, losing February 12th low, I'll start really looking at this as a breakdown towards that 67. And then at that point, why not just go down to 58? So that's the next range. So really, as long as you're not under reclaiming $85, you're not allowed to be bullish here anymore. You can't even really talk about a move to $100. It's only until you go reclaim, hold, move, you can move up. Or even last cycle, that was the exact same correlation. So yeah, good perspective on that, Alejandro. And really, Solana looks terrible. Which you would expect it to look bad. I mean, if we're in a bear market, and also March is getting up for one of the worst months we've seen this entire cycle, essentially. So just be fully aware of that. So it looks absolutely terrible. And even again, a move up to $100, which at this point doesn't seem likely because you're under 85, will change nothing. That'll be a short opportunity. And really, this is gearing up for a move to $58 this week, next week. Sooner rather than later, honestly. Yeah. That's the one thing in this cycle versus the last one that seems to be different. This seems to be wanting to dump quicker. And honestly, I'm not entirely, I'm going to bring you up, Farhan. I'm not entirely sure if that's good. That's a good thing or a bad thing, right? And by good thing or bad thing, I'm just measuring. If it dumps really quick, are we going to go back up faster than before? Is the bear market going to be chiller? I do feel like we can get the worst of the two, which is dump hard and quick and stay there until December. Exactly. My fear is if we just dump very hard to 38s in March, we're probably going to stay in a range for like a year or two and just have no volatility. I 100% believe that. And if there's no front running the Genius Act with the money going into the dollar, like if we don't see the dollar strong by January of next year, then what you're saying, the 2-year thing will be that. And we're just going to be ranging around the bottom for a while, like a while. And those poor people that have been in ALS for 4 years without. Yeah, exactly. Those guys are so fucked. They've been waiting for so long. So I wish him luck. But thank you, sir. We're going to do Nvidia now and then Ethereum, if you don't mind, Mr. Alex. People want to know what's going on with the ETH. Okay. $65, 65,000. So not a good sign for bulls. Not at all. I'll be quickie so we can get to Nvidia. Ok, vamos a hacer Solana en putiza. Literalmente lo estamos platicando esta mañana. Les puse la línea meme roja en este momento y les dije, cabrones, si Solana se lleva este mínimo, tenemos que ver que ningún cierre ocurra debajo de esta línea. Esta línea está en los 76.69 para que lo apuntes. ¿Por qué?
Porque cierras por debajo, tu retesteo bajista va a ser acá para continuar abajo. Y ahora, tu primer objetivo, por supuesto, este mínimo. Nada loco, 66. El mínimo de esta vela, lo que sea en tu exchange, este va a ser el primer objetivo que vas a tener. ¿Puede que hagamos un bajo más alto? Sí. ¿Por qué? Porque es lo que hemos estado haciendo. Y hasta ahorita, si te pones a ver, está jugando con el mismo juego para la gente que no aprende su lección. Baja hasta acá, sube, mínimo, un bajo más alto. Y al estar aguantándolo y haciendo esto, está trayendo a más gente entrando en long. Y cuando más gente está entrando en long, me los llevo. Y ahora, esto simplemente sería una limpieza. Si te da un SFP a la baja, ¿por qué? Porque la idea es saca a toda la gente que no entiende cómo funciona cripto, ¿no? Baja un poco más, eliminas todos los tops y ya puedes subir. Ahora, algo que me llama mucho la atención de Solana el día de hoy, estamos a 23 de febrero del 2026. Si vamos 4 años para atrás al mismo 23 de febrero, vean, el precio está en 77.71 en este momento. Ok. 23 de febrero. Aquí está. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 23 de febrero. Aquí está. El precio en ese entonces había tocado un mínimo de 80 y el 23 de febrero estábamos aquí arriba. Tal cual como en esto. Igualito. Estás aguantando este mínimo y estás haciendo mínimos más altos. Y ahorita estamos en esto, ¿no? Si los llevo ahorita, estamos justamente aquí después de haber venido acá. Y esto, aguantando, te di un pompazo hasta los $106, después cayó. Vino a jugar y una vez más con la idea, bajo más bajo, pero acá no lo bajó y después subió hasta 140. ¿Ok? Y la pregunta acá es, ¿vas a tener esto mismo o nos vamos ya para abajo? Lo primero que tenemos que ver acá es que hasta el 23 de febrero habíamos estado consolidando para arriba. Y el 24 de febrero, que sería mañana, nos llevamos todo y caímos al nivel más bajo que cayó. Esto fue el 24 de febrero. Y si se vuelve a repetir, hasta mayo no debería de bajar de eso, ¿no? Ahora, no estoy esperando que se repite igualito ni nada. Solamente les estoy enseñando lo parecido que es. Porque hay mucha gente que está diciendo, Solana no puede tocar $8. Estamos en niveles idénticos. Idénticos, cabrones. ¿Qué tenemos en común, no? Todo esto. Y ahora, no tienen que jugar igual, no tienen que caer $8, no es lo que estoy diciendo. Y ya les dije, no tengo objetivos de fondo, pero lo que yo quiero es que ustedes no se confíen, porque hay mucha gente literalmente hablando como si fuera un facto que Solana no va a bajar de 60. No, había mucha gente que decía que no iba a bajar de 80 y están diciendo que este es el mínimo. Ahora, el ciclo de Bitcoin y Solana, la vez pasada, subida, segunda subida y la caída fue así. ¿No? En este ciclo tenemos la subida, subida, caída, 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 caída. Vamos mucho más rápido en este nuevo ciclo que en el pasado. Y aquí la pregunta va a ser, ¿vamos a caer antes a fondos? ¿No? Es la primera. Vamos a caer antes a fondos, antes de lo que fue el ciclo pasado, que fue por ahí de mayo. ¿No? Que fue cuando ya tuvimos esa buena caída entre abril y mayo. O vamos a caer en febrero, marzo. Y la pregunta que sigue es, si caemos más rápido, ¿vamos a levantarnos más rápido o nos vamos a quedar tirados más tiempo? Y la respuesta depende de literalmente lo que esté haciendo el dólar por ahí del tercer cuarto de este año. Ya saben que me encantan mis cuartos. Así que es lo que tenemos que tener en mente. Voy a llevarlos a la tabla de Solana rápido. En este momento, con lo que estamos viendo acá, altos, altos más bajos, bajos, bajos más altos. Y aparte, para mí, lo que nos da la idea de la historia es simplemente el movimiento de volatilidad. Yo creo que mínimo Solana en estos días se lleva este mínimo y tal vez hasta este. Si lo hace rápido en un putazo, este va a ser un fondo más o menos duradero como el que vimos el ciclo pasado. Si aquí juega el pendejo y hace esto un rato,
Va a durar un rato más esto, pero probablemente no vas a tener la movida a los 140. ¿Ok? La razón por qué es porque el dinero se está yendo de cripto más rápido esta vez. Porque ahora está yéndose en otras cosas. No quiero platicar de nada de eso, pero simplemente primer paso, energía de aquí. ¿No? Entonces, vamos rápido con la tabla solanesca. Para que vean cómo se ve literalmente en la trimestral. No habías estado en este nivel desde el mercado bajista. El mercado bajista es el siguiente nivel que sigue, que es este. ¿No? Entonces, no habías visto esto de literalmente desde el 2022, luego lo recuperaste en el 2023, solamente te duró un año y medio tu año bajista. Y acá, pues vamos a ver cómo se da. Lo que yo vería es si esto pudiera ser algo así y Solana fondeara por ahí de los 40, 38 dólares. Eso sería lo que tal vez yo tenga en mente. Una vez más, no estoy prediciendo nada, quiero estar listo para cuando el momento llegue, que recuerde qué fue lo que estaba analizando cuando no tenía la prisa de hacer mi trade, para poder pensar, ok, aquí, ¿qué voy a hacer? La primera cosa que tienes que notar es que en todo este ciclo nunca habías tenido un cierre por debajo del promedio del 9 y de ahí caíste, pero se recuperó hacia un alto más bajo. Tuviste tu primer cierre trimestral por debajo del 9 y ahora vas a tener tu segundo en esta. Todavía falta un mes y 9 días, pero a menos de que puedas subir en un mes y 9 días arriba de 130 dólares, esta cosa está fichada para la derrota. Además de que también tienes un setup de volatilidad en el punto más bajo en la tabla de toda la historia en Solamis, lo que te dice que viene el movimiento más grande, sea para abajo o para arriba en toda la historia, muy probablemente. Mensualmente hablando, tienes tu promedio del 9 por debajo del 21 y el 5, cerraste por debajo del 34, literalmente desde acá, en teoría, en mayo del 2022, no habías tenido estos cierres por debajo del promedio del 34, todo el mercado alcista, literalmente llevas 3 años por encima de esto, ya te caíste, rechazaste y continúas la caída. Vaya, perdón. Tienes un setup de volatilidad ante esta caída, alto, más alto acá atrás, bajo más bajo aquí adelante, una tendencia bajista oficial. Y una mamada más, si nos ponemos a verla, ¿qué chingados fue eso? ¿No? Una vez que rompas esto para... oh, para mí, este tipo de acción normalmente lo que hace es esto. ¿No? Para que se dé tiempo. Una vez que rompas esto, vas a estar ya en el movimiento para la capitulación final. De esto. Para muchos de nosotros no, para mí, por ejemplo, estoy intentando meterme más y más en la cabeza de la gente que está atorada en estos momentos en cripto, porque me cuesta mucho trabajo pensar cuánto tiempo han estado, porque acuérdate que Solana hizo tope en enero del 2025, ha pasado 1 año y 2 meses desde entonces, desde que viste un tope en Solana. Y desde entonces has hecho altos más bajos y bajos más bajos. Entonces, la gente que lleva en altcoins un rato ya lleva un mercado bajista de año y cacho, casi año y medio, dependiendo si se metieron a Solana o no, o cualquier otra. Y eso es bastante agotador. Por lo que para mí un mercado bajista de 3 años sería dramático, pero eso debería también de, si es que es uno de estos mercados alargados bajistas, los precios deberían de ser muy bajos por la cantidad de gente que se va a hartar, porque nunca han visto una buena caída, sobre todo los que están acostumbrados, y se los dijimos hace cuánto tiempo, los están acostumbrando a que la cosa cae y se recupera luego. No es un accidente, tíos. ¿Ok? Recuerda, todo esto es psicología. Por ahora tienes la posibilidad de cierre trimestral mensual más grande, más baja en toda la historia, bueno, desde el 2023, después del setup de jamás que vivió Solamis. Vamos a la de 2 semanas. 2 semanas nos explica. Tenemos un cruce plateado en la de 2 semanas justamente aquí dándose. Promedio del 9, que es la zona de retesteo, junto con el promedio del 100, 118. Este va a ser mi extremo, tíos. Esta línea meme, en vez de los 140, es donde yo voy a esperar que Solana, si es que Bitcoin llega a los 76, venga aquí a los 120. Es básicamente el doble. Es un pompazo de 50%. Aquí voy a ir con todo en corto, en el promedio del 9 o el 200. 2 semanas es lo importante. Tienes volatilidad expandiendo ante la caída. Altos más bajos, bajos más bajos, todo esto continúa. La cosa es la primera vez que tienes cierres por debajo del promedio del 100 y tienes varios. Semanal,
Puedes ver que el S&P 200 es un poco de lo mismo que viste con el promedio del 100 en la semanal, claro. Tienes también cruce plateado, tienes retesteo del 9, instantánea caída. Este retesteo del 9 te hubiera salido en grande, y ahí vamos para abajo. Cualquier extremo, una vez más, el S&P 200, veniste, lo perdiste, fue soporte, 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 lo rompes a la baja, instantáneamente caes. Tienes que venir a retestearlo para seguir cayendo. Esto, en mi opinión, 117 a 120 va a ser el nivel crítico de Solana para encontrar el corto del año. Si es que se llega a dar, ¿ok? Y ahorita, bueno, entramos en long, tienes volatilidad apuntando al otro lado. Puede que te salga, pero yo no estaría a gusto teniendo esa posición abierta porque tu invalidación no puede ser la de aquí abajo. ¿Sabes cómo funciona cripto, tío? 5 días, un poco de lo mismo, tocando el promedio del 5 en este momento, rechazándonos. Eso señala demasiada debilidad. Puedo decir, desde acá, el 16 de enero, hace un mes y 10 días, hemos estado cayendo con fuerza. Voy a poner el HPDR para ver dónde exactamente estamos parados ya en estas temporalidades. Y pueden ver que estamos ante el 88.3%. Si perdemos la zona de los 73.50, 58 se abre la puerta a los $60. Esta caída está impulsada por volatilidad en la de 5 días y continúa, tíos, después de volatilidad nula. Por eso les digo, el long suena chingón acá porque estás en extremos, pero cuando tenemos esas cosas, cuando Bitcoin cae 1, 2, 3 niveles, este es tu primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Depende de cómo sea la caída, pero para que te des una idea de dónde estás. Diaria. Diaria tienes volatilidad expandiendo, perdiendo la zona azul, cayendo debajo del 38.6%, del 61.8%. Y esto es lo que les dije cuando empecé en el live stream. Pierdes los 77, casi $78, que es el 61.8%, y ya te ponen el 74. 74 te va a llevar mínimo a estos 73. Y ahí donde pierdas los 73 para abajo, nos vemos. Y mis líneas acá, 47 y abajo tengo 38, es mi límite. Yo tenía o tengo contemplado hasta ahora que Solana no baje de los 38. Puede llegar a los 34, 30, sí. Pero por ahora esto es lo que tengo yo. Una vez más, no el que adelanta el objetivo final y te dice aquí es donde va a acabar, todo está perdido. Es mucho más fácil verlo a tiempo real, los fondos. Y es lo que a mí me ayuda a poder comprarlos y venderlos. Como vamos holdeando con cojones esos Teslas, ya llegó el Cybercab o todas estas cosas que todo el mundo les prometió en el tope. Y esto los traigo a Tesla en putiza para que recuerden. Cuando ves esto y te dan buenas noticias y mejores noticias y más noticias más buenas y estás cayendo, te están haciendo lo que Oracle le hizo a la gente. Y aquí tienes la de Tesla, ahora con volatilidad intentando expandir por debajo de volatilidad nula, estando en el 200, perdiendo el 200, puedes imaginarte a dónde vas. Tuviste tu cierre semanal por debajo del promedio del 21 también, ahora estás perdiendo el 34, siguiente objetivo 380, 377. Nos vamos a ver por acá abajo cuando estemos comprando de vuelta Tesla. A los que lo dudaron. Y bueno, ¿qué me dicen de Rivian? ¿No? Ahí vamos, 14.75 de haber vendido en 19.90. Y Lucid, estamos esperando agregar nuestra contingencia, está en 9.21, acercándose mucho a mi número. En los 7 es donde voy a entrar. 7, porque ya esto vale menos de $3,000 millones, donde cualquier empresa debería de comprarlos. Pero voy a ser paciente y esperar. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Vamos con Farhan y vamos a ver cómo va Nvidia y el buen de Jensen Huang, si está firmando tetas o no. Alrighty. Jensen won in his firma on tetas. I hope he's signing a few right now. Going, you know what? I want him to be motorboating them. Just go. I just wish him the best. I'm a good guy. What can I say? Jensen Huang is my favorite Chinese man. Actually, no, it's CZ. Mine too. I like CZ. I don't care what anyone says or what they're being told. Yeah, and even if CZ is behind everything else, which is conspiracy theories are, good for him. Yeah. Dude, that means that CZ's got a lot more power than you'll think. Sadly, he does not. But, you know,
whatever you want to think. We're in it. We're in it. Nice short, Alex of MicroStrategy. Good job, dude. Killing it. CZ's paper net worth is probably like 2 or 3 trillion. Yeah. I mean, when you can create tokens out of nowhere, dude, he created BNB out of nowhere and sold it for billions. Just think about that. It's a digital asset that costs cents to make. It's insane. Yeah. It's that fucking actually epic. was worth something. Like printing as many as you want, and it actually becomes worth something like $500 a coin. Isn't that nuts? Yeah. That's even crazier than being able to print dollars. Yeah, because the dollar's still a fixed value unit. This shit just fucking goes up, makes no sense. And you came out of it through your ass, basically. Like it's just there's no sense behind it. So good for him. And then he's also got Binance US dollars, so he can print his own dollars. My man, he knows what he's doing. He knows what this Chinese dude's fucking doing. My man. So on the quarterly, we got momentum on Nvidia flipped to the downside, approaching the neutral zone or the reset zone. Anywhere around here should be taken as like a wash, not negative or positive momentum. With volatility now at extreme lows, approaching 0%. So this is going to be like the make or break area, where it's going to decide whether volatility is going to break to the upside or the downside. And right now, we did put in kind of a top candle on this last quarterly candle close. And we opened below the median. The fact that we're still above the median is very positive, but we have a month left to go to see what happens in that monthly or the quarterly candle closure. And if we do close below this median, we're going to likely see a strong pullback, and that's going to be targeting somewhere around this bottom 38.2% /9 EMA, which is where you did end up bottoming at last time around, where you went to new all-time highs. Right at this bottom of the 38.2%, and you ended up closing over the 9. And that currently sits at about $140 to $138. And if you do hold this 38.2% on a closing basis, closing is important, then you're likely going to test the median again. Close below the 38.2%. This is going to be the first time you had a monthly loss of the quarterly loss of the 38.2% since the bear market. Last time you lost the 38.2% on the quarterly was right over here, and this ended up being the bottom or very close to the bottom of Nvidia in July of 2022. Right around like 11 or 12 bucks. Yikes. Wow, that's very cheap compared to what it is now. It went down from the 38.2%, that level, another, 27%, not bad. Let's see how much lower that 130 or 140 level is. About 26, 27%. Exactly the same number. And there's also bearish divergence here because we got a lower high on momentum with higher high on price, and that will confirm with any close below 100, a nice number, $169.55. Confirmation of that bearish divergence gives you that minimum move down to 140 to 138. Just zoom in on this. And by the way, that once you get that move down to 140-ish, you're already putting in possible hidden bullish divergence. One drive currently possible now. Once you go down to 138, 140, there's going to be 3 drives possible. Currently in neutral signal on the quarterly jewel, hasn't flipped sell just yet, but there is a God mode background, so whenever it does flip sell, there's going to be a pretty nice move down. Let's mark off with the vertical line with what happens when you get a sell signal. Oh, this one completely skipped the neutral. Alrighty, we got 2 examples. Pretty heavy downside price action once you got that sell signal. 55% down in one quarterly candle. Not bad. Here's another one. 45% down in one quarterly candle, and then eventually about 60% down. Just for funsies, let's say we do 40% down here. Brings us to about $112. Let's see what 50% would be. About 93 bucks, exactly to that 21. And about 60. Brings us to about 70 bucks. Interesting. See if these numbers come back up. Monthly is also flipped to the downside, very close to entering into the bearish control zone with volatility now about to go into expansion.
Zoom in over here. Okay, so there's also bearish divergence with the monthly because you made lower highs on momentum with higher highs on price. Monthly bearish divergence will confirm with any close below $177.61, and that gives you that move down to about 140, 150. Likely going to get a bounce in that area. Not sure if that bounce is going to be a reversal or not, but to get a reversal, you're going to have to make a local bottom here, or preferably close within the 38.2%. You have to see what happens once you test that 140, 150 area. And then at that point, you will be putting in possible hidden bullish divergence. You are getting a fresh sell signal on the monthly also, and this bearish divergence on the Joel. You are still holding this bottom 38.2% though. Closes in 4 days. If you do close over this area, then you're likely going to get another swipe in the $200 zone. Maybe it'll be a bearish retest, or maybe reversal. Who knows? 2-week currently freshly flipping up right at the edge of the bearish control zone with volatility at extreme lows, and the jewel is now losing the sell signal right at the edge of the bullish control zone and flipping back into neutral. And that goes along with holding the bottom 38.2%. As of now, the median is going to be resistance right around $200. Weekly is also positioned up with volatility currently at extreme lows, almost at 0%. Weekly is going back into a buy signal on the jewel. Let's see if there's any divergences present here. No, not quite. This close is $180, and this one is 182. So no, nothing here. You're currently rejecting this median though, at around 194. Close like this, you're probably going to retest 180. Five-day also now starting to flip back up. Volatility is approaching extreme lows. 5 days also switching back to a buy signal on the jewel. Same area of resistance, so right around $200 at 197. So it looks like that psychological $200 figure is going to be resistance. And if you can break $200, then probably going to see a nice move up. I do believe we still have a long on this on Nvidia. I'm not sure what the TP. I don't remember what the TPs are though. 2 days currently also flipped up, very close to entering into the bullish control zone with volatility now going into expansion, and Joel's giving you a fresh buy signal. You need to get you are getting a rejection of this top 38.2%, however, which is at 194. And if you do close like this, you are likely going to get a little move down, tap the median. But at that point, kind of think you're going to break down. Might want to consider if you're up on your long, take something. Daily is not starting to flip down. Volatility is at extreme lows at 6%. Daily Jewel is still giving you a buy signal, however, but you are getting a rejection of the median. You got about 2 hours, 48 minutes to go, and if you close like this, yeah, I'd probably want to cut long exposure because you're likely going to get a move down to tap the 180s at least. And this is looking quite toppy here. 4 hours still positioned up. We have gotten a close over the 38.2% on the 4 hour, and we still have a buy signal on the jewel. So right now we want to, if we close like this, you want to see it continue to hold this 38.2%. If you close like this, you're going to get another retest of that 38.2% at $190. Ideally, momentum will be still flipped up at that point, and then you can hold this area and then see continuation into the $200 zone. If you close like this and then you don't hold this 38.2%, this is likely going to cause that breakdown, and then the daily is going to end up switching bad, and it's going to bleed in, and so on. All right, now let's look at RSI. All right, Nvidia. Right. Six months still has active hidden bullish divergence, but very arguably played out because this is from 2022. And you've seen pretty amazing move from there. Just a small 1,300% move, not too bad. Quarterly's got invalidating the bearish divergence, still within the critical zone.
Monthly still got active hidden bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over $108. Bullish control zone is at about $180. 2 week, 2 weeks putting in possible hidden bullish divergence now, but you need to see a close over. What is this one? Come on, there we go. $194 to confirm, and that gives you a move into about 250 on confirmation. Weekly zoom in. Weekly is now putting in another drive of hidden bullish divergence. This is going to be 3 drives. This will confirm with any close over $193.66, and then that gives you a move into about 250. Well, wherever the critical zone is at that time. When volatility is at many periods of 0%. 5 days also putting in another possible drive of hidden bullish divergence. This will confirm with any close over 193.66, and then this gives us a move with 3 periods of 0% volatility into somewhere around $220. Local bottom. We'll target the bullish control zone, so it's at about 211. Daily has multiple drives of bullish divergence. This will be active as long as you're closing over 182.80, and your next move is into the bullish control zone, so it's at about $200. And 4 hours of first drive of hidden bullish divergence that will target the bullish control zone from here, with volatility very close to going into expansion, and the bullish control zone is currently at about $200. Let's look at momentum. Six-month momentum is still flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $207. Quarterly momentum is also flipped up with volatility contracting, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $185. Monthly is currently freshly flipped down with volatility contracting, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 207. 2 week is also flipped down, but very close to flipping back up with volatility at many periods of 0%, and it will flip back up if you can close over $192. Weekly is already back up with volatility at many periods of 0%, and it's going to and weekly is putting in hidden bullish divergence, which is now confirmed on the stochastic, not on the RSI yet, but stochastic has confirmed it, and that will remain flipped up as long as you're closing over $180. 5 days also flipped up with volatility at any periods of 0%. 5 day also has hidden bullish divergence, and it's going to be flipped up as long as you're closing over 180. 2 days also flipped up with volatility now expanding from 2 periods of 0%, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 184 and you're about to enter into the critical zone, which every single time before the critical zone has been resistance, so likely going to see some busting action like you did over here when you entered into the critical zone. This was how much of a move up from entering into the critical zone? Sheesh, 50%, not bad. 76%. I don't think that's going to happen here. Just fair warning, but should see some busting action if that happens. Daily is also flipped up, freshly flipped up, maintaining the bullish control zone. Volatility is freshly expanding, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $184. Pretty crazy how stonks are trading near their highs while Bitcoin is trading below 70K. Lagging. It's coming. Next week is green. The night You can only have so many. You can only have so many red candles in a row. Exactly. 4 hours currently also freshly flipping up with volatility now about to go into expansion, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $188.50. So on the very high time frames,
kind of seeming not very bullish, but still leaning more towards the bullish side. Although these high time frames will stay bullish for quite a long time, and this is kind of like a vertical line up on something like a 6 month. Momentum is still flipped to the upside on the 6 month, and you're well within the critical zone. So as long as you are within the critical zone, bulls are still in control. On the but this is the very high time frames. As you get lower and lower, it's looking a little toppy here. Like the last quarterly close is looking pretty toppy, but momentum is still flipped up. Monthly is now still reclaiming the 5 EMA with momentum flipped down, but it's close to flipping back up. And as you go lower from the monthly, all of these other time frames are flipping back up. 2 week is right on the edge of flipping back up, and all of these time frames are putting in bullish divergences across the board, hitting bullish divergences across the board. On the low time frames, you are flipping up, putting in bullish divergences. It would target somewhere around that $200 flat area. And if you can get acceptance over $200, I'd use like a daily close at minimum. That would take you to your next RSI bullish divergence target, somewhere around $220 to $250. But first, the important zone is clearing that $200 psychological resistance zone, and the invalidation will be weekly close below about $171. That happens, and you're likely going to come down to retest somewhere around 140 to 150, and then retest that'll be somewhere around this weekly 100, and this could be another possibility or another area to put in your next higher low. But as long as you're closing over about like $87 area, long term should just be a higher low before going upwards again. Lose this area, then you're probably going to break down and revisit some of these nice lows around like $50. Probably not going to happen though. Probably more along the lines of test $200, maybe reject, come down a little bit, and then if you can hold that 190, 180 area, then maybe send it into the 220s or 240s. Not really super decided on that right idea yet. There's a long that we still currently have. So to keep watching the TPs and the stop on that one, and if it does start to flip around, like the daily starts to look bad or starts to flip down on momentum, then you might want to consider taking your profit on that long. Yeah, always at the top it looks the most bullish, always at the bottom looks the worst. So we right now, I mean, what you're saying, and I'm looking at the chart, looks fucking super bullish. Alex, you want to do ETH, and then I'll let you guys go, and I'll do both. You're unmuted. There you go. One of us. It always stop at one time. Yeah, sounds good to me. Honestly, ETH is a very easy chart. We're just on ETH, the ETH versus Bitcoin. We're just simply rejecting still that weekly 5, and our objective down is still around that 2572 region. Now, right, we've seen nice moves down in this exact range that we're currently in, and it's just better, in my opinion, to wait until supports actually hit. Now, support, like I said, 2572 to maybe around 2315. You even see it in this environment where just needed to hit support, where finally did. Price was able to get some kind of move up to around that 3.6. Here, almost hit support before finally getting the move, deviated it. Once you lost support, this gave you the next leg down. Here you reclaim it, you went all the way up to 3.6, lost it, went down. So right, you're just in the middle of this range, but nevertheless still very bearish and still actually putting in lower highs in the weekly, just playing into the idea that yes, Ethereum is extremely weak. Bi-weekly is just simply waiting for this candle to flip red and make its move down to that 2.5, 2.3 region. You even have here bi-weekly 5 pressing down towards that October 27th wick low, playing into the idea that this chart is extremely weak. If you wanted some more upside continuation, it's muted simply by this weekly median, weekly EMA 5, and also the weekly EMA 9. You have an objective down to the bottom, 38.2%. It's basically about a 3.76% move, or right around 277, but still has 3% more left to go. And you have to really wonder if you're just going to make that move down to the 61.8%, close to that 2572 meme line support. 5 days in a breakdown. Volatility setup is firing off, not even reset. So just playing into the idea that this doesn't have to bounce. The daily is trying to lose the daily median.
you get that 2.8 number. Interesting. That's right by that 2.7 number we were just talking about, right in that weekly bottom 38.2%. No, where was it? Oh, it's biweekly. Yeah, I always do that. Weekly or biweekly. Right. So you have confluence to that right around 2.771. I think that's important. Just based because it's right where the daily breakdown is actually right at 2.8. So, I mean, you start really pressing around that 2.771, you will just be in a daily breakdown. Volatility has a setup on the daily. At that point, you really should just be looking for that move down to that 2.5, 2.3 zone. This is just playing in the middle of the range. It's a very easy trade on ETH versus Bitcoin. You're not really supposed to be longing this at all. The long zone's done, and it got dismantled once you rejected 366 in December. Now you've lost the daily SMA 200, and you're just kind of in the middle of the chart. But the higher timeframes are still extremely bearish to me. Daily is in a downtrend, and all this move up that we had was just a lower high. Now that has major implications for this low here in April. If this was a massive lower high, then we are brewing some kind of lower low. And so if the daily is giving us a 2.5, 2.3 target off of a monthly downtrend, you have to be really cautious of this just ending up moving down to this zone and then into March actually losing it, perhaps starting its move down to that 162 region. Still think Ethereum versus Bitcoin will find some kind of bottom around this 162 region. We saw this really work out nicely in April when it was holding the lows. So, I mean, really, we should be looking at 162 as a big spot. But until then, really be cautious of this chart on ETH versus Bitcoin. And even if you look at the HBDR, you do see you're projecting the monthly median. So all this move has done the last few months is put us back within the 38.2%. So no breakout. We've flipped under the median and we've rejected it. And so now you do even have confluence to that 2.5 region being very important based on the monthly HBDR. You're really near a breakdown on the monthly if you start losing that. But we're still not in a monthly breakdown, which really is not a good sign for bulls because this just still plays into the idea that even the last few months of downside price action really hasn't done much in terms of putting this in an extreme. It's not like we're all the way down here and we're looking for more downside. No, and you've even seen like these HBDR breakdowns on the monthly really lead price down aggressively. So the fact that we're not even in a monthly breakdown is interesting to me. And I have to be very cautious of this kind of, in my opinion, brewing a breakdown if we know 1623 is more likely. So just be fully aware of that on this chart. Really not looking good. Even visually, you can just see this is just in a massive downtrend. Now we have bi-monthly as well closing. Let's see. Bi-monthly lower high, rejecting the bi-monthly 9, and even deviating the 5. So, you know, how do you look at it? It's just not looking good. Now we can look at the fun chart. Now that we kind of get the point, right? ETH versus Bitcoin looks terrible. And so in this new bi-monthly, you are about to lose the 34. Now we've identified that really whenever you lose the 34 on the bi-monthly on ETH, it has just into the next following 2 months led to a reclaim. Lose it, reclaim, lose it, reclaim, lose it, reclaim. Now, I'm not going to be sitting here saying we're going to be betting on a reclaim because that's what's been happening every time. No, I have to look at this as it happened 3 times. Unsure if the 4th time is going to give it to you. All I can say is the system says if you get any kind of rally in March to around that 2,200, that should act as a major spot of resistance, with your extremity always being right around that $2,600 region still. It's a little tricky because you are losing the 9 on the bi-monthly, major support at 2,600, but you're also losing the 34 in one candle. So for me, instead of betting on kind of a deviation, major green candle to the upside, you should be looking at rallies to kind of stop off this bi-monthly 34. Now the volatility here is interesting because you're not getting a setup, but you have the lowest volatility read ever recorded on this chart. And you very easily can get back above the moving average into March, playing into the idea that this mean reversion move will actually play right into bear's hands because this will just lead us to a bearish retest, something we've never actually been able to solidify on each chart before. And it's still about 19% move to the upside. So not a bad mean reversion bounce at all. Now we quickly can know if this is actually going to start moving down
more aggressively towards 1400 because that is my target. And remember, when we talked about this in the monthly, we were saying we can just use this monthly EMA 100 as that mid-range. Now you see we've hit it. That's a good sign, but you're not getting the bounce that we actually were expecting if you're a bull, right? You need this just to be a bounce and go, kind of like what occurred here in April. 5 days left to go. This is not giving you the bounce that you want. If you start losing this monthly EMA 100, this will just play into the idea that Ethereum is extremely weak. You should be very cautious buying it. And the only hopium you have is $1,400 holding, because if not, you're going to be entering into this range, which easily you could see Ethereum reject 1400 and start moving down to 500s. I mean, look what occurred when you broke 1400. You moved all the way down to 800. So it very easily can get very aggressive to the downside once you actually break 1400. We're not not going to front run that idea because we know that's a massive zone before you bigly break down. So you should expect bulls to kind of hold here. But really, I mean, I don't see why people would be massively investing in Ethereum at this point. It just looks like it's on the verge of a breakdown. And at minimum, you should be waiting to see how the monthly closes. I mean, if you just lose this monthly EMA 100 and you're using that as your trade idea, well, it just dismantles into March. So just be very cautious of that. ETH looks terrible. It looks like the next objective for me is still $1,400. Once you lose that, you'll get a move to around 586. Nothing else really to report on Ethereum now. You're just now at a big spot on the monthly and bi-weekly. Really pay attention to this monthly EMA 100. We can talk about the weekly, bi-weekly SMA 200, but we know if this monthly loses this EMA 100, well, the bi-weekly just lost its SMA 200. And at that point, you're just not really having any kind of long idea here anymore. It's just a dead chart. So be fully aware you're at the last stand as a bull. You really need to see this monthly EMA 100 actually get a bounce, because if not, you're going to run the risk of this actually breaking down from here and capitulating towards $1,400, which still is our next objective once we did end up rejecting that $2,300, specifically like on that daily here, right here. Once you rejected 2,300, it's just kind of been brutal for bulls. So no different today. And even today, you're getting like a range breakdown. So just be fully aware of that. Ethereum looks very weak. You're not really supposed to get bullish as long as you're closing under February 12th low. And even daily volatility is on the verge of firing off. And all this really did was, all this chop here, all this did was just reset volatility. So again, just plays right into bear's hands. If you're looking to buy Ethereum, I'd at least wait for $1,400. Seems very likely at this point this will be hit. And look at that, you're even in a daily breakdown. So confluence of that range breaking down today. Maybe ETA will actually get an Ethereum short. I'll be looking at this scenario here. Rejection of 1,914. Targeting $1,400. It's not a bad trade, actually. You just have a stop loss like 1,988. Yeah, it's really not a bad trade. So there's a free trade for anyone watching for today. I'll get that up for ETA. And yeah, that's all I have on Ethereum. 1,400 just seems very likely, and I just be very cautious of that. If you're trying to long before 1,400, there's no point. And even ETH versus Bitcoin is just in the middle of the range. So playing into the idea, probably should wait until $1,400. Yeah, and yes, so indeed. Short here, honestly. I'll post that for ETA right now. I already had this bullshit here. I don't know what we were talking about before, but it's kind of like what you're saying, so I'm sure it's from you. On the ETH. What was I going to say? Anything else you'd like to say before we go? Sirs, you guys are free to go. I'll just finish these. Happy Monday, good stream, and watch the Discord very closely because I'll be watching Ethereum. It's giving us a new trade by tonight, so I'll be looking at that very carefully. All right, perfecto, Mr. Farhano. For me, just the same around that 64, 65,000 area. Once that gives, then look for 58 to 55. And somewhere around there, you probably will start to see the more long form or mean reversion bounce. All right, perfecto. We'll be on the lookout for that. Thank you, boys. Enjoy your day. Happy Monday. Buenas tardes and hasta luego, muchachos. Hasta luego, motherfuckers.
Ok, nos quedamos solos, se la pelan todos, me voy. No, no. Voy a rápido leer un par de cosas por acá. ¿Quién me había preguntado? Marco, preguntabas respecto a real estate. Tienes unas propiedades en Miami y veo que se están tardando en vender. Por lo que he visto en Miami, el mercado de real estate está en todo en Estados Unidos. Estoy pensando en vender ya. ¿Tú qué harías? ¿Por qué quieres vender ya? Si estás vendiendo ya, eres parte del por qué están los precios tan bajos. Si puedes aguantarlo. La pregunta es esta, tío. ¿Estás dispuesto a aguantarlo 3, 4 años? Si sí, quédatelo. Si no, véndelo. Vas a perder dinero, pero pues es lo que es, tío. No hay una salvación divina. Digo, no hay. Lo que hace un cuate mío es va a lugares donde hay gente que está buscando salirse de sus propiedades y se las compra por el pago de la renta o de la hipoteca. Es una mamada. No voy a ofrecer eso, no importa que sea en Miami, Marco. Suerte con eso, perro. Pero sí, el mercado de bienes raíces tiene que seguir bajando y continuará bajando hasta que no escuches que están regalando dinero de una forma u otra, sea a través de medios tradicionales como la Reserva Federal o lo hagan, ¿cómo se llama? O lo hagan a través del Genius Act. Buen día, Alejandro. Cuando te refieres a Coinbase y al stock o cryptocurrency, no hay una criptomoneda de Coinbase, solamente digo Coinbase. Siempre, Monina, estoy hablando de Coinbase, la empresa, no tiene un token. Alejandro, vamos a comprar ETH en 1650, ahorita lo vamos a ver. Alejandro, en noviembre me dijeron que CRM venía a los 180. Algo así, porque pues ahí estaba en la tabla, ¿no? ¿Qué más? Espérenme. Ahí está, son todos. Vamos con Ethereum. A ver si vamos a poder comprar nuestra oportunidad. Vean Ethereum. Voy a ponerlo sencillo para todos ustedes en la mensual. Ahora, quiero que vean esto como yo veo las cosas, ¿no? Como un retrasado mental. Perdón, me divierto mucho yo solo. Ok, en Ethereum podemos encontrar fondos como el tope que acabamos de ver en Bitcoin, ¿no? Que es bastante tranquilo, no tienes un blow-off, no tienes como un momento como este, o puedes tener momentos como este. La pregunta en este momento es, ¿dónde vamos a comprar Ethereum, no? Teníamos nuestro primer bid y lo cambiamos en 1750, casi por donde, bueno, donde llegó el precio en realidad, no está el promedio del 100. Y la razón por la que no lo tomamos es simplemente por la continuación de lo que estamos viviendo. Ahora, para mí, voy a jugar esto un poco más cerca del pecho. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a, no tengo en Ethereum un precio objetivo, porque lo que a mí mi instinto, ¿no? Dentro de mí me dice esto, Ethereum tiene que hacer esto y esto. Pero un cortito, llévate esto por nada, todo el mundo se apanica, se salen y esta madre rebota con fuerza. Entonces, ¿dónde pondría yo mi bid? Ponte tú, la asegura en 1400. Y ahora no tiene por qué llegar ahí, puede hacer un bajo más alto y continuar a la alza. Pero esto es lo que voy a ver para que ustedes lo sepan. Cuando un altcoin como Ethereum va a tocar fondo, lo primero que hace es toca fondo en esta tabla y después de que esta tabla toca fondo y lo confirma, el precio en dólares toca fondo y lo confirma. Entonces, ¿cómo te darías cuenta si ya toqué fondo y lo confirmo? Si esta chingadera viene acá, toca y rebota, está haciendo un bajo más alto que este, ¿no? Literalmente explicado en la última sesión, bajo más alto que este. Y esto me diría, los altcoins ya dejaron de sangrar en contra de Bitcoin. Ahora, ¿cuál sería? Cuando esté aquí, ¿voy a comprar el fondo de Ethereum? No. Una vez que veas que esto es fondo y que está subiendo por acá, vas a voltear a ver la gráfica de Ethereum contra el dólar
Y si el dólar contra Ethereum está haciendo un bajo más bajo que este, ya chingaste. Ese fue tu fondo. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido eso? Es básicamente así de fácil. Por ahora tienes a Ethereum que había hecho literalmente bajos más bajos. Apenas hizo un alto más alto después del ciclo del 2021 en agosto del 2025, ya hace bastantes meses. Y desde entonces ha tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses a la baja. Nos queda el promedio del 100 por acá, pero tienes volatilidad expandiendo ante esta caída, tío. Y todavía le queda. No hay más. Ethereum, a mi gusto, como va a ser algo que valga tanto, siempre les digo esto. Cuando tienes un movimiento más grande, tienes un movimiento más grande a la baja. ¿No? No tuviste un movimiento más grande a la baja acá porque tuviste esto. Entonces no te llevaste estos mínimos. Pero teniendo ya este movimiento relativo, deberías de quedar más arriba de esto. Y para mí, Ethereum va más o menos por esta zona es donde tendría que encontrar su fondo. Una vez más, no me voy a poner a predecirlo. Voy a esperar a ver cómo va ahí la historia. La razón por la que pude comprar el fondo de esta vela en Ethereum, en mi long, que por desgracia vendí, fue porque volteé y todo el mundo estaba mentando la madre de Ethereum, ¿no? Como en Tesla. Todo el mundo mamándole la verga a Elon Musk, va a bajar. Todo el mundo diciéndole a Elon Musk cómo trabajar y cómo mantener su compañía viva, va a subir. Ethereum, cuando todo el mundo dice que Ethereum es un pedazo de mierda y nunca va a ganar, y que Solana y que Su y que la verga, Ethereum va a subir. No tiene tanta ciencia este pedo, es bastante sencilla, honestamente. Ahora, dediquemos solamente a análisis técnico en este momento. Trimestral, rápidamente, pueden ver que nos llevamos ya toda esta trayectoria alcista, hemos roto todo menos esto. Acá tienes un fondo que hasta ahorita se lee más alto que esto, simplemente si fuera a cerrar acá, pero queda 1 mes y 9 días, donde probablemente la última vez bajaste del promedio del 34, apenas acá no lo has ni tocado. Entonces, ¿qué es la línea blanca? ¿Esto qué me quiere decir? Que definitivamente todavía queda uno que otro shenanigans y tal vez no hemos visto el fondo de Ethereum todavía, tal vez. No les puedo garantizar nada. En la mensual, lo que habíamos dicho, tiene setup de volatilidad a la alza. Cuando estás viendo el promedio del 9, el 21, todo cayendo. La última vez que viste algo así, cuando se dio el cruce de todos estos promedios, fue el fondo de la vela que fue acá. Pero en el 2022, cuando viste al 9 caer al 5 caer por debajo del 9 y del 21, fue acá. Y ya estabas muy cerca del fondo. ¿Me entienden? Entonces, Ethereum también tiene el riesgo, corre el riesgo de que no lo topemos y esto haya sido el fondo. Ahora, ¿me preocupo y voy a perseguir el precio de Ethereum? No, porque todavía tengo Circle y Coinbase. Y para mí, si en una voy a meter un chingo de lana, va a ser Circle, ¿no? Que ya tengo de la lana que no pueda usar en otras operaciones. ¿A qué me refiero con no puedo usar con otras operaciones? Que no me dé los precios de otras cosas, me haya equivocado y el fondo ya tocó y se fue, como por ejemplo Ethereum. Pero no creo que sea el caso. Todavía no veo el miedo máximo, todavía no veo a nadie diciendo que Ethereum vale verga. No he visto los tradicionales síntomas de un fondo. Esa es la mensual. 2 semanas tienes la volatilidad de Ethereum expandiendo ante la caída, lo puedes ver justamente acá. Estás perdiendo el promedio del 200. Esto falta una semana, pero este fin de semana para el domingo, si cierras por debajo de 1900, básicamente te está confirmando esta caída. No cerraste acá nunca por debajo del 200 y eso me sugeriría que en la mensual vas a cerrar por debajo del 100 y en la trimestral vas a cerrar por debajo del 34. Es lo que sugeriría ver esta tabla de 2 semanas, perder el promedio del 200 para que tengan cómo lo vas manejando. Diaria. Diaria tienes un setup de... Espérame, me salté de semanal. Semanal también tienes un setup de volatilidad a la alza que se está dando con este bajón. ¿Dónde estaría la oportunidad de extremo de corto en Ethereum? Entre los 2,300 y la más alta, 2,500. Si llego a ver esos precios, con Toño de Valdés nos vamos porque vamos a agarrar precios baratos después. Con este setup de volatilidad abierto y si pongo el HPDR, podrían ver que ese rechazo sería el 50%. La parte alta de la zona azul está en 2,700, tiene sentido. Y acá el cerrar por debajo de 1,880
me llevaría a los 1567. Así que cosa de poner atención acá. La última vez fondeamos justamente en el 95 y esto está en 1560. Entonces, suena que 1600 sería una entrada conservadora y 1400 sería ya a ver si la llegas a tocar. Pero cuando todo esto se derrite es un putazo, ¿no? Entonces tienes que estar listo. Por eso les digo que tenemos que poner atención. 5 días, volatilidad llegando a extremos, cayendo el 88, 95% es el siguiente, 1500 es lo que tiene cara de, quiere ser alcista, cierra por encima de 1920 para poder empezar a buscar 2000, 2500, 2000, bueno, 2300, pero por ahora no hay nada que nos diga eso. Y vámonos a la diaria, donde acá he estado jugando como Solana, la diaria. ¿A qué me refiero con eso? Ha estado jugando con la amenaza de que va a ser este setup de volatilidad, lo va a cumplir y lo va a romper y va a explotar, pero sube y baja, junto con el precio, no, está igualito que Solana. Aunque Solana lo tiene expandido un poco, Solana ya estaba aquí arriba, ahora bajó acá, Solana está jugando con eso. Una vez más, ¿qué me gustaría ver? Que este sea el mínimo de acá ahorita, ver un movimiento para arriba aquí a los 83 y ahí el rechazo. Esta sería la oportunidad de corto con cualquier cierre en la de 4 horas. Por debajo de 76. Entonces, en realidad me hubiera gustado ver esto bajar más. Uf, hizo un bajo más alto. Esto me dice que va a haber trampa acá y si va a haber continuación. ¿Cuándo es la pregunta? ¿Cuándo? Eso es Ethereum. Digo, eso es Solana. En Ethereum, pues ya, tienen ahí justamente lo que estábamos viendo. Los voy a llevar a la de 4 horas, que se me hizo interesante esa vela. Expansión de volatilidad ante la caída, continuación, pero está un poco disminuyendo la fuerza. Pierde 1858 en Ethereum y vamos a 1800 y de ahí podemos regresar a retestear los 1700. Recupera los 1920 y tienes chance de venir a los 2000, de ahí 2300, etcétera. Pero por ahora, damas y caballeros, me quito esta chingadera. Un segundo. Por ahora la cosa en Ethereum y en todo cripto, ¿no? No tienes que ser un puto genio, un trader para ver cómo todo está en la mierda y cómo todo el mundo está llorando. Aunque sería padre, pero simplemente no nos está dando energía este pedo para continuar. Ahí tienen el trade de Ethereum y rápidamente me dice Angus. Buenos días. En la clase anterior dejaste claro que no tomaríamos préstamos para tradear jamás. Por favor, no lo hagan. Quedó clara la explicación con los riesgos que si no somos pros haciendo eso, ni aunque seas pro, tío, no te lo recomiendo nunca. Ahora bien, pregunta, si el préstamo es para holdear una cartera por 3 a 4 años aprovechando entradas bajas y el pago mensual del crédito si puede asumir, sigues opinando, es una mala idea. Si lo puedes aguantar, ponte tú, el peor escenario que yo veo jugar en esto, porque todo tiene sentido a cierto punto, ¿no? Estás hablando de 3 a 4 años. El peor escenario que yo veo es que esto dure todo el 26, todo el 27 y el 28 empiece a subir. Pero si se llega a dar eso, el problema es dónde compraste. 4 años es lo que yo usaría como mínimo. 4. No tenemos idea de cómo vayan a ejecutar esto. Entonces, Agus, si tienes para 4 años pagar el interés, todo eso y no tienes pedos, 4 años sí me la viento. 3 no. 3 puede que estés justo en el límite y hayas hecho todo eso por nada y los nervios te vayan a matar por 3 años, no vale la pena. Pero a todo el mundo siempre le digo, no vale la pena estar estresado por tus inversiones. Lo rico de las inversiones es que no tienes que hacer nada. Es lo que a mí me gusta. Mi mujer sabe lo huevón que soy, sabe que me gustan las cosas fáciles, sabe que no me gusta chambear muy duro para poder conseguir mucho y que es algo que he aprendido a través del tiempo. Y para mí, el estar tranquilo con todo lo que tengo y no preocuparme, por eso, es más, ahorita podría, para mí, en vez de comprar coches, en vez de comprar casa, todo esto, estoy poniendo todo mi cash en esto porque me ha ido muy bien y hemos
hecho mucho más de lo que me pude haber imaginado. Pero, por ejemplo, ayer mi vieja me estaba diciendo que si queríamos comprar, no les quiero hacer el cuento largo, iba a comprar o estamos pensando, ¿no? Ahora que nos cambiemos de casa, cuando nos cambiemos de casa, y le dije, ¿qué coche, qué prefieres que hagamos? Porque este año también se acaba su contrato de la Rivian. Y le dije, ¿qué quieres? ¿Quieres otra Rivian? ¿Quieres una clase G de Mercedes? ¿Quieres una clase G eléctrica de Mercedes? ¿O quieres un coche más mamón? Le dije, ¿quieres un turbo como el que teníamos antes, pero convertible? Me dijo, no, lo que yo prefería es tener otra Rivian o tal vez la clase G eléctrica. Y si tú te quieres comprar el Rolls Royce eléctrico cuando quieras, te lo compras y tenemos ese. No vas a ningún lado, entonces no creo que te debas de comprar otra cosa. Y me metí a verlos y están baratones. Y le dije a mi vieja, ve lo que cuestan. Y me dice, ¿por qué no te compras uno ahorita? ¿No? Y le digo, no quiero tener el coche, no voy a ningún lado, vamos a esperarnos a tener un buen garage para no tener que mover los pendejos coches, etcétera. Y me dice, ok, pero si está tan barato, no es una buena oportunidad, porque encontramos uno que está de no mames, buen precio, a muy buen precio, según yo. Y me dice mi vieja, ¿por qué no te lo compras, solamente sacas un préstamo? Le digo, no quiero pagar intereses y un préstamo. Y me dice, pon tú, me saldría como, si lo saco como lo ofrecen, $9,000 al mes, que no me va a matar, no me va a hacer. Le digo, mi vieja, prefiero esos $9,000 al mes, seguir poniendo más y más a la bolsa y no preocuparme de que cuánto tiempo va a durar este pedo. Y yo no tengo nada en mi vida, nada que me saque de ese espacio zen en el que estoy. No tengo prisa, no tengo nada, no quiero impresionar a nadie, tengo todo lo que siempre he querido y más. Y el vivir así, en mi opinión, es lo mejor. Si puedes vivir con esta angustia, mi estimado, estás chavo y lo que sea, bien. Pero si puedes vivir sin angustia, sin preocuparte de nada, sin poner deuda en tus inversiones, qué mejor. Es lo que siempre, siempre recomiendo. Pero dentro de lo que dices, tienes 4 años, tienes el dinero para los intereses por 4 años en un movimiento así, vale la pena. No voy a tampoco quedarme en un lado y decir nunca hagas eso. Solamente ve cómo lidiar con el estrés. Buenas tardes, tío. ¿Vas a comprar Rivian otra vez? No, no voy a entrar ya en Rivian. Me estoy quedando en Lucid. Lucid va a tener. Gerard, la razón por qué lo expliqué la última vez. Para mí, Rivian tenía un gran potencial porque estaban trabajando en piloto automático, están trabajando con cámaras, estaban haciendo lo que Tesla. Y yo creí que Rivian iba a ser la segunda en pegarle a eso, ¿no? Y que Lucid estaba muy atrás. Y en el momento en que Rivian saca su piloto automático, ahí me cae el 20. Nel, esta chingadera de mierda, nadie, ninguna otra compañía va a poder hacer esto más que Tesla. Y Tesla le va a tener que vender esto a todos. Y el peor caso de esto es que todos ellos vayan, inviertan más dinero y más tiempo para crear su piloto automático. Eso los va a destruir, pero puede que lo hagan. Para mí esto los pone a Rivian y a Lucid en el mismo lugar. Y Lucid tiene deals, no tal cual como Rivian tiene otros, pero Lucid, en vez de costar $15,000 millones, que es lo que vale Rivian, Lucid cuesta menos de $3,000 millones. Es por eso. Ya cuando estoy invirtiendo en algo que es parecido, la narrativa de Lucid en este ciclo es más alcista. Por lo que está pasando, están haciendo más coches, están empezando a producir bien. El Gravity es un mega coche. Sus coches de verdad son divinos. El Gravity. Y ahora vas a ver nuevos coches más baratos también salir de Lucid. Y ahora hace que todo el sistema de software sea irrelevante para mí cuando estoy creando esta inversión. ¿Por qué? Porque de nuevo, Rivian está donde Tesla estaba hace 10 años. No me importa quién me diga que sí o que no. Yo tengo los coches. Yo he manejado. No. Por eso, no me interesa ya Rivian. Creo que ya le exprimimos varios viajes del fondo al tope de dónde venderlo. Chido, ahora me toca con Lucid. Aunque también hemos exprimido Lucid. No voy a decir que no. Pero Lucid nunca había estado en una posición como esta.
Entonces, con eso los voy a dejar, damas y caballeros, el día de hoy. Casi las 11 de la mañana. Le voy a dar de comer a Tata la ardilla maravilla. Come tarde la cabrona, se despierta tarde la pinche gorda. Y sobre todo cuando hace frío, no sale. Cualquier cosa, aquí andamos. Recuerden, váyanse al Discord. Ahí los voy a mantener al tanto de todas estas cosas. De entradas que voy a hacer en Ethereum, de entradas que voy a hacer en lo que sea, y solamente para que ustedes vean y en tiempo real y lo tengan, porque hay muchas veces que se nos pasa y se nos va el avión, simplemente está eso ahí para recordarles y para que se acuerden. Discord es gratis, lo tienen en la descripción del video. Si estás en otra plataforma, busca Alejandro Salomón en YouTube y en el último video simplemente pon la descripción, no seas huevón. Y ya, les mando un fuerte abrazo a todos. Si no han visto mi video de mi estrategia de Ethereum, de criptos y NFTs, es el último video que hice en mi canal. Vayan a checarlo para que entiendan un poco a dónde vamos. Y ya, les mando un abrazo. Cuídense mucho y gracias por su hermoso tiempo de todos ustedes, mis estimados carnavales. Pórtense bien. Gracias a todos los que están acá y a todos los miembros del Trading Academy. Se aprecia. Tengan un excelente